Kapitel 501, der Nachtkönig, 9. Der Gedank, ein Markt zu errichten, deiner gehört, word immer starker. Sobald sie den Fugwangwald verlies, word sie sich dem gesamten Kontinent saltestellen müssen. Der Guangyao-Palast war voller Meister, die geheimnisvoll und unberechenbar Stadtjura, die mächtigen Familien des Kontinents salter, die seit Generationen ansehen genessen, und die wir Großmärkte, die ihr dualigen Regionen beherrschte. Wirklichen imiti die sen Kraften war sie wahrlich unbedeutend, daher must sie talentiert Individuen sich scharen. Als Huang Bei Yue Ta lei auf die Kinder zukommen so, verzogen sich ihr Lippen leicht. Die Kinder workten wie verangstigte Vogel, plötzlich hört sich jemand, ein Kind stiess einen erschrockenen Schrei aus, und Ta lei hielt ihm schnell den Mund zu, während ihm selbst der kalte Schweiß auf der Stirn stand. Als die hundertorgig Kaltekrot im Teach den Lahmhort, zuckte sie zusammen, offnete auf dem Rücken, blickte zu den Kindern und, nachdem sie sich vergewisset hat, dass nichts passiert war, schloss sie die Augen wieder und schlief weiter. Ta lei atmet erleichtert auf, trat aus dem Schatten, durchtrennt hastig mit seinem Dolch die Fesseln der Kinder, umarmte die beiden Jüngsten und bedutet ihnen, im zu folgen. Die anderen Kinder wussten, was zu tun war, wortlos hielten sie all den Mund und folgten Ta lei vorsichtig auf der Flucht. Sie waren noch nicht weit gekommen, als plötzlich ein ohrenbetäubendes Gebrüll aus dem Teacher tonte, gefolgt von einem Rascheln im Sumpf. Auf! Die hundertorgig Kaltekrot ist erwacht, lauft, schrie sie und schob die Kinder hastig vorwärts, während sie selbst zurückhielt. Die hundertorgig Kaltekrot riss die Augen weit auf, in der Dunkelheit blitzten sein beiden großen Augen grimmig und blickten bedrohlich. Sein massiger Körper kroch langsam aus dem Teach, ein leises Knurren unter den Lippen, die Vorderbeine schnellten hoch und krollten sich mighty Wolle wuckten den Boden. Salei war ein Windbeschworer, sein Kampfkraft war gering, aber sein Bewegungen unglaublich agil. Normalerweise war blitzschnell verschwunden, und die hundertorgig Kaltekrote hat no sein Geschwindigkeit beobachten können. Doch nun wurde von diesen Kindern aufgehalten, deren Kursbein sie so langsam rennen ließen, so dass ihm nichts anderes übrig blieb, als hilflos dazustehen. Als so, wie von den Klauen der hundertorgigen Kaltenkrote in ein blutiges etwas gerissen ward, konnte Salei schließlich nicht anders, als zu schreien, Herr, verschwinden sie von hier, wollen sie mich sterben sehen? Sind sie nicht schon hier? Was ist die Eil? Fragte Salei erschrocken und blickte sieht. Huang Bei Yu war wie aus dem nichts direkt neben ihm aufgetaucht, wet im Wind, ein Beweis dafür, wie schnell sie gekommen war. Sie warf ihm einen beiläufigen Blick zu und fragte, willst du nicht fliehen? Kein Problem. Ich jubilas dir, antwortete Salei erleichtert. Obwohl sie sich erst kurz zuvor kennengelernt hatten, strahlte dies junge Frau ein Aura aus, die ihm unbewusst unerschütterliches Vertrauen einflosst. Selbst sicheres Auftreten ließ ihn instinktiv spüren, dass sie alles im Griff hat. Tat lei die Kinder in die entgegengesetzte Richtung. Sobald sie verschwunden waren, hob die hundertorgig Kaltkrot gewaltigen Klauen und schlug zu. Im selben Moment hob auch Huang Bei ihren Schneeschatten Kampfsäbel und schlug blitzschnell zu. Frischs, kaltes Blut spritz aus den Klauen der hundertorgigen Kaltkrot. Sie brüllt auf und wich zwei schreit zurück. Huang Bei jedoch dreht sich flink sieht, kein Tropfen Blut klebte an blutbeflecktes schwarzes Gewand flatterte, rechter Fuss dreht sich leicht, als sie kalt die Hand hob, deren Zeigefinger provokant sagt, wollte wirklich sterben? Kommt her dies Arroganz ließ die. Hatchen alles damals angehörigen, die noch immer im Hinterholtem sie herem lagen, augenblicklich in kalten Schweiß ausbrechen. Kapitel 502, der Alt Nachtkönig, 10. Das ist wohl ein Frechheit. Die hundertorgig Kaltekrote ist schließlich ein göttliches Tier der sechsten Stufe. Wie kann sie nur so respektlos damit umgehen? Doch die Arroganz dieser jungen Frau ist wirklich bewundernswert. So kühn und klug. Huang Beiyus Anmaßung bracht die hundertorgig Kaltekrote,
die sonst immer rücksichtslos und arrogant agiert, völlig in Rage. I obey den Organ auf dem Kopf gluten hell auf, und plötzlich schoss ein grelles weißes Licht aus ihnen hervor. Huang Beiyu sprang blitzschnell vorwärts, packte einen Ast und sprang hoch. Wo sie eben noch gestanden hat, war nun ein Tiefgrub. Tief durchatmend. Sie markte ihrem Ruff als Gottliches Tier der sechsten Stufe al where sie eben noch einen Augenblick langsamer güsen, wären wohl selbst ein Nocken zu osche verbrand. Die sie Hirem im Hinterhalt lagen, brachen in kalten Schweiß aus und fühlten sich, als bei Hasen stehen geblieben wären. Bei Muhan Chen war für einen verächtlichen Blick zu und sprach dann plötzlich mighty menschliche Stimme. Ein schwacher Mensch wagt es, mich herauszufordern? Du willst wirklich sterben, Huang Beiyu erwiderte ihren Blick mighty einem gleichgültigen Ausdruck und lacht kalt. Wer sterben wird sich noch sagen, kaum hat das gesagt, blitz es in bei Muhan Chens Augen auf, und erneut schoss ein weißer Lichtstrahl, der dem vorherigen glich, blitzschnell zu Huang Beiyu sprang blitzschnell vom Ast und beschwor den Eisgeist-Phantom-Vogel. Dieser Erzchen soffert in der Luft, sein beiden riesigen Flügel schlugen vorwärts und bedeckten den Raum vor bei Muhan Chen augenblicklich mit einer Leine auseis und Schnee. Huang Beiyu sprang auf den Rücken des Eisgeist-Phantom-Vogels und nutzte die Gelegenheit, zum höchsten Punkt zu fliegen. Och Eis und Schnee konnten der hundertorgigen Kalterkrot nichts anheben. Ein Lichtblitz suckte in ihren Augen auf, und Eis und Schnee schmolzen augenblicklich dahin. Selbst der arrogante Eisgeist-Phantom-Vogel konnte sich ein ängstliches Küchen nicht verneifen, was für ein furchterregender Gegner, genau, es ist ein göttliches Tier der sechsten Stufe, du brauchst es nicht direkt anzugreifen, sorg ihn fast dafür, dass es all Augen öffnet, befahl Huang Beiyu. Der Grund, warum sie hundertorgig Kalterkrot genannt wird, ist, dass sie mit Augen bedeckt ist. Es klingt etwas ekelhaft, ein riesig Krote mit Augen im ganzen Körper, allein der Anblick lässt einem die Haare zu Berge stehen. 100 Augen, wenn jedes einzeln so groß war und solch ein starkes weißes Licht ausstrahlen konnte, war es Selbstbetrug zu behaupten, sei nicht gefährlich. Laut dem Oberhaupt des Hachinara-Clans besitzt die hundertorgig Kalterkrot zwar 100 Augen, aber das mächtigste ist das auf ihrem Kopf. Die anderen wären zwar mächtig, aber nicht so furchteinflößend. Sich selbst und seinen Feind zu kennen, führt in jedem Kampf zum Sieg. Sie hat es noch nicht getan. Handel niemals, wann dir des Sieges sicher zu sein. Der Eisgeist-Phantom-Vogel wusst, dass sie stets vorsichtig handelte, als sorgfältig durchdacht und perfekt plant. Was immer sie sagt, hat sicherlich sein Grund. Als von gesamtes Geisterwesen zweifelte der Eisgeist-Phantom-Vogel nahen den Befehlen seiner Meisterin. Okay, antwortet der Eisgeist-Phantom-Vogel, dreht sich und kreiste über dem Teach auf und ab, wobei gelegentlich ein paar Angriff auf die hundertorgig Kalterkrot ausführt, jedoch one also viel Kraft anzuwenden. Die Lichtstrahlen der hundertorgigen Kalterkrot konnten den Eisgeist-Phantom-Vogel nicht erreichen. Die hundertorgig Kalterkrot, außer sich vor wat, brüllt, du elender Vogel, glaubst du, ich hat nur ein Auge? Ich word dir sagen, was war markt ist, kaum hat es ausgeredet, hob es sich augenblicklich ausdem teach, das schlammig Wasser spritzen seinem Körper herab, und dann erwachten. Sein Augen nacheinander. Der Eisgeist-Phantom-Vogel, der im gekämpft hat, war bereits etwas erschöpft. Schließlich handelte es sich ein göttliches Tier der sechsten Stufe, nicht ein gewöhnlich Krote. Kapitel 503, der Alt-Nachtkönig, 11. Als sich all Augen aufnieten, hat sich die Aura der hundertorgigen kalten Krote wohlständig gewandelt. Die Macht des majestatischen göttlichen Wesens begann zu strahlen. War es eben noch ein wenig starker als der Eisgeist-Illusions-Vogel gewesen, so war es nun weit davon entfernt. Die überwältigend Kraft brandit wie ein Flutwell herab. Die Versteckten waren allesamt Beschworer, aber von keinem besonders hohen Rang. Augenblicklich spürten sie all, wie ihr Körper zitterten, kalter Schweiß ihnen über die Wangen lief und ihr Bein zu Wackelpudding wurden, unfähig sich zu bewegen. In der Dunkelheit erschienen Augenpaar,
Wie die dämonischen Orgen der Asuras der Holly, unheimlich und abstoßen zugleich. Plötzlich walste sich kai, unruhig im Raum des Geisterwesens, ängstlich hinunter, zwitschert ein paar Mal, sein grüner Kopf flackert auf und ab. Die Huang Beyu unzalig stunden im IT ihnen verbracht hat, verstand sie kais sprach zumindest ansatzweise. Als sie die Stimme hort, rief sie sofort, all Orgen zu Diogenigen, die von der göttlichen Bestienora der hundertorgigen kalten Krote erschrocken waren, zuckten bei Huang Beiyus Befehl zusammen und schlossen sofort die Orgen fest. Einige jedoch reagierten zu schnell. Im IT einem klagenden Schrei stürzten sie aus ihrem Verstecken den Tisch, die Hand vor den Orgen, und kämpften, immer tiefer zu sinken, bis sie schließlich vom Sumpf verschlungen wurden. Huang Beiyu erschrak insgeheim, es stellte sich heraus, dass die anderen Orgen der hundertorgigen kalten Krote, obwohl sie kein Stockslicht aussenden konnten, ebenso furchterregend waren. Selbst one direkten Angriff reichte schon der Anblick, Verletzungen zu verursachen. War dies hundertorgig kalte Krote etwa ein Majorin? Huang Beiyu schloss die Orgen, sprach einen Zauber in ihrer Hand, eiskontrollierender Talisman, Tenjong Eisgefängnis ein Talisman, der weißen Schnee trug, erstrahlt, und ein Zen Jonghos Eisgefängnis erhob sich plötzlich die hundertorgig Kaltekrot, schloss sie wohlständig ein und verspürte den Blick ihrer furchterregenden Orgen. In diesem Moment, bereit machen, los geht's, rief Huang Beiyu und ließ den Eisgeist Phantom Vogel herabstürzen. Packte die Person, die gerade in den Tisch gefallen war, sodass nur noch ein Arm frei war, und schluderte sie in den nahen Wald. Gleichzeitig sahen die jungen Männer, noch immer vor Angst sittend, wie Huang Beiyu die hundertorgig Kaltekrot mit einem 3 Meter hohen Eiskäfig gefangen hielt. Sofort fassen sie neuen Mut und rissen die schwarzen Toucher von ihren Schildern. Augenblicklich breitet sich überall Licht aus. Ihre Heimat zu verteidigen, wurden sie nicht zurückweichen. Die Schilder strahlten ein blendendes Licht aus, und all bedeckten ihr Augen mit schwarzen Touchen und richteten ihr Schilder gleichzeitig auf die hundertorgig Kaltekrot. Die 100 Augen der hundertorgigen Kaltekrot waren nun vollständig geöffnet. Huang Beiyus 3 Meter hoher Eiskäfig konnte sie nur einen Augenblick lang halten, bevor sie sprang, doch nachdem den Käfig durchbrochen hat, wartet in etwas noch schrecklicheres. 100 Augen, die dem blendenden Licht aus allen Richtungen ausgesetzt waren, konnten ihm nicht lange standhalten. Die hundertorgig Kaltekrot which erschrocken zurück in den Tiechen stiess einen Schrei der Wut und des Schmerzes aus Mensch. Glaubst du, ich ergib mich so einfach, du willst dich ergeben? Kein Chance, sagt Huang Beiyu kalt. Unser Ziel ist es, dich zu töten mit die sen Wörten entfesselten aller Zauber, Feuer, Blitz, Wind, Erde, die auf die Augen der hundertorgigen Kaltekrot einschluge. Die hundertorgig Kaltekrot brüllt und wich Schritt für Schritt zurück. Schließlich konnte es nicht lange ertragen und rief, himmlisches Ord, offene dich, augenblicklich schlossen sich all 100 Augen. An seinem Körper, nur das Auge auf seinem Kopf leuchtet wieder hell. Kapitel 504, der Nachtkönig, 12. Augenblicklich schlossen sich all 100 Augen an seinem Körper. Nur das Auge auf seinem Kopf leuchtet wieder hell auf, dann weiteten sich seine beiden Pupillen plötzlich und bildeten ein riesiges, pechschwarzes Loch. In diesem schwarzen Loch flackerten zwei schwarz und weiß Streifen auf und verschwanden wieder, dehnten sich immer weiter zu einem Kreis aus und verwandelten sich schließlich in einen bodenlosen Strudel. Blinzelt, und der umgebende Raum schien sich mit ihm zu drehen, so gewaltig, dass selbst der Boden heftig bebte. Raummanipulation, flüstert Huang Beiyu leise. Es stellte sich heraus, dass das Auge auf seinem Kopf nicht nur furchterregens Licht ausstrahlen konnte, sondern auch ein noch furchterregendere Fähigkeit besaß. Wenn es tatsächlich den Raum verandern konnte, wird jemand mit Sicherheit in seinen Raum gesogen werden und nie wieder entkommen können. Huang Beiyu überlegt nachdenklich, das ist der perfekte Zeitpunkt, kleiner Tiger, rief sie leise, und plötzlich brach ein goldenes Licht aus ihrer Seite hervor. Ein Tigergebrüll tonte, und der Körper des kleinen Tigers materialisiert sich blitzschnell,
so groß wie der hunderttausenden kalten Krote. Sein ganzer Körper war von einer undurchdringlichen Schicht göttlichen Golds bedeckt. Beide waren göttliche Bestien, doch die Aura des kleinen Tigers war überlegen und floßt erfurcht und furcht ein. Mein Meinung, der kleine Tiger ist Zurich und mächtiger denn JETTVTT. Ein göttlich Bestie, es ist wirklich ein göttlich Bestie, woher kommt dies göttlich Bestie? Konnte sie etwa dem veriten Herrn gehören? Mein Gott, das ist der golden heilige Tiger. Für Attribut, scheint noch nicht einmal ausgewachsen zu sein, aber ist schon so mächtig, die Händen sogen Schleier hoch, Augen weiteten sich vor Staunen, als sie den Kampf zwischen dem goldenen heiligen Tiger und der hunderttausenden kalten Krote beobachtete. Es ist äußerst selten, zwei göttliche Bestien im Fugwangwald aufeinander prallen zu sehen. Der kleine Tiger war majestatisch und imposant, wie ein General, bereits am Kampf, ein krasser Gegensatz zu seiner sanften und liebenswerten Miniaturgestalt. Sein ganzes Wesen verströmt ein morderische Aura und offenbart angesudelt Wort. Bei Muhan Chen blickt in Verachtlichen und sagt, Pf, goldener heiliger Tiger? Ich habe selbst einmal einen goldenen heiligen Tiger getötet, der kleine Tiger stiess ein tiefs Nören aus, Flammen schossen aus seinem Körper. Hob sein gewaltigen Klauen und schwang sich vorwärts. Ein Mass aus rotem Feuer verwandelt sich in scharf Klingen und Griff bei Muhan Chen an. Bei Muhan Chen which weder aus noch whicher aus, sondern oft nicht lediglich zwei rotierend Augen über seinem Kopf. Dann verschlang der kleine Tiger sein eigenen Flammen und hinterließ kein Spur. Der kleine Tiger erschrak, sein furige Aura verstärkte sich. Imiti einem tiefen Nören spire unsalig von Ken aus seinem Maul und vibrante den liegenden Teach. Gewöhnliches Wasser konnte das für eins göttlichen Wesens unmöglich aufhalten. Es verdampfte im Menü die hunderttausend Kaltekrot fürchtet die Hitze, und das für brannte unglaublich heftig und verursachte extrem Qualen. Massiger Körper schmört allmalig, und plötzlich senkte sie den Kopf. Augen öffneten sich und blickten zu klein Tiger. Huang Beiyu rief hastig, Klein Tiger, schau nicht in Diocese Orge, kaum hat sie das gesagt, verschwand Klein Tigers Körper, am Halt von Flammen. Blitzschnell schoss davon, stürmte hinter die hunderttausend Kaltekrot, riss sein Maul auf und zerriss imiti aller Kraft Fleisch. Sofort erfüllt ein widerlicher Gestank die Luft. Die hunderttausend Kaltekrot brüllt wütend, dreht den Kopf und verschwand aus Klein Tigers Maul. Sie hat Raumkraft eingesetzt, zu entkommen. Doch es war offensichtlich, dass die hunderttausend Kaltekrot dies Fähigkeit nicht geschickt zu beherrschen wast. Ein Lichtblitz suckte in der Luft auf, der Raum verzerrt sich, und dann materialisiert sich etwas hinter dem kleinen Tiger, hob sein riesigen Klauen und schien einen Überraschungsangriff vorzubereiten. Obwohl der kleine Tiger normalerweise voll war, nahm sein Training unter der Anleitung von Huang Beiyu absolut ernst. Kapitel 505, der Alt Nachtkönig, 13. Obwohl dieser kleine Tiger normalerweise voll ist unter Huang Beiyus Anleitung absolut ernst. Sein Reaktionsfähigkeit im gesamten Fugwang-Waldgebiet ist imiti der des Königs der göttlichen Bestien vergleichbar. Kaum hatte sein Krallen ausgefahren, drehte sich und biss dem hunderttausenden Kaltkroten in die Klauen. Dies Gelegenheit nutzend, schlug der kleine Tiger imiti seinen scharfen Krallen direkt auf den Bauch der hunderttausenden Kaltkrot ein und zerkratzt sie. Die Krallen trugen lodend Flammen in sich, und der Bauch der hunderttausenden Kaltkrot war ein blutiges Gemetzel. Brüllen, brüllt die hunderttausend Kaltkrot wütend, ein Lichtstrahl blitz aus ihren Augen auf, und der kleine Tiger which blitzschnell aus, doch die Distanz zu gering war, streifte der Lichtstrahl sein Schulter. Kann ich stattdessen weißes Licht verwenden? Fast augenblicklich tropfte Blut von der Schulter des kleinen Tigers, und sein Bewegungen verlangsamten sich etwas. Mein, armer kleiner Tiger, smiley face. Was direkt Kämpfer angeht, unter Huang Beiyus Training war der kleine Tiger, obwohl noch unreif, von keinem göttlichen Tier besiegt worden. Doch dies war eindeutig kein direkter Kampf. Obwohl der kleine Tiger riefer als zuvor war sein Gegner die hunderttausend Kaltikrote,
die über Jahrlange Kultivierungserfahrung verfügt. Als Kai in Verletztund blutend so, sprang sie aus dem Geistertierraum und trat bei Seite. Sie legte sich auf den Kopf des Eisgeist-Phantomvogels und schluckst Laser. Ihr Augen waren voller Tränen, als sie den kleinen Tiger anscha. Meinetet haben die beiden ein heimliche Fair. Sie wusst, dass sie ein Kind geboren wird z3, Kai dreht den Kopf und so Huang Bei mit einem flehenden Blickem helfen. Huang Bei lächelt und sagt, lassen diesen Kampf mit aller Kraft führen, der Kampf dauert weitere 10 Minuten. Die hundertogig kalte Krote offnete himmlisches Orge, den kleinen Tiger zu verschlingen. Angesichts dieses furchterregenden Lichts konnte der kleine Tiger, abgesehen von einigen wenigen Gegenangriffen, den Attacken nur verzweifelt ausweichen. Der Unterschied zwischen einem göttlichen Tier der Vierten und einem der sechsten Stufe ist gewaltig. Dass der hundertogig kalte Krote so zusetzt, war selbst für einen jungen, unerfahrenen kleinen Tiger schon beachtlich. Die beiden göttlichen Tier kämpften, ihr grenzenlos Majestät und Macht überwältigend, so dass selbst die Zuschauer es nicht ertragen konnten und sich als zurückzogen, den Kampf aus der Fern zu beobachten. Tiger brüllten und Kroten kreischten, das ständig Heulen und Kreischen holte weiter. Die Luft war vom Gestank des Bluts erfüllt, sie vibriert, und wo immer weißes Licht und Lodens Rots für erschienen, folgt diese Storing, die den am liegenden Teachwollig verwusstet. Verdammt, der Kampf in einer Pat-Situation in die und sowohl der Goldin Heilig Tiger als auch die hundertogig kalte Krote wollig erschöpft waren, verzog Huang Bei langsam die Lippen und sagt leise, es scheint, als sie hut wirkliche Todstag sie volltiet die Hand, hob sich vom Rücken des Eisgeist-Phantomvogels und begen einen sauber zu sprechen. Wie Jerison die hundertogig kalte Krote doch war. Nach Jahren des Trainings war sie sogar intelligenter als Menschen. Sie wusste, dass der Kampf gegen den goldenen heiligen Tiger unweigerlich viel Lebensenergie rauben wird. Obwohl sie einen mächtigen Lichtstrahl besaß, kosteten jede Entfesselung betrachtlich Mengen an Lebensenergie. Nun kügt sie schwer, und die speziell angefertigten Spiegel, die sie umgeben, hinderten sie daran, die Augen zu öffnen. Ihr einzige Hoffnung war die raumlich Wahrnehmungsfähigkeit ihres himmlischen Orges. Doch sie hat das himmlische Orge noch nicht erfolgreich kultiviert. Vor 5 Jahren hat es das Tal der Warmenquellen gefunden, in der Hoffnung, dass die Warmenquellen und die dort reichlich vorhandene Lebensenergie im helfen würden, zum himmlischen Orge vorzudringen. Doch unerwartet tauchte mitten auf seine Reise ein unglaublich mächtiges göttliches Wesen auf. Selbst ein göttliches Wesen sechster Stufe wie es selbst fürchtet dessen überwältigend Kraft und floh eilig an einen anderen Ort, in diesem Teach zu trainieren. 5 Jahre, nur noch ein wenig sieht, und es konnte den Durchbruch schaffen. Wenn es das himmlisch Orgereischen wird, konnte es mit Sicherheit von einem göttlichen Wesen sechster Stufe zu einem göttlichen Wesen siebter Stufe aufsteigen. Welches göttlich Wesen in diesem Wald des schwebenden Lichts konnte ihm denn noch widerstehen? Kapitel 506, der Alt-Nachtkönig, 14. Und doch tauchte dieser verdammte Mensch plötzlich auf, in seinem Gefolge ein übermächtiges Geistertier, ein göttliches Tier der vierten Stufe und sogar ein Geistertier, das seine Illusionstechniken noch nicht entfesselt hat. Und da es Mädchen selbst besaß Fähigkeiten, da es noch nie zuvor gesehen hat. Talismanmagie. Konnte sie mit dieser Person verwandt sein? Bei diesem Gedanken was die hundertogig kalte Krote, dass sie diesmal auf keinen Fall aggressiv sein dürfte, sonst wäre ihr tausendjährig Kultivierung im Enu vernichte. Das riesige Orge auf ihrem Kopf offnet sich, die schwarz-weißen Farben rotierten schnell und bildeten einen gigantischen Strudel. Der Körper der hundertogigen kalten Krote schrumpfte allmählich und wurde langsam von dem Strudel verschlungen. Wollte entkommen? So einfach ist das nicht. Huang Beiyus Linkhand formte blitzschnell einen komplexen Talisman in der Luft, dann sprang sie, und der Talisman fiel sofort auf den Kopf der hundertogigen kalten Krote. Raumsiegel mit einem lauten Null drang der Großteil ihres Körpers in das rotierend, monströs Orge ein, doch sobald das Siegel geschlossen war,
Word die hundertorgig kalti kroter heristgeschludet und störsty zu Boden. Brülen die hundertorgig kalti kroter brolt wutend. DASIE nicht entkommen konnte, konnte SIE unmoglich infas nur da sitzen und auf ihren Tod warten, SIE konnte nur sterben. SIE sprang hoch, zlt präzis auf Huang Beiyus Körper in der Luft, ein weißes Licht blitz auf, und plötzlich schoss SIE nach vorn, ein weißes Licht durchbohrt Huang Beiyus Körper, und die hundertorgig kalti kroter stiess ein triumphierens Lachen aus, das dem Zuhörer einen Schauer über den Rücken jagte. Mensch, ich bin dir am Ende immer noch einen Schritt voraus. Obwohl SIE vom goldenen heiligen Tiger schwer verwundet worden war, konnte SIE, solange SIE im diesem unberechenbaren Menschenmatchen fertig wird, den goldenen heiligen Tiger leicht besiegen. Nachdem den heiligen Tiger getötet und dessen bestinkenen sich genommen hat, wird ihm das bei seiner Kultivierung helfen. Wer weiß, wie leicht konnte sogar das himmlisch Orjauf einmal erlingen. Doch das Lächeln auf dem Gesicht der hundertorgigen kalten Kroter ward nicht lange und verschwand allmalig, als SIE feststellte, dass das Mädchen, dessen Körper von ihrem weißen Licht durchbohrt worden war, nicht zu einem Haufen Fleischfetzen zerfetzt worden war, sondern unversehrt war stand. Wie ist das möglich? Rief die hundertorgig kalti Kroter ungläubig aus ein höhnisch Stimme tonte von hinten. Wie ist das unmöglich? Die hundertorgig kalti Kroter dreht sich und so hinter sich ein weiteres Mädchen, das dem vorherigen glich, im verschränkten Armen und einem spottischen Lächeln. Zwei von ihnen. Du beherrschst die Kunst des Klonens, fragte die hundertorgig kalti Kroter wütend. Selbst wenn SIE die Kunst des Klonens beherrschte, konnte SIE einzeln besiegen. Sein riesiges Org auf nicht sich, und ein schwul weißer Lichter schossen hervor, das Mädchen in ein Sieb zu verwandeln. Sterb. Mal sehen, ob du sterben kannst, Klontechnik. Du hallucinierst nur. Ich bin direkt hier, ein schrill Stimm holte über seinem Kopf weiter. Bever die hundertorgig kaltkrot nur den Kopf haben konnte, fiel plötzlich etwas in das riesig Org auf ihrem Kopf. Sein Augen konnten jeden sauber verschlingen, also konnte ihm kein sauber etwas anheben. Gerard eben hat sich kleiner Tiger nur auf roh gewollt verlassen können, ihn schwer zu verletzen. Aber konnte das Ding, das in sein Org gefallen war, nicht verschlucken. Während in Panik geriet, brach plötzlich ein Lodens für aus diesem Org hervor. Wahnsinn. Ein tragisches Gebrüll erschüttert den gesamten schwebenden Lichtwald, und das Feuer in dem riesigen Org auf seinem Kopf schoss wie ein Vulkanausbruch in den Himmel. Die hundertorgig kalterkrot wand sich vor Schmerzen auf dem Boden und schlug den verzweifelten dem Kopf gegen einen dicken Baumstamm, das Feuer in ihrem Org zu löschen. Kapitel 507, der Nachtkönig, 15. Die hundertorgig kalterkrot wand sich vor Schmerzen am Boden und schlug den verzweifelten Kopf gegen einen dicken Baumstamm, die Flammen in ihren Augen zu löschen, doch es war vergeblich. Die Flammen waren noch intensiver als die goldenen, lodenden Flammen des goldenen heiligen Tigers, ihr Augen konnten sie einfach nicht schlucken. Verdammte Menschen! Das lasse ich nicht ungestraft davonkommen, brüllt die hundertorgig kalterkrot, plötzlich nicht mehr eingeschüchtert vom grellen Licht des Schilds, der SIE umgab. Ein Org nach dem anderen öffnet SIE. Huang Beiyu schloss die Augen, hielt den Schneeschatten-Kampfsäbel waagerecht vor ihr Brust und schlug der Handfläche zu. Eiskontroll-Talisman. Eispfeil regneten vom Schneeschatten-Kampfsäbel herab, wie ein Million Enemy, die fehl auf ein Stad abführt. Nur das die Stad sich in die hundertorgig kalterkrot verwandelt hat. Jeder der scharfen Pfeil schien Augen zu haben, kein einziger würfelt sein Ziel, als zielten auf die monströsen Augen der hundertorgigen kalterkrot. Noch bever die Eispfeil ihr Augen erregten, starten SIE augenblicklich zu Eis und versiegelten SIE. Aus Angst vor den Schilden konnte ihr Krote ihr Warmarkt nicht entfesseln. Das Licht der umgebenden Schilder wär es unglaublich schwierig gewesen, ihr 100 Augen in ihrer vollen Kraft zu bezwingen. Im allen 100 Augen von Eis versiegelt, lodeten Flammen über dem Kopf der hundertorgigen Kalterkrot, Blick ein Mischung aus Wildheit und Furcht, als SIE Huang Beiyu anstart.
Wergenor bist du, die du im Begriff bist zu sterben, word ich dir nicht erweisen und dir meinen Namen verraten, damit du nicht verwirrt bist und niemanden feindest, der dich rächen kann, hwang bei hob like der Kin, ein selbstsicheres Lachon strahlte hellwei die strahlend Sun hockem Himmel, die jeden blenden konnte. Sie griff nach dem schwarzen Band in ihrem Haar und zog daran, woraufhin Stranen wie ein Wasserfall über ihr Schultern fielen. Die goldenen Flammen am Boden ersüten ein sanfter Breis, die Dürche Haar fu und es allmalig Furo farbte. Mein Name ist Hwang Bei. Merkt das, Sie hob den gewaltigen Schneeschatten Kampfsäbel, stellte sich auf die Zehenspitzen und sprang auf die hundertorgig Kalterkrot zu. Fuerots, anmutig fließens ha spiegelt die Flammen weiter, die das riesig Orge der hundertorgigen Kalterkrot verbrannten, und reflektiert Hwang Beius Gestalt, als sie nahe kam. Fuerots ha war sogar noch heißer als die Flammen selbst. Hwang Beiu brüllt auf, umfasst den Schneeschatten Kampfsäbel mit beiden Handen und stiess in mit Wolle wuckt in das Orge der hundertorgigen Kalterkrot, so dass die gesamte Klinge darin versank. Die Augen der hundertorgigen Kalterkrot weiteten sich und spiegelten Hwang Beius Gesicht nur wenige Zentimeter entfernt weiter. Ein hochmütiges Lächeln umspielte ihr Lippen, und Stranen ihres Haars fielen langsam zu Boden. Alter, der König der Nacht, spuckte die hundertorgig Kalterkrot hervor. Ihr riesigen Augen erloschen allmalig und verwandelten sich dann langsam in einen festen Stein, der sich über ihren ganzen Körper ausbreitet, bis vollständig aus Stein bestand. Hwang Beiu stand auf, trat eines Orge und zog mit einem Ruck den Schneeschatten Kampfsäbel hervor. Körper sank sanft in den ausgetrockneten Sumpf. Hinter bildeten sich langsam Ries in den riesigen Augen der hundertorgigen Kalterkrot, die sich über ihren ganzen Körper ausbreiteten und schließlich mit einem Null zerbrechen. Hwang Beiu hob den Schneeschatten Kampfsäbel lassig über ihr Schulter und sägte dem verletzten kleinen Tiger, der blutüberströmt vor am Boden lag, den Daumen nach oben. Kleiner Tiger nörte Laser, sein Stimming war gedrückt, und stutzte sein Kinn niedergeschlagen auf die Pfote. Kai sprang vom Rücken des Eisgeist Phantom Vogels herunter, rannte zu ihm und zaubert wie durch ein Wunder ein Taschentuch hervor, das restlich Blut von kleinem Tigers Körper abzuwischen. Sie schniefte und so noch trauriger als wär sie selbst verletzt gewesen. Kapitel 508, der Alt Nachtkönig, 16. Hwang Beiu lächelt. Dies klein Kai ist wirklich sehr anhänglich. Jeder, der lange mit ihr zusammenlebt, wird von unbewusst als Teil der Familie betrachtet. Obwohl sie von Kleintiger normalerweise schrecklich skikaniert wird, sorgt sie sich in kritischen Momenten dennoch Kleintiger. Und außerdem, wie schafft sie es bloß, all das in ihrer kleinen Tasche zu haben? Sie schon einmal dabei beobachtet, wie sie Schüsseln und Teller, Dolce, Nadeln und Fäden, Topfer und Pfannen aus ihrer Tasche holt. Jetzt hat sie sogar ein Taschentuch dabei. Einstags sollte sie die Tasche stehlen und nachsehen, was sonst noch darin ist. Kleintiger ist ziemlich stolz, und als göttliches Wesen will sie vor Kai kein Schwasch sagen. Deshalb schob sie mit ihren Klauen weg und versorgte heimlich ihr Wunden. Kai sah dabei zu und jammet laut auf. Kleiner Tiger hob den Kopf und blickte es etwas sprachlosen, sein Gesichtsausdruck schien zu sagen. Warum weinst du? Du bist doch nicht derjenige, der verletzt wird. Hwang Beiu lächelt die beiden und erinnert sich dann, dass bei Muhan Chen getötet worden war. Warum war niemand aus ihrer Gruppe gekommen, zu jubeln? Sie blickte auf und sah, wie sich die jungen Männer langsam den Sumpf versammelten. Ihr Augen weiteten sich vor Schreck, als sie Hwang Beiu und Wollens Rots Haar erblickten. All Gesichter waren ausdruckslos, als wussten sie nicht, wie sie reagieren sollten. Ihr Gesichtsausdruck wirkten seltsam, ganz anders als der Blick von jemandem, der einen mächtigen Feind getötet hat. Blick wandert allmalig zu Gek, der am nächsten stand. Kater war wie start, legte dann plötzlich ein Hand auf sein Brust, nied nieder und rief, der König der Nacht. Unser König der Nacht also nicht, folgten ihm die anderen wie Dominostein, legten ein Hand auf die Brust und riefen,
der König der Nacht, Huang Beiyu nicht die Organ zusammen. Der König der Nacht. Es schien, als hat die hundertorgig kalte Kroter vor ihrem Todorch etwas von dem König der Nacht gesagt, aber sie hat nicht aufgepasst. Und nun meinte diese König der Nacht sie? Kater, was ist los? Fragte sie. Bever Kater etwas sagen konnte, alte Asala, schneller als alle anderen, aufgeregt zu naughty das Schloss zu, legte eine Hand auf ihr Brust und sagt respektvoll, König Gaia, aside der Schutzgott an seers Hatchenarestams ich bin kein Gott, sagt Huang Beiyu. Sie hat ihr Grund, sich mit der hundertorgigen kalten Kroter auseinanderzusetzen, sonst hat sie nicht so stocks Mitgefühl empfunden. Du bist gewiss kein Gott, und König Gaia ist auch kein Gott, aber du hast einst an sehr Vorfahren beschützt, Genorwei hüt, sagt Asala respektvoll zu nicht etwa demütig, sondern voller Ehrfurcht. Huang Beiyu lächelt und sagt, hat das etwa Vergis sen? Als, was hüt Gescher, war nicht allein mein Verdienst, hatel dazu beigetragen, obwohl sie arrogant war, wust sie, dass sie one die Hilf dieser Jungen Manner, die Mark der hundertorgigen kalten Kroter gebandigt hatten, nicht so leicht gewonnen hat. One ditch where unser ganzer Stamm der Vernichtung schutzlos ausgeliefert gewesen, König der Nacht, weilen Dank, eincheer von Danksworten Tonte. Huang Beiyu versichtet auf worttorschter Hofflichkeit und nahm dies aufrichtigen Danksagangen ruhig entgegen. Geq und sein Manner stürsten aufgeregt herab und riefen, König der Nacht, lasst uns zum Stamm zurückkehren. Asalei, Gershon und überbringt dem Hauptling dies Nachtrick. Kapitel 509, der Alt Nachtkönig, 17. Kein Problem, rief tat lei und flitzte blitzschnell davon. Al brachen galakter aus, die Freude über den Sieg über einen mächtigen Feind verbreitet sich rasend schnell. Al waren unbeschwert und ausgelassen, ließen sich von Kleinigkeiten nicht beirren und umringten Huang Beiyu auf dem rückwegsam Stamm. Zwitscher, zwitschert kai hinter aufgeregt ein paar Mal Huang Beiyu dreht sich und so, wie es ein Schneeweißpol in den Händen hielt und mit aufgeregtem Gesichtsausdruck auf sie so lief, sie anzubeiten. Huang Beiyu buckte sich, hob sie auf, betrachtet sie und sagt, dies ist der Bestienken der hundertorgigen kalten Kroter. Glücklicherweise hat die hundertorgig kalte Kroter im letzten Moment nicht beschlossen, zusammen mit dem Bestienken zu sterben. Andernfalls wär es ein großes Problem geworden, und sie hatte mehr Leben rennen müssen. Die GEQ-Gruppe betrachtet den Bestienken sensachtig. Sie wussten, dass es sich den Bestienken eines göttlichen Tiers handelte, der sowohl die Kultivierung forderte als auch das Level ein Vielfaches erhöht. Doch sie wussten auch, dass diese Bestienken Huang Beiyu gehören sollte. No jemandem mit ihrer immensen Macht konnte den Bestienken eines göttlichen Tiers der sechsten Stufe wirklich kontrollieren. Huang Beiyu interessiert sich nicht für das Ding der hundertorgigen kalten Kroter, der klebrige Geruch von frischem Blut hing noch immer in der Luft und machte ein äußerst unangenehmes Gefühl. Sie behielt den Bestienken, wird aber sein Kraft keinesfalls absorbieren. Es war besser, in jemandem zu geben, der ihn braucht. Beiläufig warf sie in Beiseit, und der Bestienken landet in GEQs Hand. GEQ zögert einen Moment, dann sagte schließlich, König der Nacht, das hier, das ist nicht für dich, sagt Huang Beiyu abwend und schüttelte den Finger, woraufhin GEQ erratiert. Dann lächelte sie und sagt, es ist für den größten Krieger des Hennelarestams, al waren verbluft, brachen den aber in Galakter aus und traten vor, GEQ auf die Schulter zu klopfen. Bruder GEQ, du verdienst den Titel des größten Kriegers unseres Hennelarestams wahrlich, riefen sie. Auch GEQs Schons Gesicht lief rotten, und stammelte, König der Nacht. Das ist sehr wertvoll, ich, es ist der Bestienken eines göttlichen Tiers egal wie wertvoll ein Schatz ist, wenn niemand weiß, wie man ihn benutzt, ist wertlos, sagt Huang Beiyu abwend und bedeutet ihm, nicht so hofflich zu sein. GEQ umklammert den Bestienken in seiner Hand, trat plötzlich vor und nied vor Huang Beiyu nieder. König der Nacht, sagt mein unbedeutens Leben ist die größte Ehre meines Lebens, es dir zu widmen, sein Wort waren von brennender Leidenschaft erfüllt,
und auch die stehenden Jugendlichen waren tief bewegt. Sie waren seit ihrer Kindheit im Fugwangwald aufgewachsen und hatten sich danach gesehnt, die an der Welt zu sehen. Doch Generationen von ihnen hatten hier in Abgeschiedenheit gelebt, und nur wenig kannten die Außenwelt, weshalb sie sich nicht hinauswagten. Nun war ein solcher Meister erschienen, so jung und doch von solch gewaltiger Stock und Herrschaftskraft, dass sie sich im von ganzem Herzen unterworfen. Selbst die Ältesten, die von Heldenmut und einem unbeschwerten Leben sprachen, waren tief bewegt. König der Nacht, lasst uns die folgen, lasst uns in die Welt hinausgehen, unser Leben für dich riskieren und dich beschützen, König der Nacht, ich bin bereit, die zu folgen, ich bin auch bereit, ich bin bereit, all anwesenden nieten nieder, Gesichter von gespannter Erwartung gezeichnet, und warteten auf Huang Beiyus Wort. Huang Beiyu hat nicht erwartet, dass ein einzig gemeinsame Action so viel willig Anhänger finden wird. Dies erinnert sie an ihren früheren Wunsch, ihr eigen Matchbasis auszubauen, und ihr Pläne entfalteten sich vor ihren Augen. Ich bin einverstanden, juk nach draußen zu bringen. Draußen erwartet juk ein riesig Welt voller mächtiger Kräfte. Konnt ihren eigenen Weg wählen, ich wird juk gewiss nicht dazu zwingen. Huang Beiyus eisiger Blick glitt über Jeds der Jungen Gesichter, dann hielt sie in, bever sie fortfuhr. Aber wenn juk einmal entschieden hat, mir zu folgen, dürfte mir auf keinen Fall verraten, sonst. Kapitel 510, der Alt-Nachtkönig, 18. Ich willig ein, juk nach draußen zu bringen. Draußen erwartet juk ein riesig Welt voller mächtiger Gegner. Konnt ihren eigenen Weg wählen, ich wird juk gewiss nicht dazu zwingen. Huang Beiyu mustert Jeds young Gesichter mighty kaltem Blick, hielt kurz und fuhr fort, aber wenn juk entscheidet, mir zu folgen, dürfte mir auf keinen Fall verraten, sonst, der Rest der Wort war selbst erklärend, jeder Verstand. Gerade eben, als sie mighty bei Muhan Chen verhandelt hatten ihre Fähigkeiten und ihre Ausstrahlung einen tiefen Eindruck von Entschlossenheit und Rücksichtslosigkeit in ihren Herzen hinterlassen. Jeder kannte ihre Methoden. Dies war kein Warnung oder Drohung, sondern ein Hinweis. Verrat war größter Hass. Lieber nichts, als alles zu besitzen und dann deswegen verraten zu werden. Sie wurden bestohlen, und das bedeutet, dass sie vor nichts zurückschrecken wird, dies Verrate zu vernichten, König der Nacht, war schworen, die zu folgen und dich niemals zu verraten, schworen die Jungen Männer im Chair. Der König der Nacht Genes in ihrem Stamm ein so hohes Ansehen, zu folgen, war für sie ein lebenslang Ehre. Sie würden sie niemals verraten. Einmal geschworen, war der Schwur unumstößlich. Huang Beiyu forderte sie aufzustehen. Zartis, ein mutiges Gesicht strahlte Zuversicht als sie sagt, wenn mir folgt, würdet keinen Verlust erleiden, keiner von ihnen zweifelte an ihren Worten. Man bedenkt nur, dass ein göttlicher Bestimmung der sechsten Stufe GEQ beiläufig zugeworfen werden konnte, warum sollten sie sich also sorgen ums Betirverlustmädchen? Außerdem war es für sie von unschätzbarem Wert, dem von ihren Vorfahren verraten König der Nacht folgen zu dürfen, selbst wenn sie nichts besaßen. Die Gruppe kehrte langsam zum Stamm zurück. Asseler hat die frohe Botschaft bereits verbreitet, und der gesamte nationale Stamm war in Aufruhr. Die Menschen aus Allenhausen kamen heraus, brachten ihr besten Besitztümer mit und standen zu beiden Seiten der Straße auf den König von Gaia zu warten, wie Asseler es angekündigt hat. Überwältigt von Emotionen, konnten sie ihr Gefühl nicht in Wort fassen, sondern nur in melodisch Lieder verwandeln, die endlos durch den Fuquangwald holten. Hauptling hat la zittete vor Aufregung, sogar lei naren sich und fragte immer wieder, lei, es du sie wirklich gesehen, Großvater, why konnte ich mich nur erinnern? Sie hat Magi angewendet, genau wie du es beschrieben hast, geheimnisvoll und unheimlich, aber unglaublich mächtig. Außerdem hat sie ein blendend rotes Haar, das die Menschen blendet. Hauptling hat hat Tränen der Freude in den Augen. Blickte auf und sah ein Gruppe Jugendlicher, die auf dem kleinen Pfad, der eines Dorf 40, laut jubelten und aufgeregt ein rothaariges Mädchen umringten.
Diocese blendend rot, im reflektierten Licht des Fu Quangwalds, Erstchen ihnen als das kostbarste Licht von allen, Hauptling hatchen Lapa must unwillklich darin den ken, dass damals noch ein Kind war, doch die unvergleichliche Ausstrahlung des Königs von Gaia war, ungeachtet der Vergangenen Jahr, unvergesslich. Genor, rief Hauptling hatchen Lapa aus und eilte, von Asari gestutzt, auf sie zu, sie zu begrüßen. Als noch wenig Schritt von Huang Beiyu entfernt war, nieder. König von Gaia, willkommen zurück auf Anraten des Hauptlings nieten als Stammesmitglieder ebenfalls nieder, Eierhasen voller Begeisterung und Ehrfurcht, als sie anblickten. König von Gaia, willkommen zurück. Kapitel 511, der Nachtkönig, 19. Huang Beiyu trat eilig vor, half Hauptling hatchen alle auf und sagt, Hauptling, bitte lasst erlaubst hen Hauptling hatchen alle lacht herzlich, sein Gesicht war gerotet, und sagt, König der Nacht, dies ist die Aufrichtigkeit an seres Volks. Bitte lasst es Ukeren Dank und Respekt aussprechen. Danach dreht sich Hauptling hatchen alle trat einen Schritt zurück, vernat sich und rief laut, ditch, König der Nacht. ditch, das Bergtal holte augenblicklich von einem kraftvollen und temperamentvollen Ruff weiter. Auch Huang Beiyu war etwas bewegt, ein Gefühl des Stolzes durchströmte ren ganzen Körper. Vertrauen und Geborgenheit zu genießen, dieses Gefühl war wahrlich wunderbar. Hauptling hatchen Lapa lächelt sie und sagt, König Jaya, hat diesmal hart gearbeitet. Bitte ruht erst einmal aus, wir haben heute Abend ein Festmahl für euch vorbereitet. Wir freuen uns auf Ihre Ankunft, sie war seit Tagen ununterbrochen im Dschungel unterwegs gewesen und hat, sie allein war, kein Ruhe gefunden. Gestern hat sie nur ein Stund geschlafen, die Schilder anzufertigen. Selbst wenn Körper aus Eisen war, konnte das nicht mehr ertragen. Jetzt, die Hauptling hatchen Lapa gesprochen hat, fühlte sich etwas müde. Kein Problem, komme auf jeden Fall, sagt Huang Beiyu großzügig. Ihr Freud war deutlich zu sehen, als die Gefangenen Junjen zu ihren Eltern zurückkehren sah. Unterwegs hafen die Stammesangehörigen zu beiden Seiten des Weges nach Kraften, und die Geretiten kinder traten vor, ehrfürchtig die Hand zu küssen. Gaki hinter strahlte vor Freud, als erhalf. Seinem Gesichtsausdruck nach zu erteilen, war beim Empfang der Gegenstand vielleicht sogar noch aufgeregter als sie. Huang Beiyu wurde in ein kleines Zimmer geführt, und sobald sich auf das Bett legte, schlief sie ein. Inmitten dieses einfähigen und ehrlichen Stamms konnte sie tief und fest schlafen. Ehrlich gesagt, hat sie schon lange nicht mehr so tief und fest geschlafen. Selbst musst schmunzeln, Huang Beiyu, du bist so misstrauisch und schlafst trotzdem so friedlich an diesem seltsamen Ort. Das überrascht mich wirklich. Hier habe ich das Gefühl, all mein Berechnungen und Vorsichtsmaßnahmen able zu können. Ich weiß nicht, warum, sagt Huang Beiyu nachdenklich. Vielleicht hat es dem König der Nacht zu tun, sagt träge. Findest du es nicht seltsam? Der König der Nacht hat rot Haare wie du und beherrscht auch sauber. Hast du nicht das Gefühl, dass dir in Verbindung steht? Jems wird schienen an etwas zu erinnern. Doch war nun wollig erschöpft und hat nur noch wenig wird undeutlich, bever einschlief. Jem lächelt hilflos, hoff nur, du erinnerst dich, wenn du aufwachst. Wiederhol nie, was sage. Das Abendfest fand im großen Hof des Hatchenalesdams statt. Als Stammesangehörigen waren anwesend und hatten sich das Lagerfeuer versammelt. Briten Ziegen und Schwein aller Art, tanzten und sangen, ausgelassener als auf jedem Fest. Huang Beiyu hat sich in eine Benzo praktiges, farbenfrohes Kleid gehüllt wie die anderen Frauen des Stamms. Welliges, rots Haar fiel frei über die Schultern. Die unschuldige junge Frau setzte sogar einen kleinen, eleganten Silberhut auf. Als sich setzte, verwandelt sich ihr ohnehin schon kraftvoll und schön Ausstrahlung in die eine Königin, obwohl kein Königin so unbeschwert, ritterlich und unbekümmertem Nebensächlichkeiten war wie sie.
MIT einem großen Weinbecher in der Hand unterscheid sie sich nicht von den anderen. Großzügig litt der Mann den Becher in einem Zug. Dies floss der Gruppe, die sich ohnehin schon Sorgen sie gemacht hat, noch mehr Respekt und Bewunderung ein. Insgeheim fragten sie sich, wie kann es nur ein so strahlend Frau auf der Welt geben? Kapitel 5:12, der Nachtkönig, 20. Im Stamm gab es mehrere junge Mädchen, die sie voller Bewunderung und Respekt betrachteten. Sie war schon, großzügig, stark und temperamentvoll. Wer von ihnen träumt nicht davon, so zu sein? Einen Augenblick später führte sie ein etwa 15 oder 16-jähriges Mädchen zu ihr. Das Mädchen hat ein apfelförmiges Gesicht, groß, rund Augen und war etwas mollig. Beim Anblick des Mädchens irritierte sie und wirkte erschüchtert und zurückhaltend. Nachtkönig, das ist mein junge Schwester, Lya. Sie bewundert sehr. Sie legte liebevoll den Arm um die Schulter ihrer Schwester und botte Halt, während sie fortfuhr. Lya blickte Huang Bei mit einem Anflug von Furchtern. Huang Bei lächelte sie an, und sie senkte sofort den Kopf. Ihre Lippen bewegten sich, aber sie brachte kein Wort heraus. Sie lächelte und sagt, Lya war schon immer schüchtern, aber sie ist ein talentiert Erdelement-Beschworerin, Shade, mein Mutter hofft, dass sie mich begleiten kann. Sie ist noch so jung, Huang Bei hat das Gefühl, ein ganz normales Mädchen von nebenan zu sehen. Mir zu folgen, wird nicht einfach sein, ich kein Schwierigkeiten, sagte Lia und hob den Kopf. Ihre Stimme war schwach, aber entschlossen. Huang Bei biss in einen Apfel und sah den erwartungsvollen Ausdruck auf Lias Gesicht. Stammes-Häuptling Henne Lala nebenan sagt, König Jaya, lasst Lia folgen, Huang Bei überlegt kurz, warf den Apfel beiseite und lächelt, es ist nicht unmöglich, mir zu folgen, aber ich mag mutig Menschen. Bist du mutig genug, sagte Lia unsicher. In den Kämpfen hat sie stets ihre Eltern und ihren älteren Bruder an ihrer Seite, und auch sie wollte mutig sein. Sag mir deinen Mut, sagt Huang Bei und du tiet auf das Lagerfeuer. Geh hinunter und sing ein Lied mit dem Jungen Mann, den du magst, tanze mit ihm und sing laut. Wenn ich dich nicht hör, kannst du mir nicht folgen. Alianas Gesicht lief sofort rotten, ich mag niemanden. Dann singe mit GQ, rief Huang Bei und winkte GQ zu sich. GQ kratzte sich im Kopf, lächelte ehrlich und sagt, das ist mir so peinlich. Lei klopfte Liana auf die Schulter und sagt, geh. Sag dem König der Nacht, wie mutig unser Tochter vom Stamm der Hatscherer ist. Liana ballte die Hand zu Fausten und presst sie auf ihr Brust. Atem ging vor Angst etwas unregelmäßig. Entschlossen biss sie die Zahn zusammen und ging hinunter. Die Jungen lutem Lagerfeuer sahen Liana heruntergehen und zerstruten sich lächelnd. Liana blickte auf und sah GQ an, der lächelndem Fuhr stand. Gesicht rotiert sich. Sie nahm alle Mut zusammen, öffnet langsam den Mund und begann zu singen. Dabei wirbelt sie mit ihren bunten Armeln und tanzte im Gatt herum. Horten Liana Mal singen und sahen sie Mal tanzen. Dies schüchtern, zarte Mädchen, das sich Mal öffentlich sagte, war unerwartet schon und anmutig. Zuerst war Lianas Stimme sanft und zart, dann aber hoch und kraftvoll. Das Lied, das sie sang, handelte von einem Krieger, der in den Krieg zog, und einer Frau, die sich von ihrem Mann verabschiedet. Das Lied vermittelte den Heldenmut eines Mannes, den Stolz eines Königs, der 1000 von Meilen roben wird, und die enthalten Zunegang einer Ehefrau, die sensachtig auf die Rückkehr ihres Mannes wartet, all dies schwang in ihrer Stimme mit. Viele junge Männer des Stamms beschlossen, Huang Bei Ausbildung in den Fugwangwald zu folgen. Ihre Familien waren beim Hohen Diocese Lied zu tranen geruht, während die jungen Männer selbst von überschwänglichem Ehrgeiz erfüllt waren. Kapitel 5:13, der Befehl des Söldnerkönigs, 1. Diocese Lied rot viel Menschen. Nachdem Lya gesungen hat, herrschte einen Moment lang still. Das junge Mädchen schloss nervös die Augen und wagte es nicht, jemanden anzusehen.
Einen Augenblick später brach Tosender Applaus los. Ali Jahres Hers Bebter, Eier Wimpern flatteten, und sie wollte gerade die Augen öffnen, als Huang Beyu von ihrem Platz herüberkam, den Arm die Schulter legte, über den Kopf tätschelte und lächelnd sagt, du hast wunderbar gesungen, Ali auf nicht die Augen. Sie wusst nicht, ob sie geruht oder aufgeregt war. Tränen rannen über die Wangen, Gesicht rotiert sich, und sie senkte schüchtern den Kopf. Ein schwaches Lächeln huschte über ihr Lippen. Sah lei so seine Schwester mit bewegtem Gesichten. Hat die sonst so introvertiert noch nie so mutig und aufgeregt erlebt. König Joyi, besitzt wohlig ein wundersame Kraft, jetzt folgt der tapfer Krieger an seines Hatchenalestams König Gaia in die Welt hinaus, sein Ziel zu erreichen. Last uns auf an siren tapferen Krieger anstoßen, der Hauptling der Hatchenaler Hob sein Weinglas. Trotz seines Alters war immer noch großzügig und enthusiastisch und rief laut, ganz so, als stande der jüngeren Generation in nichts nach. Die Stammesangehörigen erhoben sich einer nach dem anderen, hoben ihr Gläser und riefen, ein Hock auf König Gaia. Ein Hock auf den tapferen Krieger, Huang Beyu legte Elia einen Arm die Schulter und reichte ebenfalls ein Glas Wein mit den Worten. Trinke us, Elia nahm es schnell entgegen, wagte es nicht, König Gaias Aufforderung auch nur im geringsten zu widerstehen, schloss die Augen fest, trank es in einem Zug aus und brach dann erschöpft zusammen. Al brachen in Galacta aus es war wohlig ein Nacht des Osterlichen Feierns bis zum Morgengrauen Güsen, die erfolgreich jagd und Totung der hundertjährigen kalten Krote zu feiern, die dem Stamm lange Zeit zur Bedrohung gedient ha. König Gaias Rückkehr zum Stamm zu feiern, zum Abschied von den Kriegen, die im Begriff waren, aufzubrechen. Die Leute des Hatchenalestamms würden heut Nacht erst nach Hause gehen, wenn sie betrunken waren. Spat in der Nacht waren allwollig betrunken und lagen ausgestrecktem Boden. Im ganzen Stamm war ne Hauptling Hatchenaler Nachten. Auch Huang Beyu hat ein extrem hoch Alkoholtoleranz, niemand konnte sie bei geselligen Anlässen betrunken Mädchen. Die Schalblente sie sich einfach in ihrem Sitz zurück, lächelt und sagt, Hauptling, ich habe noch gar nicht gefragt, wer genau der König der Nacht ist. Das wollte ich schon lange sagen. Hauptling Hatchenaler stand auf, hob lässig ein Fackel auf und sagt, König der Nacht, bitte komme mit. Huang Beyu stand auf und folgte dem Hauptling, langsam den stillen Pfad entlang. Es weht kaum ein Wind in dem dichten Wald, aber die Sonne das ganz Jahr über schien, war die Luft hier so cool und erfrischend. In jenem Jahr befand sich unser Stamm der Hatchenaler, ein Volk, das in der Grenze zwischen dem nordlichen Jahrereich und dem westlichen Römreich lebte, in Aufruhr. Überall tobte Krieg, und das Volk litt schwer. Die unser Stamm sieht Generationen beschworenblatt in sich trug, gerieten war eines visier erbitterte Rivalitäten zwischen dem nordlichen Jahrereich und dem westlichen Römreich. Sie all wollten Mitglieder an seines Stamms gefangen nehmen. Ein ganz Stadt wird nach und nach auf die Alten, kranken und kinder reduziert, doch sie ließen uns nicht gehen und entferten sogar kinder. Der Hauptling von Hatchenaler Sufst, in jenem Jahr war ich noch ein Kind, gerade mal 6 Jahr alt, als ich gezwungen werd, mich der Armee der westlichen Röm anzuschließen. Die Zauberer der westlichen Röm versorgten an mighty Illusionsmagie, so dass wir uns ihnen unterworfen, und verwendeten speziell Krauter, uns vorseitig reifen zu lassen und an sehr Kraft für sie einzusetzen. Doch dies Krauter werden nach einer Wahl verwendet, wenn man sie benutzt, verwandeln sich die Menschen in Monster. Ich soramitian, wie sich mein Freund einer nach dem anderen in brutal, blutrünstig ungeheuer verwandelten. Ich war entsetzt, aber zum Glück fand ich ein Gelegenheit zerflatscht. Kapitel 514, der Befehl des Soldner Königs, 2. Das westlich Rom Königreich schickte viel Lut, in Gefangen zu nehmen. Rantiser Klipper, übersüht, das sterben werd. Es war ein heller Mondnacht. Plötzlich verschwand alles Licht im Himmel, Flammen züngelten auf, und ein Gestalt wie ein himmlisches Wesen erschien. Dies Gestalt hat feurig Flügel auf dem Rücken,
und MIT einem Schwangeiers Pechschwarzen Schwurz werden alle Bewohner des westlichen Rom-Königreichs augenblicklich getötet, dieser Mann rettet mich, indem im Alleingang ein ganzes Heer des westlichen Rom-Königreichs besiegt. Och die Kinder, die in Monster verwandelt werden dank des von ihnen gebrachten Gegenmittels geheilt. 40 unseren Stamm in diesen gefährlichen Fugwangwald, beseitigte all Hindernis auf dem Weg und bracht uns in Diocese friedlich Bergtal, wo wir uns niederließen. Lehrt uns, das Batsengres zu benutzen, den Fugwang zu entgehen, und vermittelte an spirituell Techniken und die Kunst des Schwertkampfes. So wird dieser Ort zur neuen Heimat des HNA Lastams war, sagt Huang Beiyu und lochte gespannt. Es stellte sich heraus, dass es sich ein Uralty Jeskicht handelte. Das Volk des Hachenalastams stand in der Diocese Menes und wäret in die Schalbals König. Also, der Titel König von Geier, für der Hauptling der Hachenala fort. Apropos, ist ziemlich seltsam. Jedes Mal, wenn in die Schlacht sieht, ergiest sich ein Strom schwarzer Energie ausm, der die Wolken und den Mond verdunkelt. Daher nennen wir in ehrfurchtsvoll König von Geier, schwarz Energie ergiest sich, fragte sich Huang Beiyu. Hers klopfte. Sie dachten ihr eigenen Myriad Beasts unbound, die bei ihrer Anwendung ebenfalls ein seltsam schwarz Energie ausstrahlten. Konnte es einen Zusammenhang geben? Während sich unterhielten, erregten bald das Haus des Hauptlings. Dieser öffnet die Tur und führte in einen Raum, der eine Ahnenhall annelte. Fackeln erhellten als, die Einrichtung war schlicht. Auf einem Tisch in der Mitte lag ein namenlos Ahnentafel, wollig unbeschrieben. Hauptling Hachenara nahm ein Pul vom Tisch und murmelt leise einig Wort. Die Pul strahlte ein blendend rotes Licht aus, und in diesem Licht erschien voreren Augen ein Gemälde in der Wand. Huang Beiyu erschrak über die Gestalt auf dem Bild und trat unwillkürlich ein paar Schritt vor, sie genau zu betrachten. Das Feuerrot Haar ahnelte fast ihre Imaginen, und der schwarze Kampfsäbel in seiner Hand leuchtet hellrot. Huang Beiyus Augen zuckten kurz, und ein seltsames Gefühl beschlich sie. Dieser schwarze Kampfsäbel, als der Geisterwert sich plötzlich in ein ander Person verwandelt, hielt denselben Säbel. Der junge Mann auf dem Gemälde war sehr jung, mit einem schönen Gesicht und einer ruhigen, selbstsicheren Ausstrahlung, als Jeeb in der Glanz der ganzen Welt. War zweifellos ein außergewöhnlich talentierter Mann. Aber warum wird ausgerechnet hier sein Gedenktäfel errichtet, in so jungen Jahren? Rief sie leise Jems Namen, ein Schauer für hers. Jem in ihrem Inneren antwortet nicht, blieb stumm. Ihr Stimme holte weiter und hinterließ ein Leer in ihrem Herzen. Rief sie erneut, doch wieder erhielt sie kein Antwort. Was trieb dieser no? Als dich zum ersten Mal sah, hast du einen sauber geworkt, genau wie der König der Nacht damals. Vermutet, dass du und dies Person verwandt seid, und jetzt kann es bestätigen. Du wurdest tatsächlich von dieser Person geschickt, sagt Hauptling Hachenara aufgeregt. Huang Beiyu sagte jedoch kaum Gefühlsregung, start nur auf die Person auf dem Gemälde, ihr Gefühl waren leicht widersprüchlich. Dennoch blieb sie ruhig und gefasst, und hers beruhigte sich allmählich. In dieser Still konnte sie sich kaum storen lassen. Warum ist dies Person gestorben? Fragte Huang Beiyu ruhig. Kapitel 515, Befehl des Soldnerkönigs, 3. Hauptling Hachenara seufzt und sagt, apropos, selbst wir wissen es nicht. Als ging, sagt wenn nach 3 Jahren nicht zurückkehrt, wäre verstorben. Huang Beiyu runzelt leicht die Stirn, ist danach nicht zurückgekehrt, das stimmt, sagt Hauptling Hachenara bewegt. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich Diocese Jahr bin, aber ist immer noch nicht zurück. Huang Beiyu verstummt. Sie betrachtet die Person auf dem Gemälde, trat vor, sandet ein Raucherstäbchen, verbüht sich dreimal vor der Ahnentafel und stellte das Raucherstäbchen in den Raucherfass. In Gedanken sagt sie, du warst vermutlich der frühere Meister der Myriaden angebundenen Bestien. Angeachtet an Sera Beziehung muss ich dir dann kennen. Aber wenn du verstorben bist, kann ich von Nonnen wirklich unbeschwert und frei sein als Hauptling Hachenara ihr Wort hat,
roten sich sein Organ. Volltiet einen Moment lang die Hand zum stillen Gebet, dann griff sittend nach dem Gemälde, schob es beiseite und gab ein quadratisches Loch frei. Daraus zog ein schwarzes, vergilbtes Holzplättchen und reichte es Huang Beiyu mit beiden Handen. Du bist der new König der Nacht, nimm dieses Plättchen an. Huang Beiyu blickte es an und fragte, was ist das? Der königliche Befehl des Soldners, dröhnte Häuptling Hatchinaras Stimme. Es ist etwas, das hinterlassen hat. Mit diesem Plättchen kannst du jede Soldnergruppe auf dem Salterkontinent befehligen. Solange sie bei der Soldnergilde registriert sind, jede Soldnergruppe auf dem Salterkontinent befehligen. Selbst jemand so gelehrt und wissens wie Huang Beiyu konnte angesichts dieser imposanten Wort nur staunt aufatmen. Hatte auch das hinterlassen? Genau, Häuptling Hatchinara nickte. Obwohl das Dekret des Soldnerkönigs auf dem Kontinent Salter nur ein legendäres Artefakt ist, sei der die Drittperson, die es wirklich besitzt. Huang Beiyu nahm das Schwarz Holzdekret mit beiden Handen und betrachtet aufmerksam die Uralten-Muster darauf. Sie kämen irgendwie bekannt vor, die Muster ähnelten denen der 10.000 entfesselten Bestien. One lange nachzudenken, Verstand jeder auf dem Kontinent Salter, was dieses Dekret des Soldnerkönigs symbolisiert. Es bedeutet die Macht aller Soldnergruppen des Kontinents und wird in Zukunft die Streitmacht sein. Dieses plötzlich Glück hat sie völlig überrascht. Häuptling, ich verspreche, mit diesem Dekret wird ich absolut nichts Böses tun und es absolut nicht missbrauchen, sagt Huang Beiyu leise. Häuptling Hatchinara wollte dasselbe sagen, doch bevor es konnte, sprach sie zuerst und erfüllt den alten Mann mit unermesslicher Freude. Herr der Nacht, bitte vertrieb die Dunkelheit und bring uns Licht, rief Häuptling Hatchinala und nicht nieder. Seit Generationen haben wir die Hoffnung nie aufgegeben und uns gewünscht, dass die Welt einst tags friedlich sein wird, frei von Krieg und Blutvergießen, und dass unser Volk endlich das Land verlassen kann. Aufgrund ihrer einzigartigen Abstammung wird der Hatchinala-Clan, solange im Chaos lebte, niemals Frieden finden. Unzählige Jahr hatten sich im Fuguangwald versteckt, und in Wahrheit hat sich jeder nach dem Tag gesendet, an dem hervertreten und das ungetrübt Licht sehen konnten. Huang Beiyu reichte dem Stammeshäuptling eilig die Hand und half ihm auf. Schatz, Häuptling, sagte bestimmt, wenn es in meiner Macht steht, wird ich kein friedliches und blühendes Land schenken. Ein lügten Blitz in den Augen von Häuptling Hatchinala auf, unterbrachte mit erstigte Stimme hervor, wir denn immer an Juk glauben, exzellen. Kapitel 5:16, der Befehl des Soldnerkönigs, 4. Unbemerkt von ihnen hat sich der Himmel draußen aufgehellt, doch tief im Fuguangwald herrschte weiterhin Dunkelheit. Nur das Licht des Fuguang schwebte beständig durch die Waldluft. Die Betrunkenen waren wieder nüchtern, sie sahen einander und glaubten, lande sei sicher und nicht lange bedroht. One Vorwarnung brachen sie allen Galakter aus im Stamm herrschte regs Treben, bereiteten sich fröhlich darauf vor, den König der Nacht und sein Krieger zu verabschieden. Huang Beiyu 45 Männer an, allesamt talentiert Young Meister des Stamms. Gek war der starkste und wird daher selbstverständlich zum Anführer dieser Gruppe junger Männer. Nachdem sich mit anhaltender Zuneigung von ihren Familien verabschiedet hatten, verbügten sich die 15 vor den Stammesangehörigen, riefen ihr Beschworenen Tier herbei und formierten sich im Widerstand zum Worten. Huang Beiyu kam vom Ende des kleinen Fades, und sahen sie sofort. Sie hoben ihr Waffen und riefen laut, alter Nachtkönig, mogest du bald zurückkehren, die die Händen überschatteten sie mit Siegenswünschen. Huang Beiyu schritt mit königlicher Ausstrahlung an ihnen vorbei, wortlos erfüllt sie alle mit Hoffnung, sie beschwor den Eisgeist Phantom Vogel, bestiegen und winkte denen hinter zum Abschied. Gek rief, auf geht's, die Gruppe von 15 Meistern und ihren Geisterbestien war wahrlich praktisch, majestätisch und imposant, als sie über dem Stamm durch den Himmel schwebten. Wegen des Einflusses des Spatzengraces wegte das schwebend Licht sich nicht zu hören und floh stattdessen in all Richtungen. Sie winkte dem Stamm, in dem sie aufgewachsen war, zum Abschied und trug die Hoffnungen ihres gesamten Clans in sich.
Schritt für Schritt flogen sie in die Tiefen des Walds des schwebenden Licht. Your Hoheit, wohin gehen wir? Fragte Kunak einem Kursen stuck. Huang Beiyu hatte schwarzes Haar inzwischen wiedererlangt und zu einem Verdeschwanz geflochten. Sie war jung, Aushängen klar und rein wie Wasser. Auf den ersten Blick wirkte sie überhaupt nicht wie ein mächtige Kampfkünstlerin, sondern eher wie ein Netzmädchen von nebenan. Wer die nicht die unverhohlen Arroganz in ihrem Gesicht güsen, hat sie sicherlich nicht so ruhig mighty Your Hoheit angesprochen. Huang Beiyu verschränkte die Arm, blickte geradeaus, runzelt nachdenklich die Stirn und sagt schließlich ruhig, eigentlich habe ich mich vorhin 3 Tage lang in diesem Dschungel verirrt. Zuckte zusammen und lächelt dann sofort. Es war kein spottisches Lächeln, sondern ein plötzliches Gefühl von warm durchströmt sein Herz. Ihr Königin konnte ihnen so ruhig von einem so demütigenden Vorfall wie ihre dreitigen Ifahrt im Dschungel erzählen und bewies damit, dass sie ihnen wirklich glaubte. Es schien nur ein flüchtiger Moment zu sein. Dies verringert die Kluft zwischen ihnen. Huang Beiyu war viel jünger als sie, und eigentlich hatten sie sich wie Liana sie kommen sollen. Doch nachdem sie Huang Beiyus stark mit eigenen Augen gesehen hatten, war Wunsch, sich sie zu kommen, augenblicklich verflogen. Sie waren voller Bewunderung für sie. Und nun, als sie ihr Wort hört, stiegen auch in einem Mann wie Gefühl auf. Es stimmte, wenn ein Grupp Männer ständig von einem jungen Mädchen unterdrückt würden sie auf da sicherlich kein guten Absichten haben. Sie führte sie nicht dazu, sie wie Sklaven herumzukommandieren, sondern als wie Kameraden zusammenzulieben. In dieser Flott waren ein wenig Freiheit und Komfort durchaus angebracht, solange sie in entscheidenden Momenten ihr volles Potenzial zeigen konnte. Die Leute auf der anderen Seite, die Kuslak hen horten, brachen ebenfalls in Galakter aus einig namen alle Ren mit zusammen und riefen, Your Majestat, seid unbesorgt und jubelastes an. Wir sind all die Herren des Dschungels. Dann muss ich auf euch vertrauen. Kapitel 5:17, Befehl des Söldnerkönigs, 5. Dann muss ich mich auf euch verlassen. Lacht Huang Beiyu beiläufig und fuhr fort. Ihr unbeschwert und unprätentiös Art machte sie unwiderstehlich. Führte einig Lüt voraus, ihnen den Weg zu weisen. Sie besaßen Geistertier und brochten sich daher kein Sorgen zu Mädchen, vom schwebenden Licht gestört zu werden. Außerdem waren die Mitglieder des Hatchenaristams allesamt erfahren Veteranen, die jahrelang im Dschungel gelebt hatten und genau wussten, wo die Gefahren lauerten und wo man sicher durchqueren konnte. Daher begegneten sie auf ihrer Reise keinerlei Gefahren. Nach nur einem Tag und einer Nacht hatten sie den Dschungel des schwebenden Lichts verlassen. 5 Jahre im Dschungel des schwebenden Lichts gelebt und endlich draußen güsen zu sein, dieses Gefühl war, als hat man einen riesigen Stein von sich gelassen, der so lange auf ihnen gesessen hat. Nicht weit entfernt konnten sie das Sonnenlicht dort scheinen sehen, und all waren überglücklich. Die Jungen, die noch nie zuvor Sonnenlicht gesehen hatten, waren sogar noch aufgeregter als sie. Sie konnten es nicht lange aushalten und wollten sofort hinausstürmen. Your Majestat riefe Tarlei, nachdem die Gegend erkundet hat, aufgeregt wie ein Wirbelwind vorwärts. Was ist los? Fragte Die Vorn ist ein Söldnergruppe, etwa 130 Mann, mindestens 6 Stern stark. Und es sind auch einige Krieger der Spitzenklas dabei, beschriebe Tarlei detailliert. Es war erster Ausflug in dies Gegend, und sie konnten sich überhaupt nicht deshalb mussten sie natürlich Huang Beiyus Entscheidung aborten. Ein Söldnergruppe von über 100 Mann und so viel stark, dacht Huang Beiyu kurz nach und fragte dann, hat gehört, was sie vorhaben? Tarlei antwortet, ich habe mich nicht getraut, nahe heranzugehen. Ich habe nur vage mitbekommen, dass sie in es nordliche Königreich reisen wollen, in einer Art Söldnerallianz-Kongress teilzunehmen. Söldnerallianz-Kongress? Fragte Huang Beiyu. Die Söldner auf dem Kontinent Salter waren allesamt eigenartig und lieferten sich gelegentlich Kämpfer. Sie bekämpften einander im Territorium und Geisterbestien und sehten keinerlei Absicht, friedlich zusammenzulieben.
Von einer Allianz ganz zu schweigen. Selbst ein zufällig Begegnungsweihe Soldnergruppen auf der Straße konnte zu einer Schlacht führen. Sie war erst 5 Jahre fortgegangen, und die Welt draußen stand bereits Kopf. Sogar Soldner schlossen sich zusammen. Doch damit Soldner aus verschiedenen Landen ein Bündnis eingingen, musst in den letzten 5 Jahren draußen etwas Bedeutens geschehen sein. Huang Bei bindet ihr Gedanken und Befahl, holt your Geisterbestien und tarnt you als klein Soldnertrupp, die im Dschungel trainiert. Last uns die Großversammlung der Soldnerallianz aufsuchen, gleich bei mers 10 Ausflug bot sich ihnen ein so aufregend Gelegenheit, und waren sofort voller Tatendrang. Sie holten ihr Geistertier Zurich und rissen sich, ihr Verkleidung als auszubildend glaubwürdiger zu Mädchen, die Kleider vom Leib und beschmierten sich die Gesichter mit Dreck. Schließlich wird ein Soldnertrupp von mehr als 10 Mann, die aus dem Dschungel von Fuguang kam, wollig unversert und Michelos sein, wer wird das schon glauben? Och Huang Bei schlüpfte in ein schlichtes schwarzes Gewand, bande Haar hoch und kramte in ihrem Speichering, bis sie schließlich einen zerfetzten Faker fand. Sie faschelt sich ein paar Mal Luft zu, ein gebildet gelert vorzutauschen. Als sie in dieser Aufmatchung vor allen erschien, wurden selbst die jungen Männer, die sich immer für Gutos Hand gehalten hatten, verlegen. Ihr Königin hat wahrlich Potenzial. Als Frau verkleidet war temperobend schon, und als Mann ebenso Gutos Hand und charmant. Gesicht war wie Jade, unvergleichlich schon, allein Anblick. War blendend schon. Hast GQ Hustit zweimal und sagt, Your Majestät, erregt in diesem Zustand so viel Aufmerksamkeit. Huang Bei strich sich übers Kinn und fragte, soll ich die Silberschlangenpil nehmen? Die Silberschlangenpil konnte das Aussehen verandern, war aber etwas schwer zu schlucken. Kapitel 518, Befehl des Soldnerkönigs, 6. König, flüsterte Li Wei und trat langsam mit gesenktem Kopf vor. Etwas nervös reichte sie ein seltsam weiß Mask. Sie sah aus wie ein Totenkopf, war in leuchtenden Farben bemalt und wirkte auf den ersten Blick verstörend, doch genau diese stillgefiel Li Wei, Dank, sagt Huang Bei, nahm die Mask entgegen, setzte sie auf, und augenblicklich verwandelt sich der Gutoshand Jungmann mit dem Gesicht wie Jade in einen Dämon, der aus der Azure emporstieg. Majestätisch. Immer noch majestätisch. In den Augen dieser wäre des Königs der Nachtwahre König, egal sich auch verkleidet, der majestätischste, der wohlkommenste. Allen Haar betrachtet sie bewundernd. Dies Mask hatte Watter angefertigt, als sie als kein sehr ängstlich war, sie mutiger zu Mädchen. Älterer Bruder trug sie oft, sie zu erschrecken. Obwohl mit nicht wesentlich gewachsen war, hat die Gut ihres Watters und ihres älteren Bruders sie insgeheim dazu gebracht, sich zu schworen, nie wieder schwach zu werden. Hatten sich verkleidet, und die Gruppe von etwa einem Dutzend Personen verwandelt sich im tiefen Wald rasch in ein Trainingsgruppe. Kaum waren sie draußen, stießen sie auf ein Soldnertrupp von über 100 Mann. Es handelte sich ein groß Soldnertrupp, die dort vorübergehend ein Lager aufgeschlagen hat. Neben ihrem Lager wet ein Fahne mit der imposanten schwarzen Aufschrift Soldner, Huang Bei seufzt. Sie hat nicht erwartet, ihren alten Rivalen gleich nach 5 Jahren wieder zu begegnen. Dies Soldnertrupp war als Ulsner Soldner, sie war immer noch ein Band von Räubern und Plünderer. Wenn sie noch immer in die Fußstapfen von Boss Yuan und Boss Hu von damals treten wird sie nicht sogen, die Sache wieder selbst in die Hand zu nehmen. Sie standen die und die Mitglieder der Soldnergruppe mehr hatten sie bereits entdeckt. Begegnungen mit einem Soldnerbataillon in Ausbildung im Dschungel waren nichts Ungewöhnliches, doch dies etwas Wolfmann wirkten ziemlich deplatziert. Ihr Augen glichen überhaupt nicht denen erfahrene Soldner, sie sahen aus wie naiv Teenager, die sich zum ersten Mal aus dem Haus wagten. Was machte hier, trat einer der Soldner der mehr war, zeigte auf sie und fragte mit äußerst arroganter Stimme. GEQ, ein geradliniger Mensch, hat unter normalen Umständen nicht so reagiert, doch König der Nacht war anwesend, und dieser Benjel war ihn fast zu anmaßen.
Gerade also wutend werden wulti, zogetar lei in schnell Zurich, lacheltund sagt zu dem anderen Mann, wo sind nur ein wenigem Rand des Fugwangwalds herumgewandert, wo werden es uns nicht anmassen, unser mighty ihre Soldnertrupp zu vergleichen. A tar leis wird beruhigten die Menschen stets. Der Andermann lacht, zeigte auf a tar lei und sagt, seid euch nichts Besonderes. Hat schon genug Problem, nur weil vor die tur get. Get lieber nicht mehr in die Wildnis. Bringt juk nur noch mehr Schande, dies wird ließen a tar lei die Stern runzeln, innerlich wutend. Die Grupp hitzkopfiger junger Männer hinter im Konter sich nicht lange beherrschen, bolti die Faust und war berit, die Soldner anzugreifen. Sie konnten es nicht fassen, konnten fremde wirklich so unhofflich und arrogant sein? Der Sprecher wollte gerade sein Honisches Lachen fortsetzen, als ein gutes Hände Mann in einem grünen Gewand hinter im hervertrat und sagt, Langer, was redest du die für einen Unsinn? Als Langer den Mann im grünen Gewand sah, wird sein Gesichtsausdruck sofort respektvoll, und lächelt und sagt, Junger Meister, ich habner geschert, bitte seien nicht bös, der Mann im grünen Gewand warf im einen Blick zu, dann wandte seinen Blick wieder Huang Beiyu und ihre Gruppe zu. Kapitel 519, Befehl des Soldnerkönigs, 7. Ein Dutzend junger Männer, scheinbar sehr jung, wagten es, in den Fugwangwald einzudringen, ihr Stork must betrachtlich sein. Besonders auffällig war ein maskierter Mann in Schwarz unter ihnen. Obwohl lassig mit verschränkten Armen dastand, strahlte ein furchteinflößend und unheimlich Aura aus dieser Mann war vermutlich der Anführer dieser etwas Wolfsoldner. Der Mann in Grun trat einige Schritt vor, fultiert die Hand und sagt, Ich bin Luo Chun von der Soldnertrupp der Wehrmeer. Dies als sind Mitglieder unserer Trupp. Sollte ich in deiner Weise beleidigt haben, bitte ich im Verzeihung sobald Luo Chun erschien, erkannte Huang Beiyu in. War der Nef von Luo Ju, dem Anführer der Soldnertrupp der Wehrmeer. War vor Jahren mit Yuan Laro da im Nebelwald gewesen. Dieser Mann war rechtschaffen und aufrichtig, von gütigem Herzen, und hatte schon einmal geholfen. Unerwarteterweise war dieser Luo Chun, einst ein machtloser Teenager, der Boss Yuan durch ein Leben voller Raubüberfall folgen musst, nach 5 Jahren nun der jungen Führer einer Soldnergruppe geworden. Dem Tunfall von Längers Gespräche mit im Nach zu erteilen, schien dies Person großen Einfluss innerhalb der Wehrmeer-Soldnergruppe zu haben. Außerdem besaß ausgezeichnet Organ, obwohl der Anführer eindeutig GEQ war, erkannte Huang Beiyus Position in der Gruppe mit einem einzigen Blick, und dies wenigen Wort waren an Sie gerichtet. Also seid die berühmt Wehrmeer-Soldnergruppe. Ich bewundere juk schon lange Huang Beiyu sprach kalt, tunvoll gleichgültig und emotionslos, was perfekt zu ihrem kalten und rücksichtslosen Auftreten passt, während Sie die Dämonenmask trug. Ich wage es nicht, solch ein Lob anzunehmen. Darf ich fragen, wer seid, Luo Chun so, dass Sie kein Banner hatten, also waren Sie wahrscheinlich kein bekannte Soldnergruppe auf dem Kontinent selten. Dieser Mann war sehr seltsam, vermutlich kein unbedeutend Persönlichkeit. Doch als der Stellvertreter des Anführers hort, weil einen jungen Mann dieser kleinen Soldnertruppe mit Your Exzellenz ansprach, war es sichtlich verbluff. Huang Beiyu sagt cool, mein Name ist Yu Yi. Ich habe gehört, dass die Soldnerallianz Diocese mal einen großen Allianz-Kongress abholt, deshalb wollte ich unbedingt teilnehmen was für ein Zufall, wir fahren auch zum Soldnerallianz-Kongress rief Luo Chun lachend und klatschte in die Hand. Oh! Wir kommen von weiter und wissen nicht, wo zu der Soldnerallianz-Kongress dient, sagt Huang Beiyu beiläufig, Gesichtsausdruck unverändert. Ihre Ausstrahlung machte ein Absicht unmöglich. Luo Chun konnte nur die Wahrheit sagen, der diesjährige Kongress der Soldnerallianzen findet im nördlichen Jahrkönigreich statt. All Soldnergruppen des Salterkontinents haben sich angemeldet. In der Arena werden Wettkämpfe ausgetragen, bei denen die besten Experten der großen Soldnergruppen für die Bildung von Allianz-Teams ausgewählt werden, also ein Wettkampf. Das ist ein Kampf der großen Soldnergruppen. Huang Beiyu war etwas skeptisch. Was soll das mit den Allianz-Teams? Sogar Soldnergruppen kooperieren jetzt, die Seiten ändern sich, und wie man so schon sagt, das mir verwandelt sich in 3 Tagen in ein Mobilfell.
Nur ein groß Veränderung, Voligandes als früher es du schon mal von Azura City gehört, fragte Luo Chun. Huang Beiyu zuckte leicht zusammen, sie trug ein Mask, sodass niemand die Flutschtige Überraschung in ihrem Gesicht sehen konnte, natürlich kenn ich die Stadt. In den letzten Jahren sind immer mehr Menschen aus Azura City auf dem Kontinent aufgetaucht, haben eklatante Verbrechen begann gen und der Bevölkerung immenses Leid zugeführt. Deshalb haben die großen Clans und Söldnergruppen beschlossen, ihre besten Experten zusammenzuschließen und Azura City zu erobern. Azura City erobern? Fragte Huang Beiyu mit leicht verandertem Gesichtsausdruck, was jedoch niemand bemerkt. Dieses Bündnis ist von betrachtlichem Ausmaß, genau, sagt La Chun selbstsicher lächelnd. Auch die Königsfamilie des nordlichen Jahrreichs unterstützt das Bündnis nachdrücklich. Der Kampf in der Arena wird vom König von Qi persönlich geleitet. Kapitel 520, Befehl des Söldnerkönigs, 8. König Qi, 5 Jahre sind vergangen, und hat immer noch so vieles nicht verstanden. Luo Chun seufzt, als von König Qi sprach, und sagt lächelnd, dieser König Qi ist derjenige, der sein Jahr lang im Südflügelreich als Geisel gehalten wird, der nunte Prinz von Lieni Huang Beiyu hob like die Augenbrauen. Du meinst, Fong Lieni ist der Richter des Söldnerallianz Wettbewerbs? Wurde also bei der Eroberung von Azura City dabei sein, der Arena-Wettbewerb hat insgesamt 8 Richter, allesamt die angesiedhelsten Persönlichkeiten der Lande, wie Decken Kangi vom Südflügelreich, König Qi vom nordlichen Jahrreich, Meng Chichen vom Guangyao-Palast und einige andere. Wenn der Wettbewerb beendet ist und ein Allianz gebildet wird, werden dies Leute mit der Allianz gemeinsam Azura City erobern, sogar der Guangyao-Palast nimmt teil. Der Guangyao-Palast und Azura City wären seit jeher Erzfeind und standen sich seit weilen Jahren feindlich gegenüber. Angesichts des Kampfes der Feinde die Vorherrschaft war die Eroberung von Azura City natürlich auch mit dem ruhmreichen Palast verbunden. Doch was verbluft, war, dass auch von Lieni an diesem Bündnis teilnahm. Sie stote damit nicht im Grund seine Festung? Verfolgte womöglich einen anderen Plan? Allmeister verschiedene Länder sich scharen, nach Azura City locken und den mit einem Schlag vernichten? Das mag zwar wie ein totzische Lösung erscheinen, doch angesichts der zahlreichen gewaltigen Streitkräfte auf dem Kontinent wird Azura City zweifellos Schäden erleiden. Wird das dem ruhmreichen Palast nicht einen leichten Sieg bescheren? Glaubte nicht, dass Fong Lieni zu solch unüberlegten Handlungen fähig war, daher war bei diesem Söldnerbündnis-Kongress definitiv etwas vor. Mehrere Gedanken wirbelten in Huang Beiyus Kopf herum, doch Gesicht blieb ausdruckslos. Tat so, als hat es gerade erst begriffen. Aha, das ist also als. Die Söldnerallianz scheint wirklich Bielos groß zu sein, Luo Chun lächelt und sagt, Lord Yu, die Söldnerallianz steht Talenten aus aller Welt auf. Wenn Interesse hat, konnte anschließen länger, hinter ihm, fügte hinzu, genau, solange das Zug dazu hat, ist es kein Problem. Anführer der Allianz zu werden, dies wird wären größtenteils sarkastisch und spottisch, was Huang Beiyu vollkommen verstand. Doch behielt eine gleichgültige Haltung bei. Beversagt Fairness, mit einem Gegner zu streiten, der unterliegen war sinnlos. Daher sagt nichts, dreht sich coolem und fertig Kus Grupp bei Seit, sich auszuruhen. Sagt emport, Wang, dieser Kerl ist unverschämt. Müssen wir ihm eine Lektion erteilen, überhaupt nicht. Huang Beiyu hob die Hand und sagt, das ist nicht nötig, du bist impulsiv. Vor allen bist du der Anführer und außerdem großer Bruder. Werden sich in dir orientieren müssen, senkte beschämt den Kopf. War tatsächlich so naiv und unbedacht gewesen. Erinnerte sich in seine Impulsivität von eben. Hat sich nur darauf konzentriert, weil den König der Nacht verteidigen konnte, und nicht bedacht, dass alle anderen entsprechend reagieren würden. Wenn unüberlegt handelte, würden die anderen im sicherlich folgen, und Chaos wird ausbrechen, was ihnen Verlust bescheren wird. Der König der Nacht war jung, aber war besonnen und hat einen klaren Kopf. In dieser Situation blieb ruhig und standhaft, was wirklich Bewunderung einfloss.
J.A., your Majestat, ich Word definitiv Versuchen, dies schlecht Angewohnheit in Zukunft abzuligen, sagt GEQ bestimmt. Huang Bei Nickter. Tatsächlich wären dies Jungen Manner leicht reisbar, weil sie noch nicht viel Lebenserfahrung hatten. Anders als sie, dies way Leben gelebt hat, where wenn sie weiterhin impulsiv handelte, nicht mehr zu helfen. Your Majestat, dies Soldneralliance Konferenz, von der Luo Chun eben sprach, scheint etwa nicht ganz zu glauben. Imite seiner Intelligenz bemerkte Sali den Unterschied in Huang Beiyus Tonfall und fragte daher, seinen Ugierd nicht weitestgehend. Kapitel 521, Befehl des Soldnerkönigs, 9. Ich bin etwas misstrauisch. Dieser Kongress der Soldnerallianz steckt voller Fallen. Jeder muss vorsichtig sein, wenn es so weit ist, warnte Huang Beiyu. Und die Leute vom ruhmreichen Palast, legtug bloß nicht imite ihnen in Acer Lei nickte sofort und sagt, mein Großvater sagt immer, dass auf dem alten Kontinent nur der ruhmreich Palast des imite Azura City aufnehmen kann. Hat unsalig Meister, und jeder von ihnen ist ein hochrangiger Beschworer, ich will juk nichts verheimlichen. Vor 5 Jahren word ich von der purpurroten Lotusblum des ruhmreichen Palasts besiegt und musste mein Leben fliehen, sagt Huang Beiyu gleichgültig. Sie schamte sich ihre Niederlage nicht und sprach so beiläufig. Schnappten nach Luft, und ein Horch von Angst huschte über ihr Gesichter. Selbst der mächtige König der Nacht war von der purpurroten Lotusblum besiegt worden und musste sein Leben fliehen. Also, Huang Beiyu sah ihre entsetzten Gesichter, brach in Schalens Galakter aus und fuhr fort. Aber vor 5 Jahren hat ich ne nun stern Stock, ich besaß das Gift des Eisgeist Phantomvogels und war in der Zauberei nicht begabt. Rissen gleichzeitig die Augen auf und riefen, sa lei lagt, Your Majestat, erschreckt die Lüt nicht so. Hat uns wohin ganz schon in Sorg versetzt, stimmt, wenn Your Majestat jetzt noch von zu Tod geprügelt wird, mussten wir wohl zurück in den Fugwangwald ich frage mich, why es wohl ausgehen wird, wenn Your Majestat jetzt gegen Honglian kämpfen wird, oder wie legt Sultan was Allianz Kongress gehen, rasch zu nehmen, lackten herzlich und amusierten sich praktig. Kat Koch kratzte sich im Kopf, stiess ein Oaus und fragte, Your Majestat, meint, in 5 Jahren hatte juk von einer Nünstern Beschworerin auf ihr jetziges Level entwickelt. Wollte wirklich nicht sagen, dass aktuelles Level zu hoch sei, aber die Erinnerung an den Kampf gegen Bark Muck Han Theme an jenem Tag ließ ihn innerlich schlucken. Dieser Einsatz riss sie ja aus ihren Tagtraumen. Verstummten und starten Hoang back neuet imite großen Organ an. Unmöglich, 5 Jahr, nur 5 Jahr. Man konnte sagen, dass auf dem Kontinent Salta ein Nünstern Beschworerin bereits die höchste Stufe darstellte. Weiter aufzustigen war unglaublich schwierig. Viel jung, genial Beschworer hatten den Nünstern Rang erreicht, doch den Rang 1 Beschworers zu erreichen, braucht man mindestens mehrere Jahrzehnte, und manche würden diesen Durchbruch Leben lang nicht schaffen. Daher war den Beschworer als Dämonenlevel bezeichnet, die ein gewöhnlicher Mensch dieses Niveau einfach nicht erreichen kann. Und die Königin war vor 5 Jahren, imites Wolf Jahren, bereits ein Nünstern Beschworerin. Und jetzt, nach 5 Jahren, hat stock den Rang erreicht. Außerdem besitzt sie mysteriös und bizarre Talismanmagie. Mein Gott, why hat sie das nur geschafft? Tat lei viel zu Boden und Wolsti sich wild herem. Das war ein zu heftiger Schlag. Das war ein zu heftiger Schlag, Wang. Bitte teil den Erfahrung imite uns. Wir wollen ort schnell aufsteigen. Huang Beiyu verschränkte die Arm, richtet sich auf und sagt, Fleiß, riefen im Chair und nickten den eifrig. Wir haben es verstanden. Huang Beiyu streckte einen Finger aus, schüttelte ihn und sagt, hat schon mal dieses Sprichwort gehört? Genie instead durch ein Drittel Fleiß und nun Sigmal Glück. Waren verbluft und fielen dann ruckwit. Lie kischet, kleins Gesicht erritet. Kapitel 522, Befehl des Soldnerkönigs, 10. Lie kischet, kleins Gesicht war rot angelaufen, und sie senkte den Kopf. Gestern, als ich mich bettfertig machte, so ich den König noch beimüben. Ist so fleißig, die Schalb hatte hüt die Stock, sagt sie.
Stimmt. Vorher waren wir zu verspielt, aber von Hüten werden wir fleißig üben, ja. Fleißig riefen all aufgeregt, und die Soldnergruppe der wir mehr in der Fern blickte auf. Junger Meister, dies Lüt sind sehr seltsam. Sollten wir ihren Hintergrund untersuchen? Fragte Lunger sternrunzelnd. Luo Chun meinte, wir sind all Soldner, seit etwas nachsichtiger Lunger sagt, Junger Meister, du bist immer noch so gutmütig. Bei der großen Versammlung der Soldnerallianz darfst du nicht so nachsichtig sein. Wir sind Soldner, hebt die wir mehren, kommt her, den Posten des Allianzführers zu übernehmen, es ist nicht sicher, ob wir Allianzführer werden können. Die Juristad ist geheimnisvoll und unberechenbar, niemand ist je unversert zurückgekehrt. Im IT meiner Stock und meinen Fähigkeiten bin ich nicht in der Lage, den Posten des Allianzführers zu bekleiden. Luo Chun war relativ bescheiden und verbage sein Stock keineswegs. Lunger war als ander als zufrieden. Die Toleranz und Großmut des Jungen Meisters waren gut, aber wenn vor einem großen Problem stand, konnte nicht entschlossen handeln. Im Feld jegliches Auftreten von Kapitel Luo Ju von damals. Schließlich war nur ein Neff, kein leiblicher Sohn. Gut, Lunger. Wir haben uns wohl genug ausgeruht. Sagt allen, sie sollen sich zum Aufbruch bereit machen. Luo Chun richtet sich auf, stand am Waldrand und blickte in die Fern. Von hier bis zum nordlichen Jahrhundertreich war es noch ein sehr langer Weg. Dreht den Kopf und warf einen Blick auf die etwa ein Dutzend Soldner. Aus Hofflichkeit hatte sich verabschieden sollen, doch beim Anblick des maskierten Mannes verwarf die sen Gedanken sofort und führte sein Manner eilig fort. Huang Beiyus Gruppe ruht sich noch ein weil aus, bever och sie aufbrach. Den Fugwangwald zu verlassen, mussten sie einen langen, gewundenen Bergpfad entlang gehen. Draußen angekommen, blickten sie zurück in den tiefen Wald, und jedes Jüfst. Ein Horch von Melancholie lag in ihren Herzen beim Gedanken an den Abschied von zu Hause. Die Großversammlung der Soldnerallianz wurde mit großem Pomp abgehalten, sodass die Straße von Soldnergruppen aller Großen, Trainingstrupps und Teams aus einflussreichen Familien gesäumt war, die all in Richtung der Hauptstadt des nordlichen Jahrhundertreichs, Huijing, zogen. Einige Beschworer ritten sogar auf ihren beschworenen Bestien und stellten unterwegs ihre Fähigkeiten zur Schau, zusammen viele andere mächtiger Experten. Beschworer sind ein Beruf, der auf dem ganzen Kontinent bewundert wird, aber leider erforderte außergewöhnliches Talent. Huang Beiyu stand ein weil am Straßenrand und beobachtet die Gruppe. Kam es etwas seltsam vor, dass ein Dutzend Beschworer zusammenreisten, besonders die es sich zum hochrangig Beschworer handelte. Wenn sie sich prahlerisch benahmen, würden sie sich wohl nur arger einhandeln. Ganz abgesehen davon, dass Eisgeist Phantom Vogel ohnehin schon recht arrogant war, auf einem goldenen heiligen Tiger zu reiten, wer noch viel fürcht einflossender. Die Schalb schlug die Gruppe Gat vor, in die hegeligen Kleinstadt zu gehen, Förder zu kaufen. Auf dem Weg dorthin, wo es die letzten 2 Tage Regstreben gegeben hat, fanden sie schließlich ein Tavern, in der sie sich niederließen. Gat ging mit via oder 5 anderen los, Förder zu kaufen, während Huang Beiyu und die anderen in der Tavern warteten. Die Lea Summers 10-mal unterwegs war, wirkte als new auf sie. Sie war sehr niedlich, mit einem kleinen, runden Gesicht wie ein Apfel, und wirkte schüchtern und zurückhaltend. Die Soldner Nachbartisch sahen sie und begannen, hinter her zu pfeifen und sie zu necken. Kleinschwester, woher kommst du? Komm und trink ein paar Drinks mit uns, Lea klammert sich verängstigt in Saale. Kapitel 523, Begegnung mit einem alten Freund, 1. Die Soldner wussten es nicht besser und witzelten. Ach, du hast also schon eingeliebt, das brachte Lei in Rage. Schlug auf den Tisch, sprang auf und rief, passe auf, was sagt. Das ist meine Schwester, du bist also der zukünftige Schwager, angesichts von Leis Jugend wurden sie noch ausgelassener und lachten laut. Der Soldner von lacht gerade laut, als ihm plötzlich ein Weinglas in den Mund geworfen wird, das ihm fast die Kehle zuschnürt. Krummte sich vornüber, rang nach Luft und wirkte heftig. Die übrigen Soldner sprangen sofort auf.
Wer hat das geworfen? Wer wagt es, uns zu provosieren? Ihr Kleidung unterschied sich etwas von der gewöhnliche Soldner, ordentlich Kleidung und Waffen und Ausrüstung, die außerhin, als wären sie von erfahrenen Handwerken maßgefertigt worden, sich auf. Niemand in der Tavern wagte es, ihnen gegenüber auch nur den geringsten Anmut zu zeigen. Offenbar stammten sie nicht aus einem bedeutenden Clan, sondern gehörten einer großen Soldnerarmee an, während sie finster anstarrten, wandten die am Stehenden schnell die Köpfe ab und gingen wieder ihren eigenen Angelegenheiten nach, keinen weiteren Age zu riskieren. Es wird ungewöhnlich still in der Tavern. Der erste Soldner schrie laut, hielt aber kein Antwort. Noch arroganter brüllte wer den Mut hat, der tritt vor. Wer kriegt juk nicht wie Fegelinge, bever seinen Satz binden konnte, wurde ein weiterer Becher Wein in den Mund geschüttet, der in seinen Sahnen zerschellt und seinen Mund mighty Blatt füllte. Snow, es gibt die ein alt Sprichwort, der Mund kann einem Problem bereiten, haha. Smiley Face. Die übrigen Soldner zuckten überrascht zusammen. Wer hat ihr bei den besten Kämpfer so heimlich verwandeln können? Während sie nachdachten, bemerkten sie einen jungen Mann in schwarzer Kleidung, der mighty dem Rücken zu ihnen am Tisch vor den Geschwistern stand. Langsam drehte den Kopf. Sein Mask, die an einen dämonischen Azura erinnert, versetzt die Soldner in Panik. Der Maskiert fixiert sie mit kaltem Blick und sagt, wer es wagt, respektlos zu sprechen, kriegt es noch einen Schlag, sein Ohr war finster und brutal, wahrlich furchteinflößend. Die Soldner wechselten Blicke und erkannten, dass etwas Leis Gruppner aus wenigen Personen best, und ihr Kleidung nicht der einer mächtigen Familie ähnelte. Es gab also nichts zu befürchten. In diesem Gedanken richteten sich etwas auf, wagten es aber dennoch nicht, weil sie war unbesonnen zu sprechen oder zu handeln. Schließlich war ein Meister, und ihr Stock war nur dort schnittlich. Wisst ihr überhaupt, wer wir sind? Wie konnte es wagen, mighty uns anzulegen? Fragte einer der arroganten Soldner. Huang Beiyus Lippen versogen sich zu einem kalten Lächeln, als sie sagt, mpf, selbst wenn aus der Beuger Family seid doch nur ein Haufen kleiner Ganoven. Ich kann mich nicht mighty Luo Beuger anlegen, warum sollte ich kleinen Ganoven denn nicht anfassen? Kaum hatte sie das gesagt, murmelten all in der Tavern spottisch. Obwohl dies Person seltsam aussah, trafen ihr Wort sie mitten eines Hers. Sie sprach ihnen aus der Seal. Und dies Kerl, selbst wenn sie zur Beuger Family gehorten, waren doch nur Handlanger, sich auf die Markt der Beuger Family zu verlassen, mighty ihre Stock zu prahlen, war ein Schande für Soldner. Mpf. Wie Hund, die auf die Markt ihre Herren angewiesen sind, wie Hühner, die auf ihren Stall angewiesen sind, Gotte sie Denkam gemmend, ihnen ein Lection zu erteilen. Huang Bei beobachtet gelassen, wie die Gesichter der anderen von Blass zu rot anliefen, und kischet den heimlich zufrieden. Boja Luo ist mein Stühler, was seid denn? Mpf, obwohl wisst, das wir aus der Boja Family stammen, wagt es trotzdem, so arrogant zu sein? Seid wohl des Lebens müd, rief ein Soldner. Von Scham und wat überwältigt, und sprang auf. Wer ist denn des Lebens müd? Holte ein Claire, jugendlich Stimme von der Treppe der Tavern weiter, die drei Teile del und sieben Teile Autorität in sich trug. Kapitel 524, Begegnung mit einem alten Freund, 2. Al waren wie start. Die Soldner traten sofort vor und sagten respektvoll, junger Meister, jemand hat es gewahrt, Arge zu Mädchen und an Siren Luten zu Schäden, nimmt nicht einmal an sehr Family Boja in die Schranken. Wahrlich fürchte Regent, Huang Beiyu war etwas verlegen, als sie die übertriebenen Anschuldigungen der anderen sieht hort. Nach 5 Jahren der Trennung hat sie nie erwartet, sich unter solchen Umständen wieder zu sehen. Asa Lei kam herüber und flüstert, Your Majestät, erscheint ein sehr mächtig Person zu sein. Auch mein Großvater erzählt mir, dass die Family Boja extrem mächtig ist. Sollten wir nicht lieber Abstand halten? Es ist unnötig, ein so mächtig Family jetzt zu verraten,
Das Word die Sachner Wei ter Verzogen your Magestat, es ist mein Schuld a Lea Word Kreidebleich und bracht es Mussum Herveer, voller Schudgefühl. Es war Alzire Schuld, das dies geschehen war. Huang Beyu hob die Hand, sich die Tranen abzuwischen. Mit Tranen in den Organ sagt sie leser, Wayne nicht, ich bin die warend sie sprach, wante sie sich treage der Trepp zu, erklaren, aber kalten Organ hoben sich leicht und beobachteten die Gestalt eins Jungen Manes, der langsam herabstieg. Nur 5 Jahr waren vergangen, doch Luo war so sehr gewachsen, dass sie in fast nicht wiedererkannte. Hat immer noch dieselbe kraftige Statur und dasselbe hübsch Gesicht wie zuvor, doch sein früher Sanftmut war im Abhanden kommen, stattdessen strahlte ein cool, würdevoll und edel Aura aus. Trug ein praktisch grey Robe, ein Juwelenbesetz geschwerten der Seat und Schuh aus Hirschlieder. Der young man, nun 18 Jahr alt, war groß und kraftig, sein Auftreten deutlich gefasster. Luo blickte hinüber und begegnet plötzlich Huang Beiyus strahlenden Augen. Erschrocken trat sie auf ihn zu. Huang Beiyu saß regungslos die Hand auf dem Tisch abgestützt, ihre Haltung etwas lassig und arrogant, als ob sie sich nichts kümmert. Der young Meister der einflussreichsten Familie beobachtet sie. Beim Anblick ihres Verhaltens brachen die anderen in der Tavern insgeheim in Panik aus Huang Beiyus Wirt hatten gerade einen guten Eindruck auf die Soldner gemacht, die sich selbst für die Besten der Welt hielten, daher hoffte kaum jemand, dass etwas zustoßen wird. So begannen die Händen zu tuscheln, offensichtlich hat die Familie Bug den Arge angefangen, und jetzt verliemden sie ander, wirklich schamlos, genau, nur weil sie Familie Bug gehören, glauben sie konnten die Wahrheit verdrehen? Glauben sie konnten die Schwachen tyrannisieren? Die Soldner der Familie Bug, die den Arge verursacht hatten, waren wütend, ihr Gesichter liefen rotten. Sie starten die Sprecher wütenden und riefen, was für ein Unsinnredeter die? Glotter etwa, Jenig rief Luo, die sich mitten auf ihrer Reise befand, plötzlich leser. Sie wusste bereits, dass dies Lutage gemacht hatten. Als sie den Lärm hört, wusste sie sofort, was geschehen war, als sie ein kleines Mädchen schluchzen sah. Jetzt, die Gespräche die Händen hört, war sich ihrer Sache noch sicherer. Die Soldner verstummten augenblicklich und senkten die Köpfe vor Luo mustert sie kalt und sagt, was habe ich gesagt, bevor wir aufgebrochen sind? Wenn nicht auf mich hört, was steht denn noch hier? Verschwindet, junger Meister, riefen die Soldner und nieten sofort nieder. Bitte, junger Meister, wir tun dies auch für die Familie Bug. Es ist ein unverzeihliches Verbrechen, die Familie Bug als Vorwand zu benutzen, Arge zu machen. Wenn nicht verschwindet, macht mir kein Vorwurf. Wenn ich nadenlos bin, Luo gab den Befehl mit eiskalter Stimme und verbet jeglichen Widerstand. Augenblicklich erbleichten die Männer. Blickten Huang Beiyu voller Vorwürfen, sprangen dann auf, wagten keinen Augenblick zu sorgen, und flohen gemeinsam. Hinter ihrer Mask sagten Huang Beiyus Lippen leicht. Wahrlich, ein Gelert, die 3 Tage getrennt war, sollte man mit anderen Augen sehen. Kapitel 525, Begegnung mit einer alten Freundin, 3. Your Exzellenz, mein Lüt haben juk beleidigt. Ich habe sie aus der Familie verbend. Bitte verzeiht ihnen, Luo verbüht sich respektvoll. Huang Beiyu warf ihm einen Blick zu und fragte arrogant, aside, die Stimme klang wie die Insekten Manes. Ein exzellenter Attentator, sein Verkleidungskunst die waren absolut erstklassig. Ich bin Luo Bug Luo war nicht verraget über die Verachtung in ihrer Stimme. Die meisten großen Meister haben exzentrisch und ungewöhnlich Persönlichkeiten. War längst nicht mehr überrascht. Doch wenn dieser Person gegenüberstand, hat immer ein sehr seltsames Gefühl im Herzen, ein Gefühl, das nicht in Wort fassen konnte. Offensichtlich hat ein so angenehm Stimme und ein groß, elegant Gestalt, warum trug also ein so bizarre und ungewöhnlich Mask. Dieses Gefühl war sehr ähnlich wie zuvor. War sehr ähnlich. Luo hob den Kopf und blickte in die Augen hinter der Mask.
Sie wären unglaublich klar und strahlten ein scharf, kalte Gleichgültigkeit aus, die es unmöglich machte, sie zu durchschauen. Luos Herz klopfte. Sie wollte genau hinzehen, bemerkt aber, wie die Frau unmerklich den Kopf nähte. Obwohl die Bewegung minimal war, waren ungeduld und Desinteresse in ihrem Blick deutlich zu erkennen. So süß darin war wirklich unhofflich. Luo rouspert sich verlegen und fragte, darf ich fragen, wer sie sind, antwortet Huang Bei nur, wann ein weiteres Gespräch beginnen zu wollen. Luo beruht Ionese, dies Gest war noch immer so unschuldig und naiv wie damals. Huang Bei lächelt sanft und wollte gerade etwas sagen, als ein wunderschönes Mädchen in leuchtend roter Reitkleidung die Treppe herunterkam. Ihre Haltung war majestätisch, während sie ein Reitgurt hielt. Fast an angekommen, so sie Luo und stand sofort auf. Aufrecht stehend, sagt sie, Luo bug, wolltest du nicht sofort gehen? Was stehst du denn noch da? Luos Gesichtsausdruck variiert sofort missfallen und strahlte ein jugendlich trotz Reaktion und Arroganz aus, ganz anders als das würdevoll und edel Auftreten des ältesten Sohns der Familie Buge noch vor wenigen Augenblicken. Sie murmelt, was hast du gesagt, als du mich angeflettest, dich mitzunehmen? Jetzt schreist und brüllst du so arrogant, was hast du gesagt? Fragte das Mädchen und stieg herab. Ihr angenehm Stimm klang wie das Zwitschern einer Nachtigall und ließ all in der Taverne die Kopfe drehen. Auf den ersten Blick war sie wahrlich ein atemberaubend Schönheit. Obwohl sie etwas launisch und eigensinnig war, machte sie das nur noch schöner und liebenswerter. Normalerweise würden die arroganten und hochmütigen jungen Damen aus Reichen Familien nur Abscheuhöfe rufen, doch der mürrisch Blick dieses Mädchens bereitet mir pure Freude. Was geht dich das an, was ich sage? Willst du etwa als kontrollieren oder nur, wie stinkend mein Kott ist? Rief Luo sternrunzelnd und sagt etwas äußerst Obsohns, woraufhin die Gast in der Taverne in Gelagter ausbrechen. Das Mädchen erritet sofort, so vulgar hat sie wohl noch nie jemanden eines Gesicht sprechen hören. Du bist wirklich unerträglich vulgar, entgegnet sie. Was ist denn so schlimm daran, vulgar zu sein? Wie konnte ich wagen, mich mit einem so kostbaren Jewel wie dir zu vergleichen, erwidert Luo und ignoriert sie. Sie dreht sich und sah den maskierten Mann, der den Streit der beiden ungeruht beobachtet. Sofort wurde das peinlich. On, wenn du so weitermachst, bring ich dich zurück. Luo funkelte das Mädchen an und bedeutet sich zu beherrschen. Widerwillig hielt das Mädchen den Mund. Huang Bei verfolgte ihren verbalen Schlagabtausch aufmerksam und fühlte sich etwas unwohl, die Scene wirkte so fern. 5 Jahre waren vergangen, doch als war noch genau wie gestern. Kapitel 526, Begegnung mit einer alten Freundin, 4. Dieses Mädchen namens on, ist sie nicht Prinzessin on die von damals? Mit ihrer direkten und arroganten Art ist sie nach ein paar Jahren noch schöner und besonder geworden. Prinzessin on die dreht den Kopf und sah sie an. Die seltsame Mask schreckt sie überhaupt nicht ab, sie runzelt nur leicht die Stirn, und der Blick wird kalt. Ich hossi die Genigen, die den ganzen Tag Maß tragen, sie sind so hinterhaltig, sagt Prinzessin on die verachtlich. Huang Bei war verbluft und murmelt leise, manchmal tragt man ein Mask aus Notwendigkeit. Kannst du sogar den engsten Verwandten tauschen? Entgegnet Prinzessin on die mit leicht belegter Stimme und plötzlich rot anlaufenden Augen. Huang Bei war sprachlos vor Überraschung. Luo sagt hastig, Your Hoheit seid nicht bös, das ist mein Cousin. Sie gets am ersten Mal aus und ist zu Hause schon ziemlich arrogant. Verhalten und ihre Art sind nicht nur unhofflich, sondern, Luo dutit auf ihren Kopf. Huang Bei kischet leise, während Prinzessin on sich wütend umdreht, die Peitsch in ihrer Hand schwang und sich zum Schlag gegen Luo beret machte. Luo kischet zweimal, zuckte leicht zusammen und wich flink zurück, im Menü die Tur der Taverne zu erreichen. Ihr Beinarbeit und ihr Bewegungen waren wahrlich meisterhaft. Bruderon,
Wie oft heb ICHS dir schon gesagt? Du kannst mich jetzt unmöglich besiegen, Luo blickte auf und lächelt, ganz kindlich. Prinzessin an je zog ihr Peich zurück, schnaubte verachtlich und sagt, es sind doch nur ein paar verdammte Knochenmarkreinigung was soll daran schon so besonders sein? Natürlich sind sie etwas Besonderes, sie sind ein Geschenk meiner Meisterin, sagt Luo stolz. Prinzessin an jes Gesicht werfen stört sich. Meisterin, betrachtet sie als your Meisterin, aber sie betrachtet euch nicht als ihr Schülerin, redet nicht schlecht über mein Meisterin, rief Luo wütend. Ich sage es trotzdem, was wollte mir schon anheben, fu Prinzessin an je furchtlos fort. Wenn sie euch als ihr Schülerin betrachten wird, warum ist sie denn all die Jahr nicht erschienen? Wahrscheinlich hat sie gemanden wie euch Verges sen, Luo atmet tief durch. Ihr Augen, die eben noch so hell geleuchtet hatten, waren nun trub. Langsam senkte sie den Kopf. Prinzessin an je wusst, dass sie so weit gegangen war und einen wunden Punkt getroffen hat. Sein trauriger und niedergeschlagener Gesichtsausdruck beunruhigte sie. Ich heb doch nur ein paar Wort beiläufig gesagt. Was soll das? Fragte sie. Was geht dich das an? Schmollt Luo und konnte sich nicht verneifen zu sagen, du brauchst Ruhe, nicht wahr? Jetzt reicht es aber. Lass uns gehen, es reicht, sagt Prinzessin an je leiser. Dann lass uns gehen, Luo standen der Tavern und nickte Huang Bei zum Abschied kurz zu. Huang Bei nickte zurück. In diesem Moment kehrten Geku und sein Männer mit ihren Pferden zurück. Etwa ein Dutzend Pferde standen vor der Tavern. Huang Bei und Sa lei Jingen hinaus, und Geku brachte sogleich ein schneeweißes Pferd. Your Hoheit, dies ist ein Pferderas aus der Schneeregen, die 1000 Meilen am Tag zurücklegen kann. Huang Bei war von dem reinweißen Fell des Pferdes überwältigt. Sie dreht sich schritt voran und ergriff die Sorgel. Och Tier besitzen Instinkte, sie spürten die kraftvoll, bedrückend Aura, die Wonne ausging, und gehorchten ihren Befehlen. Selbst als Fremde wagte es nicht, Arge zu Mädchen. Luo saß derweil in der Kutsch, hob den Vorhang und fragte, Lord Yu seid ein Beschworerin? So ähnlich, sagt Huang Bei ruhig. Luo blickte auf die Gruppe des Kuklans und bemerkt, dass jeder von ihnen ein Pferd ritt. Neugierig fragte sie, gibt es in Jura? Grupp kein Beschworer? Nein, antwortet Huang Bei beiläufig. Kapitel 527, Begegnung mit einem alten Freund, 5. Luo nickte leicht, innerlich immer noch etwas befremdet. An Orten wie diesem wurden Beschworer, falls es sie gab, natürlich nicht die Geisterbestien beschworen. Das war wirklich ungewöhnlich für gewöhnlich Beschworer. Rate et al., warum riest nicht mit uns? Fragte Luo freundlich. Ihr Family war groß und hat strenge Regeln, die es Beschworen nicht erlaubten, anzugeben oder arrogant zu sein, daher ritten sie immer so fort. Okay, nickte Huang Bei. Mit den Leuten der Family bug zu racen, wird viel arger sparen. Entlang dieser Straße gab es viel Soldnergruppen und andere Großfamilien. Eine Gruppe von mehr als einem Dutzend Leuten konnte in den Augen anderer leicht schwach wirken, und sie konnten an nötigen Schwierigkeiten begegnen. Obwohl sie keine Angst vor Arger hat, wollte sie unterwegs kein Zeit verlieren. Luo freut sich sofort. Ein Gestalt stieg aus der Kutsch, ebenfalls auf einem Pferd, und begleitete sie. Der Zug setzte sich langsam in Bewegung. Tatsächlich flatterten Banner mit dem Wappen des Boger-Clans im Wind. Die Soldnertruppen zogen vorbei, niemand wagte es, ihnen den Weg zu versperren. Während sie gingen, sagt Luo, Lord Yu, seit zum ersten Mal im Königreich bei Yao, mein Clanmitglieder und ich haben immer im dichten Wald gelebt, erwidert Huang Bei gleichgültig. Seid also ein zurückgezogen lebender Meister, sagt Luo seufzend. Wenn möglich, möchte ich mich auch von weltlichen Angelegenheiten fernhalten und mich nicht von solchen Kleinigkeiten einengen lassen. Wenn ich so darüber nachdenke, bedeutet der Besitz Dinge eigentlich nichts. Junger Meister Luo, seid noch so jung, wie kommt es, dass solche Gedanken hat,
fragte Huang Bei verwundet. Luo lachelt schwach, ein Horch von Melancholy lag in seiner Stimme. Weil es die Gemanden gibt, dem dies Art von Leben nicht gefällt. When ich konnte, word ich ihrem Beispiel folgen, Huang Bei umklammert die Sorgel fest, den Blick in die Fern gerichtet. Woher willst du wissen, dass es nicht gefällt? Viel leicht gefällt es ja, sagt es nicht mag sein, aber ich glaub, leidet darunter, dass es all die Jahr nicht aufgetaucht ist. Luo's Stimme wirst allmalig. Hat ich damals die Möglichkeit gehabt, where ich mit geflohen, Huang Bei dreht sich zu ihm. One die Mask where überraschter Gesichtsausdruck deutlich zu erkennen gewesen. Schon komisch, nicht wahr? Kichert Luo selbstironisch und kratzte sich im Kopf. Sie ist sehr stark, sie braucht mich überhaupt nicht, darin ist nichts Lustiges. Selbst wenn sie starker ist, wird sie auf an der angewiesen sein, denn sie ist kein Gottin sein Organ. Lachs Organ lügtiten auf, so sie und sagt, Lord Yi, hat vollkommen recht, Huang Bei verzog like die Lippen und fu fort, aber nicht jeder kann jemand sein, auf den sie sich verlassen kann. In dieser riesigen Welt kann es sein, dass die Person, auf die sie sich verlassen kann, gar nicht auftaucht, lach war verbluft, und ein kurzes Erraten huschte über sein hübsches Gesicht. Senkte den Kopf und lacht leise, das stimmt, Huang Bei wandte den Kopf und blickte Prinzessin an die die in der Kutsch saß. Lächelnd fragte sie, die Young Dame in der Kutsch ist wirklich wunderschön, sie ist der Herzog von Nanyi, hust, ein groß Schönheit rief lach mit einem schlechten Gewissen und hat es beinahe herausgeplatzt. Dürfte Lord Yi nicht verraten, dass on die ein Prinzessin war. Schließlich war sie heimlich gekommen, wenn es wussten, desto geringer war die Gefahr. Außerdem mussten sie gegenüber respektvoll sein, wenn sie wussten, dass sie ein Prinzessin war. Es war besser, nichts von der Zeremonie zu wissen. Wollte sich mit Lord Yi anfreunden, deshalb war es am besten, das Geheimnis vorerst zu bewahren. Kapitel 528, Begegnung mit einem alten Freund, 6. Huang Bei kannte yes Identität schon lange. Die Luo schwieg, verstand sie sein Gedanken und fragte nicht weiter nach. Sie lächelt nur und sagt, mit einer Schönheit in ihrer Seat, junger Meister Luo, wird müssen je nicht erfreut sein, diesem Teufelskull zu folgen. Luo erritet, winkte schnell und sagt, reden keinen an Sinn, sie hat schon jemanden im Hasen, aus Angst, von Prinzessinnen je beloscht zu werden, dreht Luo sogar vorsichtig den Kopf, einen Blick auf die Kutsch zu werfen. Wenn dies arrogante Prinzessinnen hört, wird es sicher sterben. Oh, fragte Huang Bei mit einem Horch von Verspieltheit, selbst wenn sie jemanden im Hasen haben, selbst wenn die Blum schon virgben ist, können sie immer noch stehlen. Lord Yi, bitte necken sie mich nicht weiter. Ich und Yingyi? Wer sind die denn? Sie ist wie meine kleine Schwester, hahaha, lacht Huang Bei herzlich und knifft die Augen zusammen. Yingyi, ach nein. Ying, rief Luo schnell und dacht insgeheim, dies Yu ist wirklich Jerison. Schon mit wenigen Worten hat sie in ganz durcheinander gebracht und Dinge gesagt, die besser für sie geblieben wären. Luo war etwas verraget, doch als lach hen hort, verflog sein Arger. War nicht nachtragend, also lacht ihn fast darüber. Your Hoheit, ich lüg nichten. Die on in der Kutsch ist Prinzessin on die ausdem Südflügelreich. Sie ist heimlich geflohen, also bitte ich Geheimnis zu bewahren, flüstert Luo, denn wusst, dass Lady sehr intelligent war und sie unmöglich täuschen konnte. Ein Prinzessin eines Lands, warum sollte sie heimlich weglaufen, fragte Huang Bei. Das liegt in Prinz Chi vom nordlichen Jahrereich, sagt Luo verlegen. Damals war Prinz Chi Geisel im südlichen Flügelreich. Und Prinzessin on die waren Jugendlieb, zwei unschuldig Kinder. Seit Prinz Chi in sein Land zurückgekehrt ist Prinzessin on die standig verzweifelt. Der Kaiser erließ ein Dekret, ein Heirat für Prinzessin on die zu arrangieren,
aber sie weigert sich und ranti heimlich weg, in der Hoffnung, ein Klärend Wort zu erhalten. Huang Bei hers regte sich leicht, und murmelt, ein Antwort, das nordlich Jarorei hat keinen Kronprinzen, daher ist Prinz Chi Dai perfekt wohl. Erstens Verfugen König und Königin übertroppen. Wenn der König von Chi den Thron problemlos besteigen will, muss ein Heiratsbündnis mit dem südlichen Flügelreich eingehen. Die Unterstützung des südlichen Flügelreichs zu gewinnen, ist die Bestlösung, erklärt Luo Luo direkt. Auch Huang Bei fand es vernünftig. Von Jeher drehten sich die Angelegenheiten der Königsfamilie Täuschung, Ausbeutung und Manipulation. Es gab kein Menschlichkeit, kein Verwandtschaft und schon gar kein Lieb innerhalb der Königsfamilie. Fong Lianius heirat mit Prinzessin on war nur von Vorteil und nicht von Nachteil. Selbst wenn Prinzessin on nicht geheiratet hat ein Prinzessin aus einem anderen Land oder ein Young Dame aus einer angesehenen Familie des nordlichen Jaroreichs geheiratet. Nach langem Überlegen war die Heirat mit Prinzessin on immer noch die best Option. Jugendlieb, zwei unschuldig Kinder, wahrlich wunderbar. Ein Jugendlieb auf einem Bambusfeld, eine himmlische Verbindung, sagt Huang Bei kalt, Trieber Ferden und galoppet wild davon. Lord Yau rief Luo Luo aus, Wanzu wissen, where sie plötzlich davon galoppet. Geradals sie im Nachjagen wollte, rit die Gruppem G. Ku Herren und sagt, Junger Meister Luo Luo, lasst uns im Nachjagen. Kapitel 529, Begegnung mit einem alten Freund, 7. Luo Luo blickte erstaunt auf die hagere Gestalt, die wild vor galoppet, schwarzer Umhang flatterte. Dieses Gefühl der Einsamkeit ließ in aus irgendeinem Grund nicht los. Je steckte den Kopf aus der Kutsch und fragte, was ist los? Nichts. Luo Luo schüttelte den Kopf, bremste fort und ritt neben ihm her. Prinzessin, sagte sie, was, wenn wir herausfinden, dass der Prinz von Chi bereits jemanden litt. Sag nicht so etwas Unheilvolles, fuhren ihnen. Bruder ist nicht der Typ, der als für News aufgibt, der von Frauen so besessen ist, in ihrem Hasen trug sie die brennendste Hoffnung ihres Lebens, die intensivste Liebe, die sie von Kindheiten bis eines erwachsenen Alter begleitet hat und die sich nie verändert hat. Einen einzigen Zweifel. Sie glaubte fest daran, dass auf sie worten Word, oder besser gesagt, sie hoffte, dass auf sie worten Word, sie aus dem Gefängnis der Kaiserfamilie zu befreien. Sie wollte niemanden heiraten, denn sie nicht möchte, nicht jemanden, der sagt, ich hoff, mein ganzes Leben wird so sein wie das dieser jammerlichen Königin. Worten, für immer und ewig. Lack beruht ein schmerzend Stell, für sich schüchterne mit der Nase über die Wange und sagt, ich habner beiläufig gefragt. Nicht einmal beiläufig ist Lord. Du darfst kein einziges Schlechtswort über Brüder Duck verlieren, entgegnet Prinzessin on die sarkastisch. Tchmpf. Warum hast du dann Schlechts über meinen Herrn gesagt? Fragte Lack trotzig. Prinzessin on die sagte einen Moment zusammen, winkte dann ab, zog den Vorhang herunter und lehnte sich, scheinbar wütend, in der Kutsch zurück. Lack start die Kutschen. Wütend. Worüber war denn wütend? Sollte derjenige sein, der wütend ist. Nach einer Weile legte sich sein Zorn allmählich, als Prinzessin on die plötzlich den Kutschenvorhang hob. Ihr Augen füllten sich mit Tränen, und sie sagt, ich will dich auch zurück. Du abschüliches Wesen, danach ließ sie den Vorhang wieder fallen und ignorierten wollig. Lack offnet den Mund, etwas zu sagen, bracht aber kein Wort heraus. Asterisk 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 Kaiserlich Dynastie des Nordlichen Mons asterisk 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 nach zwei Tagen Reisen sie endlich die Hauptstadt des Königreichs Nordliches Jau. Außerhalb der Stadt hatten bereits zahlreich Söldnergruppen ihr Lager aufgeschlagen. Die so viel Menschen angekommen waren und es sich dabei ausschließlich Söldner aus verschiedenen Landen und Mitglieder mächtiger Familien handelte, hat der König der Markt entjordnet,
das die Soldnergruppen und die Mitglieder mächtiger Familien außerhalb der Stadt lagen mussten. Der Arenakampf, der einige Tage später stattfinden sollte, wird ebenfalls in den Ebenen außerhalb der Stadt ausgetragen werden. Sobald ein Beschworer ein Attack entfesselt, war sein Wirkungsbereich extrem groß. Wenn der Kampf innerhalb der Stadt stattfinden wird, das war in der Tat sehr unpraktisch. Die Soldner verstanden die Befehl des Königs und schlugen daher bereitwillige Lager auf, wie vom Gesandten des nordlichen Jahrkönigreichs angewiesen. Die Familie Bug Genus in verschiedenen Landen hohes Ansehen, sie war die mächtigste Familie auf dem Kontinentsalter und besaß auch im nordlichen Jahrkönigreich betrachtlichen Einfluss, so dass sie beim Betreten der Stadt auf keinerlei Hindernis stießen. Obwohl Luo ihnen immer wieder anbot, sie zu begleiten, lehnte Huang Beiyu sein freundliches Angebot ab. Ein Lager außerhalb der Stadt wurde es ihnen ermöglichen, weitere Informationen zu sammeln. Innerhalb der Stadt werden sich vermutlich nicht mehr frei bewegen können. Außerdem konnten von hier aus in die Stadt gelangen, dürften aber das Lagerland nicht betreten. Nachdem Luo enttäuscht gegangen war, befahl Huang Beiyu einigen Männern der Familie Gegen, das Lager sorgfältig aufzubauen und bereitet sich dann darauf vor, die Stadt zu erkunden. Ein Soldnertrupp von nur etwa einem Dutzend Mann darin konnte nur an einem abgelegenen Ort stationiert werden. Am wichtigsten war, dass sich mit einigen anderen, rangniedrigeren Soldnergruppen zusammenschlossen. Kaum hatten ihr Lager aufgeschlagen, kam jemand, sie zu begrüßen. Huang Beiyu blickte auf und sah, dass der Neuankömmling ein Gerison workender Mann mittleren Alters mit einem rattenähnlichen Gesicht und einer Hakenes war. Hat nur ein klein Trupp von etwa 20 Soldnern bei sich, ein kurzer Blick genügt, zu erkennen, dass stark gering war. Ist das der Anführer der Gruppe? Kapitel 530, Begegnung mit einem alten Freund, 8. Ist das die Anführerin der Gruppe? Der Mann mittleren Alters schien gut Augen zu haben. Sobald nahe kam und Huang Beiyu mit Mask sah, wusste dass die Anführerin einer anderen Soldnergruppe war. Das ist unser junger Meister Yu, sagt Gegen. Darf ich fragen, was zu sagen hat? Auch der Mann mittleren Alters war nicht hoffentlich. Wozu sich mit solchen Soldnergruppen abgeben? Schließlich waren all vom gleichen niedrigen Rang. Ein dünner Teppich wird auf dem Boden ausgelegt. Huang Beiyu setzte sich darauf, und der Mann setzte sich automatisch gegenüber, rieb sich die Hand und sagt, mein Name ist Zhong Nan, ich bin der Hauptmann der Soldnergruppe Zen Tiger. Huang Beiyu nickte gleichgültig, ein Wort zu sagen. Zhong Nan fuhr fort, ich sehe, dass nicht viel Loot hat. Der Arenakampf beginnt in 2 Tagen, also sollte hat nur wenig Loot, die Teilnahme am Wettkampf wird wahrscheinlich nur wenig einbringen, und selbst den Water legt nicht in der Lage, die anderen mächtigen Soldner zu besiegen. Oder, nicht nötig. Huang Beiyu wartet nicht, bis ausgeredet hat, und lehnte entschieden ab. Hauptmann Zhong Nan, ich bringe nur Leute mit, damit sich das Spektakel ansehen können. Ob wir am Wettkampf teilnehmen oder nicht, ist mir egal. Zhong Nan war verblüfft und etwas perplex. Aside hier, zu sehen? TSK, why shade? Wisst ihr denn nicht, wie viel unschätzbar Schatze sich in Azura City befinden? Es ist ein unglaublich guter Ort, wenn wir Loot für die Allianz gewinnen und dorthin bringen konnten, brauchten wir nicht zu kämpfen und konnten die seltenen Gegenstand heimlich beschaffen und dann verkaufen. Haha, es stellte sich heraus, dass die Soldnergruppe Zen Tiger ein Schmugglerband war. Solche skrupellosen Handlergruppen haben normalerweise nicht viel Anführer. Aber die meisten von ihnen sind Leute mit einem scharfen Auge für wertvoll Götter. Es ist schrecklich, wissen nicht, was ein Schutzhund was wertlos ist. Riskieren oft ihr Leben auf eigen Faust oder Lungen in der Nähe der Soldnergilde herem. Wenn ein Anführer ein Soldnergruppe für ein wichtig Mission braucht, folgen im und sammeln unterwegs Gegenstand ein. Du wagst es, in einen gefährlichen Ort wie Shura City zu gehen, sagt Huang Beiyu kalt. Man kann kein Tigerjunges fangen, wenn in die Hol des Tigers zu gehen. Außerdem gibt es unzählig mächtig Meister der Soldnerarmee. Also ist es hier noch sicherer, sagt Zhong Nan schamlos lachend.
Huang Beiyus gesix Ausdruck hinter ihrer Mask verfinstert sich. Wenn du sterben willst, ne zu, aber sie mich nicht im it rein zongnen schnaubte, fagelinge y mors. One worditer gemels etwas großartiges Erreichen. Ein Haufen Rotzloffel, honti Huang Beiyu. Betet lieber, dass keinem meiner Lut in der Arena begegnet zongnen stand auf und lacht ebenfalls verachtlich. Hör auf mit dem Unsinn. Wenn du so gut bist, dann tritt doch gegen die Bestsoldnerarmee und denkst du, ich bin so dumm wie du? Die Bestsoldnerarmee hat mich in keiner Weise beleidigt, warum sollte ich sa herausfinden, beru es nicht, so, wenn nicht im it uns cooperiert, wer wird sich dann namenlos niemand wie juk kommen, spottet zong nan, hob den Kopf und blat die Brust auf, als sich umdreht, zu seinem Stutspunkt zurückzukehren. Auf halbem Weg hörten sich im Mehra maskiert Gestalten in grünen Roben, die ein bedrohlich Aura ausstrahlten. Die meisten von ihnen klein waren, handelte es sich vermutlich ein Grupp junger Frauen. Zong nan dackt das und ignoriert sie, indem geradwegs in ihnen vorbeging. Gerad also im it den jungen Frauen vor im Zusammenstossen wollte, blitz ein kreuzformiges Licht auf und saubert. Augenblicklich ein blutbeflecktes Kreuz auf Zong nans Brus. Sein Kleidung word in Fetzen gerissen, die die Händen stießen entsetzt schrei aus und riefen, die sen Blutlichter, die Nummer 1 unter den Assassinenorganisationen des Salterkontinents Zong nan, der irgendwann zu Boden gefallen war, zitterte und krampfte vor Angst. Kapitel 531, Begegnung im it einer alten Freundin, 9. Die Genige, die das Schwert zog, war einster Mädchen, die hinter ihnen gingen. Sie trugen Schleier und sagten kalt, du blinde Narr, siehst du unser young Palestherin nicht? Hütest sie gut gelernt, die Schaub verschonen war dein Leben, dank, young Palestherin, ich word es nicht wagen, so etwas noch einmal zu tun, zong nan zittete im ganzen Körper vor Kalte. Nur ein Blinder word einer so mächtigen Gestalt begegnen. Das Mädchen, das Veranging, die sie respektvoll die Jungherren nannten, warf ihm nicht einmal einen Blick zu. Das waren nur unbedeutend Soldnergruppen, die ihre Aufmerksamkeit völlig unwürdig waren. Doch dort, wo sie gerad gewesen war, saß ein sehr seltsam Gestalt im it einer dämonischen Mask, kalt und distanziert, als ob sie nichts, was draußen geschah, aus der Ruhe bringen konnte. Nicht einmal die Arenas, die sich hier gerad zugetragen hatten sie dazu wären last, hinüberzusehen. Why konnte dies Person nur so kalt und ruhig sein? So kalt und gleichgültig. Der young Palesther hat sich gerad umgedreht, die sen Weg einzuschlagen, als plötzlich jemand vor ihm rief. Der König von Chi ist die Lut der kleinen Soldnergruppe auf diese Seat sprangen sofort auf und blickten ängstlich nach vorn. Och der young Palesther wandte den Blick ab und ging im it seinen Luten fort. Your Majestät, es scheint, als seien all Jurren für diesen Wettbewerb eingetroffen, sagte sa lei im it einem verschmitzten Lächeln und berichtet, dieser sogenannte König von Chi sieht, nun atemberobend schon aus du kleiner Bengel, was wolltest du dir denn ansehen? Fu in ge ku wutenden. Sa lei kischet und sagt, ich konnte nicht anders, als hinzusehen. Die Soldnerinnen drängten sich wie verrückt, ich wollte nur kurz einen Blick werfen, nutzlos, sagt Huang Beiyu teilnahmslos und fragte beiläufig, wer sind die Jurren, wer wissen, dass das nordliche Königreich den König von Chi und den König von Quan stellt, das südliche Flügelkönigreich den Leiter der Kangi Academy, das westliche Rom Königreich den Nationalmeister Tien Die Meli, und die ist auch noch unser Begleiter von wohin, Luo Buger, der ebenfalls einer der Richter ist. Luo ist auch ein Richter, fragte Huang Beiyu mit einem unwillklichen Lächeln. Wenigstens hat Stula sie nicht blamet, aber Luo repräsentiert auch die gesamte riesige Familie Buger. Es gibt noch einen weiteren Richter, angeblich General Wei Wu schon vom östlichen Li Königreich, fügte sa lei hinzu. Über die anderen ist nichts bekannt, Wei Wu schon, fragte Huang Beiyu mit gefährlich zusammengeniffenen Augen. Sie hat nicht erwartet, diesem Schurken hier zu begegnen. Tat lei nickte und sagt, Your Hoheit, sollten wir nicht nachsehen gehen, wenn sehen wollt, nur so. Es ist zu stickig hier,
ich Gehörspasieren ja, your Hoheit, bitte seien SAE vorsichtig, wären zum 10 Mal draußen und freuten sich sehr, das SAE sich frei bewegen konnten. Huang bei Yujing allein zum Soldnerlager. Es war eine Bien, und am Abend wet ein sanfter Breis. Der Sonnenuntergang in der Fern und die üppig grünen Baum boten einen malerischen Anblick. Huang bei Yu legte sich auf einen großen Felsen, den SAE gefunden hat, und ließ sich den Wind ins Gesicht streichen. Gerade als SAE ihr Mask abnehmen wollte, Frischluft zu schnappen, hat SAE plötzlich schreit in der Nähe. Die Schreit verstummten hinter dem Felsen, und dann kämen weitere, gemakklich und selbstzufrieden workend Schreit aus einer anderen Richtung. Your Hoheit, Prinz von Qi, bitte kommt unbedingt zum Treffpunkt, die Prinzessin wartet, Your Hoheit tonte ein Claire, jugendlich Stimm. Huang Beiyu hob die Augenbrauen. Der Prinz von Qi? Muss kommen, rief die junge Frau und eilte davon, als fürchte SAE. Gesehen zu werden. Der Nachtwind wet von fern und trug den leichten Duft von grünem Gras herüber, doch das Geräusch der Schreit war noch nicht verklungen. Kapitel 532, Begegnung mit einem alten Freund, 10. Huang Beiyu richtete sich langsam vom Felsen auf, stutzte sich mit den Händen im Rücken ab und nähte leicht den Kopf. SAE blickte zu dem jungen Mann in weiß hinter dem Felsen. Orcher bemerkt ihre Bewegung, dreht sich sofort und fixiert SAE mit seinen blassvioletten Augen, in denen ein Horch von Schaf lag. Sein exquisites Aussehen war nach wie vor so fesselnd wie und je. Wer seid fragte Huang Beiyu erschrocken und kniff leicht die Augen zusammen. One Verstellung sagt SAE ruhig, ich bin wie verebredet gekommen, der Mann runzelt die Stirn. Offensichtlich verstand nicht und wollte gerade in Gedanken versinken, aber diesem seltsam aussehenden Mann schon einmal begegnet war. Bevor seinen Gedanken zu Ende denken konnte, traf ihn ein eiskalter Luftstoß blitzschnell und präzis in die Brust. Der König des Qi which hastig Zurück, ein scharfer, fast wilder Ausdruck erschien auf seinem Gesicht. Die demeis nicht ausweichen konnte, streckte die Hand aus, und augenblicklich erschien ein sichelformiger Säbel in seiner Hand, dessen Spitze glanzte, bereit, dem eisigen Angriff zu begegnen. Bam! Ein lauter Nolle Tonte. Der sichelformige Säbel blockt das Eis, doch der König des Qi ward Orchamaiti wuckt zurückgestoßen. Turmelte einig Schreit und blickte ängstlich zu der maskierten Gestalt auf. Wer seid rief kalt. Die Stock Diocese Menes war so gewaltig, gehört etwa einer großen Soldnergruppen? Warum hat noch nie von einem so seltsamen Experten gehört? Dies Frage sollte ich stellen, nachdem SAE einen Angriff ausgeführt hat, griff Huang Beiyu nicht ernüchtern. SAE verschränkte ihn fast die Arm, stand aufrecht auf dem großen Felsen und blickte mit überlegener Haltung auf den selbsternannten König des Qi herab. Der König von Qi verfinstert sich, als sagt, ich bin der König von Qi im nördlichen Yaoreich. Wer seid dass es wagt, mir gegenüber so respektlos zu sein, der König von Qi, und konnte nicht einmal einem einzigen meiner Angriff standhalten. Your Stork ist so gering, es ist wirklich enttäuschend, Huang Beiyus Gesicht verdustete sich leicht. Der Mann erschrak und sagt etwas unbeholfen, ich war sieht meiner Kindheit schwach, bin in den Kampfkünsten nicht bewandert, und mein Stock kann sich nicht im IT der einstbegabten Meisters messen, Huang Beiyus Augen waren eiskalt, und Stimme war voller Tötungsabsicht, ich war nuke. Wenn es wagt, noch einmal als in zu geben, word ich sofort töten, der Mann war immer noch etwas verängstigt von ihren Worten. Schließlich wusste nach diesem einen Angriff, dass die Stock dieser Person unergründlich und unglaublich gewaltig war. SAE sagt, SAE will ihm das Leben nehmen, SAE schert ganz bestimmt nicht. Wer genau seid stellt nicht so viel Fragen über die Angelegenheiten an seines nordlichen Jahrkönigreichs, unter Druck bracht der Mann nur dies Wort hervor. Das kam einem Eingeständnis gleich, dass nicht von Lieni war. Huang Beiyus Augen blitzten kalt auf, und aus irgendeinem Grund überkam SAE ein Anflug von What? Ich stell gern viel Fragen, was soll's? Du, rief der Mann wütend und droht, vergisst nicht, dass wir uns im nordlichen Jahrkönigreich befinden, mich bedrohen?
Es du etwa kein Lust mehr zu leben, Huang Beiyus Organ Blitz 10 vor Totungsabsicht, und plötzlich streckte sie die Hand aus und entfesselt einen Eisstrahl. Das Eisig liegt senkte die Lufttemperatur mehrere Grad. Der Mann which hastig zurück, sein Organ voller Angst. Sein Gesichtsausdruck war nun derselbe wie der von Fong Lieni an jenem Tag, geradisu komisch. Aber nun das Bild eins sanften, kultivierten und gutos Händen Jungen Manes war oder das eins mysteriösen und hinterlistigen Experten aus Azura City. Albesassen etwas ätherisches, als können nicht zerschutten, nicht einmal. Ein Katastrophales Arenas konnte seinen Blick verandern. Diese Doppelganger war einfach so überzeugend. Warum hat wollte der Mann fragen, Dr. Eisnebel in Huang Beiyus Hand verwandelt sich in ein schneeweiß Kampfklin. Kapitel 533, die Verkörperung des Königs von Qi, 1. Im einem Hieb seines Schwerts in der Luft schossen scharf Eissplitter dem Boden. Eagle wie viel schreit der Gegner zurückwich, die Eissplitter verfolgten in Anabitlik. Konnte nur wild seinem Sichelmann-Schwert sich schlagen und dessen für Attribut not zen, das immer wieder zu durchtrennen. Doch sein Kraft war viel schwacher als die von Huang Beiyu, und im Menü konnte den Eissplitten nicht mehr standhalten. Sein Fuss wankten nur einen Moment, die durchbohrt in ein Eissplitter dem Boden in die Wade. Störsty zu Boden und kommet sich nicht den Lahm, der die Soldner im Lager auf der anderen Seite locken konnte. Dieser maskiert Dämon war wirklich verdammt, wenn sein Geistertier nicht beschwör, würde sicher sterben. Feuerrogiger großer Rock, ein gleißender Feuerblitz suckte ihn im Vorbei, holte ihn in Flammen und hob ihn in die Luft. Eissplitter schossen wild dem Boden und durchbohrten beinahe seinen Körper. Kalter Schweiß brach im der Feuerrogig Großrock war ein Feuergeistwesen der Stufswolf, dessen ganzer Körper von wütenden Flammen am Halt war. Sein Augen lügteten tiefrot, und start Huang Beiyu und stiess einen Schrei Huang Beiyu schnaubte verachtlich. Ein Geistwesen der Stufswolf wagt es, wo mir zu schreien? Eisgeist Phantom Vogel, wer kleine Tiger in den letzten Tagen nicht so niedergeschlagen güsen und hatte sich nicht erholen müssen, wer Diocese Geistwesen der Stufswolf beim Angriff des purpurgoldenen heiligen Tigers Sicherheit in seinen Geisterwesenraum zurückgeflohen. Der Unterschied zwischen göttlichen Bestien und Geisterwesen ist wie Tag und Nacht. Doch der Eisgeist Phantom Vogel ist einer der 5 Geister und zudem ein Geistwesen der höchsten Stufe. Einem Geistertier der Stufswolf gegenüber zu stehen, war für in ein Klack. Der Eisgeist Phantom Vogel umgab ein eisig Aura, und noch beverer überhaupt als Chien, entfesselte einen gewaltigen Wirbelwind aus Schnee und der auf den feuerrogigen Riesenadler herabstürzte. Der Riesenadler stiess ein Gebrüll aus und wich zurück, doch ließ sich nicht unterkriegen und konterte einem wütenden Feuerball. Huang Beiyu hob ihren Schneeschatten Kampfsäbel, ihn abzuwehren, und das Feuer ward augenblicklich ins Zweiteil gespalten. Huang Beiyu sprang auf den Rücken des Eisgeist Phantom Vogels und durchbohrt die Flammen mit. Hör auf zu kämpfen, du bist Prinzessin Beiyu, rief die andere Person, die sich mussem durch den Wirbelwind aus Schnee und des Eisgeist Phantom Vogels gekämpft hat, sofort, als Huang Beiyus morderischen Blick erblick. Huang Beiyu war leicht verbluft. Wie konnte der Eisgeist Phantom Vogel erkennen? Nach den Informationen der letzten 2 Tage wusste fast niemand, dass Prinzessin Beiyu in Wirklichkeit Shitian war. An dem Tag, als ihre Identität preisgab, waren nur Hong Lian und Meng Shitian vom Guangyou Palast sowie Zhong Yi und Ying Yi anwesend. Kein dieser Gruppen wurde es für nötig halten, ein Geheimnis zu verbreiten. Bis auf Prinzessin Ying Yi, die Luo davon erzählt, blieb ihre Identität geheim. Doch abgesehen von ihnen kannten nur Concubine Fang und Fong Lian Yi ihre Identität. Concubine Fang wurde es nicht wagen, unbedacht zu sprechen, und dieser Mann war auch nicht Fong Lian Yi. War also einer von Fong Lian Yis Mannen? Huang Beiyu blieb stehen und warf ihm einen Seitenblick zu. Wer seid Ich bin's, der Mann, der nach dem Anblick des Eisgeist Phantom Vogels bereits misstrauisch geworden war sich nach ihrer Frage nun ihrer Identität vollkommen sicher. Ein Ausdruck der Freude erzschien sofort auf Fong Lian Yis Gesicht.
Griff nach der Mask, Riss sie ab und in Thult ein hübsches junges Gesicht. Huang bei nicht die Augen zusammen und so in einen Moment langen, dann sagte sie, Wu wen die Prinzessin bei erinnert sich. Knochen mich, das ist wunderbar, ich. Die Person hinter der Mask war tatsächlich Wu wen die, der true Gefolgsmann von Fong Lian je aus ihrer gemeinsamen Zeit im südlichen Flügelreich. Kapitel 534, die Verkörperung des Königs von Qi, 2. Last uns zuerst gehen, der Lam war zu groß und zog die Aufmerksamkeit der Soldner auf der anderen Seite auf sich. Viel Leute bewegten sich auf sie zu. Huang Beiyu rief noch etwas und ritt auf dem Eisgeist Phantomvogel davon. Wu wen die hat sein Mask bereits abgerissen, nicht gesehen zu werden, und folgte ihnen sofort. Kaum waren sie fort, stürmte ein Grupp Soldner heran. Als sie einen Haufen scharfer Eispitzen am Boden sahen, blickten sie all überrascht. Es scheint, als hat hier gerade ein Meister gekämpft. Die Eisschichten sind eindeutig das Zeichen eines Neunsternbeschworers, auch die schwarzen Brandspuren sind ein Zeichen eines Neunsternbeschworers, ein Kampf zwischen zwei Neunsternbeschworen. Das Wessen Meister ist das? Kämpfen sie etwa heimlich, bever sie überhaupt die Arena betreten, als sahen sich fragenden. Die größeren Soldnergruppen gaben nicht beteiligt zu sein, ihr Herren würden sich nicht so leicht auf einen Kampf einlassen. TSK, Diocese Jemand streckte die Hand aus, das Eis zu berühren, sagte aber sofort zurück und dreht seinen Finger hat sich in der eisigen Kälte geschnitten, und Blut strömt wie Wasser, all waren erschrocken und verängstigt. Was für ein Eis ist das? Wie kann es so mächtig sein? Den Kangi. Bitte kommen Sie und sehen Sie sich die Seiten mehrere Soldner ausdem Königreich des südlichen Flügels führten den Kangi mit seinem langen, wollenden Bart und seiner würdevollen Haltung herbei. Die Soldner hier sehten all ehrfürchtig Blicke. Obwohl sie nicht ausdem Königreich des südlichen Flügels stammten, hegten all einen so mächtigen und respektierten Mann in hohem Ansehen. Den Chong senkte den Kopf, das Eis zu betrachten. Streckte seinen Finger dessen Spitze von wirbelnder Energie umgeben war, und glitt über jeden Eisblock, bever schließlich leicht die Stirn runzelt. Eisgeist Phantomvogel, flüsterte unsicher und wollte bei den stehenden keinen Verdacht erregen. Doch die junge Palastmeisterin des heiligen Blutpalasts, die im nächsten stand, betrachtet ebenfalls die Eisblock. Gerade als sie danach greifen wollte, hört sie Decken Chong hes Stimme, sehr leise, kaum hörbar, aber dennoch erschrocken. Decken Chong fragte die junge Frau mit kalter, zweifelnder Stimme. Decken Chong hob rasch den Kopf und sagt, in der Tat, ein Meister von außergewöhnlicher Stork hat der Deckengemanden erkannt, fragte die junge Palastmeisterin. Bei so vielen Meistern mit Eisetribut, why sollte ich den erkennen? Decken Chong schüttelte den Kopf. Dennoch sogert Gewöhnlich Geisterbestien mit Eisetribut wären schon schwierig zu identifizieren, doch der Eisgeist Phantomvogel, einer der 5 Geister, besaß besondere Merkmal. Jemand, der Jahrzehnte gelebt und über so viel Erfahrung verfügt hat wie Decken Chong besaß natürlich ein geschafftes Auge. Doch der Neunsternbeschworer Shitian, einst berühmt in Lin Hui, war spurlos verschwunden und wird nie wieder gesehen. Selbst der Eisgeist Phantomvogel war mit ihm verschwunden. Auf dem gesamten Kontinent Salter gab es keine Neuigkeiten mehr über Shitian oder den Eisgeist Phantomvogel. Manche vermuteten, Shitian sei vom Guangyao Palast heimlich besiegt worden, schließlich hat der Vorfall mit Sima Guiyang damals Panik ausgelöst. Doch gab Diocese Eisstock ein mächtig, extrem kalte Aura, die dem Eisgeist Phantomvogel von einst sehr ähnlich war. Aber selbst wenn es Ähnlichkeit gab, wie konnten wir sicher sein? Der junge Paläscher betrachtet ihn misstrauisch. Hinter dem schwarzen Schleier, der sein Gesicht verhüllt, schienen schwach eisig, hasserfüllt Augen zu erkennen zu sein. Den Chong war verbluft, lächelt dann aber und sagt, dies Angelegenheit sollte noch vom König von Qi untersucht werden. Die Soldnerallianz ist eine ernste Angelegenheit, wenn wir ein Duell austragen wollen,
Können wir solche heimlichen Zweikämpfe absolut nicht zulassen. Kapitel 535, Die Verkörperung des Königs von Qi, 3. Decken Shong he hat recht, all nicht ten zustimmt, umringten Decken Shong he und Jingen zum Lager, den König von Qi ein Untersuchung zu bitten. Nur die Leute des heiligen Blutpalasts blieben zurück. Einige Jünger traten heran, sahen den Jungen Palastmeisterin, der Gedanken verloren neben dem stand, und fragten, Junger Palastmeister, hat etwas gefunden? Wie legt ist die Person, nach der ich such erschienen, sagt der Young Palastmeister kalt, die Finger fest unter dem Armel geballt. Ein Junger lächelt und sagt, Herzlichen Glückwunsch, Junger Palastmeister, was sollen wir nun tun, die dies Person gefunden hat? Absolut kein Neid tonte ein finster Stimme. Nicht ten mehrere Junger freudig. In einem unbewohnten Bergtal angekommen, nam Huang Beiyu ihr Maske b. DASIE bereits erkannt worden war, hat das Tragen eine Mask keinen Sinn mehr. Wu wenn die, der hintere Herjing, erschrak leicht, als Gesicht so und sagt, so ähnlich wie Hong Lian, fragte Huang Beiyu mit einem kalten Schnorben. Sie hat Hong Lian vor Jahren gesehen, und Aussehen ähnelte ihrem tatsächlich sehr. Mit zunehmendem Alter must sie Hong Lian noch ähnlicher geworden sein. Denn Hong Lians Aussehen entsprach genau ihrem eigenen, wenn sie erwachsen war. Wu wenn die nickte und sagt, Ortslut vom Guangyao Palast sind eingetroffen. In den letzten 5 Jahren hat Hong Lians Stock deutlich zugenommen. Die verschlingend Himmelsschlange hat sich zu einem göttlichen Tier entwickelt. Ich heb gehört, dass der heilige Monarch des Guangyao Palasts sie besonders schatztunde viel Schatze verliehen hat. Dies Hong Lian, früher oder später wird ich mihem sie kommen, Wu wenn die was natürlich, dass Huang Beiyu kein sanfte Person war. Egal wie mächtig Hong Lian auch war, glaubte, dass Huang Beiyu nach 5 Jahren nicht weniger furchteinflossend sein wird. Warende darüber nachdacht, wird Wu wenn dies Gesicht ausdruck ernst. 5 Jahre waren vergangen. Huang Beiyu wante sich im Zoo, warum musstest du dich als in ausgeben, ich hat kein Wohl. Das Königreich Nordliches Jahre kann nicht one den König von Qi existieren, sagt Wu wenn die schwermütig. Huang Beiyu runzelt die Stirn. Wu wenn die sprach, als wär Fong Lian yi gar nicht im Königreich Nordliches Jahre. Wo ist in Azura City, sagt Wu wenn die. Vor einem Monat reist der König von Qi nach Azura City und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Doch beverer Jing, befahle mir, dass ich, falls nicht innerhalb von 10 Tagen zurückkehrt, mich als in ausgeben und das Königreich Nordliches Jahre bewachen soll, damit der König von Quan und die Kaiserin nichts davon mitbekommen, also wusste schon vor seiner Preis, dass vielleicht nicht zurückkehren wird. Wu wenn die nickte mit geballten Fausten, Prinzessin Beiyu, ich besitzt ein Kart von Azura City. Deshalb holte ich dies Soldenreliance-Konferenz im Namen des Königs von Qi ab, in der Hoffnung, die meiste verschiedene Länder für eine Infiltration von Azura City zu gewinnen, wollten befreien, fragte Huang Beiyu lachend. Hatte Juk Gemels Gedanken darüber gemacht, warum die Bewohner von Azura City in Gefangen halten wollen? Ich weiß es nicht. Logisch betrachtet, wird die Kaiserin ihm das schließlich nicht antun. Wu wenn die nurste mit den Zahnen und hob den Kopf, Huang Beiyu anzusehen. Der Prinz von Qi wird in Azura City geboren und ist kein legitimes Mitglied der königlichen Familie des Nordlichen Jahrereichs, sagt Huang Beiyu. Sie nähte den Kopf, Blick war gleichgültig, kein Wunder, dass die Kaiserin des Nordlichen Jahrereichs ihn so behandelt hat. Wu wenn die lächelt bitter, die Kaiserin wusste nichts davon. Sie behandelte den Prinzen von Qi so grausam, weil in keiner Weise ahnelte. Hinzu kam ihre Affäre mit dem König von Quan, weshalb der Prinz von Qi als Geisel eines Südlich Flügelreich geschickt wird. Die Machtkämpfe innerhalb der Königsfamilie waren einfach sein Pech, das in zum Sundenbock machte. Huang Beiyu selbst leise und war etwas frustriert. Kann die Soldnerallianz wirklich Azura City erobern? Kapitel 536, Die Verkörperung des Königs von Qi, 4. Außerdem fällt mir kein anderer Weg ein. In Azura City gibt es unzählige Mechanismen und Formationen,
Die sich nur MIT der Vereinten Kraft der fünf Elementaraten offenen lassen. Daher ist der Einsatz der Soldnerallianz die beste Methode, DASIE über viel Experten MIT unterschiedlichen Fähigkeiten verfügen und somit gut zusammenarbeiten können, wenn die erläutert Szenenplan, mustet Huang Bei use Gesichtsausdruck und lächelt langsam. Die Soldner werden begeistert sein, zu erfahren, dass SIE in Shura City eindringen können. Die Stadt ist reichen Schatzen, darunter kostbar Dinge, von denen SIE bisher nur gehört haben. Schon ein einziger Fund wär ein Gewinn, ein fairer Tausch, auch Huang Bei wusst, dass der Grund für die Begeisterung der Soldner in den vielen Schatzen von Shura City lag. Genau wie bei Zong Nan von der Zentiger-Soldnergruppe. Wenn die hat die Karte geliefert, und SIE hatten die Männer gestellt, wie gewünscht. Prinzessin Bei konnte nun dem Bündnis anschließen, fragte wenn die mit einem Anflug von Vorfreude. Dies Prinzessin Bei war arrogant und distanziert, wie ein Windhorch, der überall in Welt. Seit 5 Jahren hat man nichts von gehört, so dass es unmöglich war zu erraten, ob SIE Gefühl für den König von Chi hegte. Huang Bei presst sanft die Lippen zusammen, schwieg einen Moment und sagt dann, ich brauch die Schatze von Shura City nicht, und außerdem ist es mir mein Sieg nicht wert, an einem so gefährlichen Ort mein Leben zu riskieren, wenn des Gesichtsausdruck werfenstert sich augenblicklich. Sein Herz war von gemischten Gefühlen erfüllt. Die jahrelangen Wortzeiten des Königs von Chi erschienen im nunwollig sinnlos. Wenn Prinzessin Bei nicht beitreten will, wird ICHSA nicht dazu zwingen, wenn die nickte, sein Herz voller Bitterkeit und Enttäuschung, ein Gefühl, das noch schmerzhafter war als das von Feng Lianyi. Zum Glück war der König von Chi hüt nicht da. Andernfalls hat SIE das Horn solches Loser wird wohl in den Tod getrieben. Huang Bei lehnte erschöpft in einem Baum im Tal, ein Mask in der Hand, die SIE sich langsam aufsetzt, ein leichtes Lächeln umspielte ihr Lippen. Vor 5 Jahren habe ich im Versprochen, eines Königreich Bejahre zu reisen, ihn zu treffen. Dieses Mal bin ich gekommen, mein Versprechen einzulösen, tunvoll war beilofig, jede versteckte Bedeutung. Wenn die war leicht überrascht und schien SIE nicht zu verstehen. Huang Bei, die Mask aufgesetzt, ging langsam ausdem Tal hinaus und murmelt, wo immer ist, ich werden besuchen. Ich brech mein Versprechen nicht. Bei solch klaren Worten, why hat wenn die SIE nicht verstehen können? Sein Herz, das vor Verzweiflung schweigen war, hüpfte vor Freude, beinahe sprang es in die Luft. Prinzessin Bei, der König von Chi wird sich sicherlich erfreuen, SIE zu sehen wirklich. Huang Bei wollte nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich mich freuen wird, in zu sehen, wenn die kratzte sich im Kopf, sein Augen funkelten vor einem Lächeln, und folgte Huang Bei rasch. Prinzessin, sagte, erinnerte Yuken das Jahr, als in das Geiselhaus einbracht und den König von Chi ein Stück namens Munziel spielen hortet. Huang Bei war kein Lügnerin, ihr fröhlich und mutige Art machte das unmöglich, also antwortet ja. Ich erinnere mich wenn die lacht. Das hat der König von Chi für Juk komponiert. Bewahrt die Partite noch immer vollständig auf. Ich bin gekommen, SIE Juk zu geben. SIE ist ein Zeichen seiner Zunegung. Huang Bei dreht sich plötzlich ihr Finger beruhten leichter Erlaubchen, und SIE fragte Leser. Ich war damals erst 12 Jahre alt. Ihr König von Chi hat ein besondere Zunegung zu mir, was ist your Absicht? Die betreffend Person nicht. Anwesend ist, kann SIE sich unbeschwert vergnügen, selbst wenn SIE sich nur selbst neckt, wird SIE nichts dabei empfinden. Kapitel 537, die Verkörperung des Königs von Chi, 5. Außerdem war ihr Persönlichkeit rein und cool, und es war selten, dass SIE so offen und verspielt war. Daher rast wenn dieses plötzlich, sein Gesicht rotiert sich, und es sagt etwas schüchtern. Nun, die Prinzessin wird es verstehen, wenn es hört. Danach räusperte sich, es gibt noch Angelegenheiten auf der anderen Seite des Bündnisses zu erledigen. Ich wird mich dann erst einmal auf den Weg mädchen, setzte erneut die Mask von Feng Lianyi auf, räuspert sich leicht, lächelt Huang Bei hoffentlich und ging dann fort. Der Wind wet, und fühlte sich etwas unruhig. Der Vorfall,
das der König von Chi eingespurt werden war zu plötzlich geschehen. Konnte sich nicht erklären, warum sie den König von Chi so behandelt hatten. Sure City war wahrlich ein Ort zerbrochener Liebe und Zuneigung, konnte dort etwas verborgen sein? Wenn die und Huang Bei kehrten nacheinander eines Soldnerlagers zurück. Wir hatten sie und den König von Chi beim Abschied beobachtet, und verhaltener gegenüber war nun äußerst hoffentlich und respektvoll. Wir fragten sich, wer ist dieser Mann? Warum erweist ihm selbst der König von Chi so viel Ehrerbietung? Huang Bei kehrte eines Lagers zurück, und waren neugierig, doch niemand wagte zu fragen. Nur Salei, stets direkt, fragte, Your Hoheit, dieser König von Chi, kennen sie in, Huang Bei antwortet gelassen, nicht direkt, wir kannten uns flüchtig. Der König von Chi ist ein unvergleichliche Erscheinung, wahrlich die perfekt Ergänzung zu unserem König. Riefe Salei lachend und wandte sich einig Lut hinter ihm, meinte, ich hebrecht, nickten zustimmend und dachten an Huang Bei in ihrem wunderschönen, mutigen Gewand, die perfekt zu dem umwerfend. Gutos Händen König von Chi Pass. Zusammen waren sie ein wahrhaft himmlisches Paar. Obwohl sie ein eigenwillig Persönlichkeit hat, wussten sie die außergewöhnliche Stellung des Königs. Your Majestat, wenn Kaiserin des Königreichs bejahre werdet, werden wir folgen und beamte werden, genau. Dann möchte ich folgen, selbst als wasch ich gut Your Majestat, wir bewundern sehr, Huang Bei setzte sich eine Taste in der Hand und blickte, als sie dies hort, plötzlich auf und kichert zweimal. Traumt passe auf, sonst werf ich zurück in den Dschungel, Your Majestat. So kleinlich sollte nicht sein, why konnte es wagen, uns als Kaiserin zurück zu werfen? Salei lacht. Brachen galakter aus, die sie nicht erwartet hatten, dass der sonst so kalte und ernste König so sarkastisch und eine so scharfen Zunge sein konnte. Verschwindet, hort auf, hier so albern zu benehmen. Why konnte unser König, so edel, Kaiserin eins so kleinen Land sein? Nur ein Herrscher der Welt ist dessen würdig, kes Bewunderung für Huang Bei kam von Hazen, und als Neckereien hort, ginge hinüber, ihnen ein Ende zu setzen. Zwar war das Amt der Kaiserin edel, doch war es dem König von ihrem seinem Charisma und seiner Macht nicht würdig, lediglich Kaiserin zu sein. Huang Bei, die gerade trank, hielt in, du tiet auf und sagt, das gefällt mir. Kapitel 538, König Chi imitieren, 6. Die Gruppe Salei war kurz überrascht, dann reagierten all. Stimmt. Ihr Königin Joyi, solch eine Weisheit und solchem Mut, why konnte sie nur der Position der Königin würdig sein? Obwohl es noch nie einen Fall gegeben hat, in dem ein Frau Königin geworden war, konnte man nicht sagen, dass Frauen es nicht konnten. Dies Gruppe von Männern bewundert Königin Joyi zutiefst, und wenn sie einstags Königin werden sollte, würden sie absolut unterstützen. Bruder Katsuya ist immer noch der vernünftigste, sagte Tasley und hob den Daumen. Katsuya lacht laut auf und sagt, egal was passiert, ich unterstützt Königin Gaia absolut. Ich schwor, die zu sterben, dich niemals zu verlassen oder im Stick zu lassen, wir schworen, die zu sterben, dich niemals zu verlassen oder im Stick zu lassen, die Jungen Männer im Zelt schworen ebenfalls einer nach dem anderen Eid. Huang Bei sah sie und lächelt, es scheint, dass ich wegen in Zukunft harter arbeiten muss, Tasley sagt, Your Majestat, gentlich wär es gut, wenn die Kaiserin wart. Wenn langweilig wird, stürzt ihn fast den Kaiser und übernimmt selbst das Kommando, genau. Ha. Huang Bei, die selten so gut gelernt war, lachte ihnen, stand dann auf und sagt, nach dem Abendessen Mädchen war einen Ausflug in die Stadt. Alia begleitet mich, die anderen bleiben zur Bewachung zurück, denkt daran, dürft keinen Mädchen Wang, ich will rief eilig. Hat immer noch Angst, dass mir etwas zustößt? Nein, kratzte sich im Kopf. Sie wagten es nicht, an Huang Bei Stock zu zweifeln, sie konnte es einem göttlichen Tier der 6. Stufe aufnehmen. Gab es die noch zu befürchten,
When sie hui jing betreten? Ich habe gehört, das Lüt vom Guangya Palast in der Stadt sind, seit bitte vorsichtig, Huang Beyu nickte und reichte a Liana die Hand, komm gemeinsam machten sich die beiden auf den Weg in die Innenstadt. Die ein trug ein bizarre Mask und ein schwarzes Gewand, die andere war eine mutige junge Frau in einem grünen Kleid, ein starker Kontrast. Es wirkte, als stund die einem Schatten, die andere im Sonnenlicht, ein ungewöhnliche Kombination. Unterwegs drehten sich viel Menschen nach ihnen. Liana, die summers 10-mal in der Öffentlichkeit unterwegs war, fürchtet die Blicke der anderen und fühlte sich etwas verlegen. Huang Beyu sagt, wenn du dich schon vor den Blicken anderer fürchtest, why willst du denn jemals ein so machtig Persönlichkeit werden, die ein ganz Region beherrscht? Lianas Brust hob und senkte sich, sie biss sich auf die Lippe und nickte heftig, dann hob sie den Kopf und reckte die Brust, während sie erfolgte, die Blicke der anderen ignorierend. In der Stadt angekommen, stand der Wohlstand von Huijing dem von Lin City in nichts nach. An der geschäftlichen Kreuzung von Hui reiten sich Läden die Straßen, und in den letzten 2 Tagen war die Stadt durch die Ankunft zahlreicher Soldner lebhafter als auf einem Festival geworden. Inzwischen war es dunkel geworden, und in jedem Haus brannten Lichter. Viel Kinder spielten draußen mit Laternen. Huang Beyu hielten eine überfüllten Tavernen, die sich schnell mit Soldnern aus verschiedenen Ländern füllte. Einige diskutierten lautstark über den bevorstehenden Arenakampf in 2 Tagen. Viel geschickte Kämpfer wurden angeregt debattiert. Obwohl Lya viel interessante Dinge hat, handelten sie all von den Meistern anderer Länder, eigenes Volk nicht erwandt. Sie verstand nicht, warum der König sich so sehr für die Meister anderer Länder interessiert. Scheinbar eine Skepsis spürend, flüstert Huang Beyu, hörgut zu, die Leute, die sie erwandt haben, konnten den Gegner in der Arena sehen. Lya richtet sich sofort auf und nickte eifrig. Das also war die Absicht des Königs. Jede Soldnergruppe stellte ihre Teilnehmerlist und ihre Mitgliederzahl zusammen. Team, das aus etwa einem Dutzend Mann bestand, hat in der Regel nur 3 oder 4 Kandidaten, daher verschaffte es ihnen einen Vorteil, etwas über den Hintergrund des Gegners zu erfahren. Kapitel 539, Die Verkörperung des Königs von Qi, 7. Während sie darüber nachdacht, hörte Lya aufmerksam zu, das Essen auf dem Tisch anzurühren. Nach einer Weile hat die Hälfte der Gast die Tavern verlassen, und will Kinder spielten mit Laternen auf der Straße. Schrie ein Kind plötzlich auf, und die Laterne fiel zu Boden. Viel drehten sich als sie den Schrei hörten. Huang Beyu saß am Fenster der Tavern und konnte die Situation draußen beobachten. Ein Spielens Kind stiess unachtsam gegen jemandes Being. Der Mann strahlte ein Stock Aura trug ein praktisches, kostbares schwarzes Gewand und stand mit dem Rücken zu ihnen. Das Kind fiel sofort zu Boden und rieb sich schmerzvoll den Po. Ein Grupp spielender Kinder sah dies, half ihrem Freund auf, furchtlos wie Kleinkälber, und sprangen vor den Mann. Bist du blind? Der Mann dreht den Kopf leicht, und ein kalte, mordierisch Aura ging von ihm aus. Ist wirklich blind, blind, die Kinder schienen etwas Neues entdeckt zu haben. Sie trugen Laternen, rannten in Hirem, schrien und lachten. Dies Kinder wussten nicht, was es heißt, jemanden zu verletzen. Sie wussten nur, dass sie niemanden davonkommen lassen würden, der ihren Freund belastigt hat. Dieser Mann war groß und stark, sie konnten ihn nicht besiegen, aber sie konnten ihn verspotten. Dies Kinder sind widerlich, Lya's kleines Gesicht lief rotten, und sie wollte wütend gehen. Können wir ihm für den Rest seines Lebens helfen? Huang Beyu saß gleichgültig daneben, ein Hand hinter dem Ohr, die andere schwenkte ein Weinglas, a Ton voll Wasser gelassen. Aber Liana, sanft und guttherzig, konnte nicht anders, als helfen zu wollen, als sie sah, wie jemand gemobbt wird. Huang Beyu lächelt und sagt, wie leicht hat sich schon in dies Welt gewohnt. Menschen sind herzlos, wie sollte jemand rechtzeitig auftauchen, ihm zu helfen? Lianas Augen waren like Gerotet, und sie schniefte, sieht ich klein war, wird ich immer verspottet.
Das mag ich nicht. Wenn ich helfen kann, warum sollte ich es nicht tun, Huang Beiyu war verbluft. Aliana hat sich bereits umgedreht und war hinausgegangen. Diocese Mädchen, war noch enthusiastischer als damals. Sie war von Nature aus cool und distanziert, wie konnte sich solche Dinge kommen? Außerdem, Mo Lian, konntest du nicht etwas Verständnisvoller sein? Du weißt doch, dass du nichts verstehst und nichts sehen kannst, warum kommst du denn immer zu mir? Leise Sufsend besalt Huang Beiyu den Weinunjing hinaus. Blind, riefen die Kinder weiter, doch sobald Liana weg war, entfesselt sie einen Ausbruch von Erdenergie und verschubt die Kinder. Lianas Brust hob und senkte sich, und sie blickte etwas schüchtern auf und sah plötzlich Diocese Blas Gesicht. Erschrocken wich sie einen Schritt zurück. Mo Lian war sehr feinfühlig und spürte Liangs Angst. War leicht verraget und sagt kalt, verschwind Liang, von Nature aus schüchtern, erschrak so sehr über dies kalte und seltsame Gest, dass sich nicht rot. Was ist denn hier gerade passiert? Jemand war freundlich und hat dir geholfen, und anstatt dich zu bedanken, ist du erschreckt. Ein gutes Hände junger Mann kam aus dem kleinen Gebäude herunter, es war Luo Luo. Luo Luo erkannte Liang irgendwie wieder, ging auf zu, und als Mo Lian sah, verfinstert sich sein Gesichtsausdruck. Sein Blick war äußerst unangenehm. Kapitel 540, Die Verkörperung des Königs von Qi, 8. Kein Wunder, dass vom ruhmreichen Palast kommt, sagt Luo Luo unhofflich. Luo Luo, der Jungmeister der Familie Buger, wagte es, gemandem vom ruhmreichen Palast zu sprechen. Aufgrund ihrer immensen Macht fürchteten sie niemanden, weshalb man die Reinkarnation als ein Kunst bezeichnet. Auch Mo Lian war kein gutmütiger Mensch. Als Luo Luos Wort hort, verstärkte sich sein Tötungsabsicht. Hob bedrohlich den Kopf, und das Licht der Lampe am Wegesrand fiel auf das blumenformige Mal in seinem Augenwinkel, das einen fast hypnotischen Ausdruck verlieh. Liye sah, dass ein Konflikt im Anmarsch war, und sagt eilig, Dank, junger Meister Luo Luo. Mein junger Meister ist in der Taverne. Mocht im Sprechen? Auf der Reise spürte ich, dass Luo Luo ihren König semag und sicher im Freunden mogte was? Als Lack dies hort, ignoriert ihre direkten Art Mac Lien und Schritt zur Taverne. Gerade als den Eingang erreicht, so hoang back neuet herauskommen. Lord da neuet, seid gekommen, rief Huang Bei nickte lächelnd und blickte zu Liye auf. Liye biss sich auf die Lipp, wusste nicht, dass dieser blind young man vom Guangyao Palace stammte. Hat es gewusst, wär nicht so unversichtig hinausgegangen. Der König besaß schließlich ein immenses Wissen und was genau, was so tun und was so lassen war. Hingegen war so naiv, ahnungslos, wollte guts tun und richtig dabei nur anheilen. Bei diesem Gedanken überkam Liye ein schlechtes Gewissen. Blickte den fremden jungen Mann im dem blassen Gesichten und sagt, nächstes Mal solltest du nicht allein hinausgehen, es ist sehr gefährlich. Lians Haltung war äußerst gleichgültig, als besser nicht kommet. Luo Luo dreht sich und sagt, Fräulein Liye, sprich nicht im solchen Lüten, du hast ihm geholfen, aber weiß nicht, wie dir danken soll. Mo Lian word keinen Mädchen. Du hast dich im dem falschen Angeliet, ein hochmütig Stimm holte aus der Fernweide, und einen Augenblick später traf Hong Lian vom Guangyao Palast ein. Gesicht, das Huang Beiyus Gesicht zum Verwechseln anlich so, erschreckte Liye. Dreht sich schnell zu Huang Beiyu hat nicht gewusst, dass der König begleitet, hat dies Frau im Sicherheit für ihren König der Nacht gehalten. Obwohl ihr Gesichter anlich wären, war dies Frau arroganter und hochmütiger, als stand über allen anderen. König wär sicherlich nicht so. Kapitel 541, Die Verkörperung des Königs von Qi, 9. Du wachst es, mir Befehl zu erteilen? Dann will ich dir erst recht sagen, sagt Hong Lian stolz. Wenn man ein Schwarz entdeckt, warum sollte man nicht ausnutzen? Es du mich nicht Meister genannt.
Mein schlauer Stühler, Wayne diesmal nicht, ha ha ha, lacht Hong Lian wild. Luo war wütend, sein schons Gesicht verfinstert sich, und griff nach einem Schwert, das hell aufleuchtet, Schwerttechnik. Blitzschlag, willst du kämpfen? Fragte Hong Lian arrogant und umklammert die Peitsche in ihrer Hand. Sie hat sich noch nie vor einem Kampf gefürchtet, wer konnte schon gewachsen sein? In diesem Moment waren selbst die soldne Geister, einschließlich des Deckens des Südflügelreichs, nicht gewachsen. Und bo jer Luo war noch weniger gewachsen, vor 5 Jahren war nur ein nutzloser Mensch gewesen. Dann Kampf doch. Ein Frau wie du ist es nicht wert, sich mighty meinem Meister zu vergleichen, Luo Griffen, Blitzenergie verdiktiert sich auf ihrem Schwert zu etwas größerem als das Schwert selbst. Es schoss hoch in die hoch und schlag dann herab. Hong Lians Peitsch traf, ein lauter Null holte durch die Luft, Stimme war von wahnsinnigem Lachen erfüllt, und der Blitz auf Luos Schwert explodiert. Mit einem Peitschenhieb wurde der Blitzschlag entfesselt. Hong Lians Stock war hüt noch größer, wie sollte Luo gewachsen sein? Der Unterschied in den Beschworestufen bedeutet einen Unterschied in der Stock, und jede Stufe hat eine enorme Kluft. Luo hat 5 Jahre lang fleißig trainiert, aber im Vergleich zu Hong Lian war definitiv nicht ebenbürtig. Der Blitzschlag wurde von Hong Lians Peitsch zerschmettert, Luos Gesichtsausdruck zeigte einen Anflug von Überraschung, und wollte gerade Geistertier beschworen, als Hong Lian mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit angriff. In diesem Moment war klar, dass Luo ein wenig demütigen wollten, und die Peitsch peitschte auf ihn zu. Junger Meister Luo schrie entsetzt auf. Die Straße war nun wie ausgestorben, und keiner der anwesenden Experten konnte rechtzeitig eingreifen. Die Leute vom Guangyao Palast beobachteten das Schauspiel von hinten, Luos Männer waren noch nicht eingetroffen, und sahen zu, wie veriter junger Meister gedemütigt werden sollte. Plötzlich flog ein seltsam schwarz Gestalt heran. Allen verschwamm die Sicht, und gemmend schützte Luo. Ein Feuerstoß schoss in den Himmel und errichtet einen Schild vor ihnen. Peng, die Peitsch traf den Schild, und die Flammen brachen mit einem lauten Null hervor. Der Feuerschild zitterte leicht, blieb aber fest in seinem Platz. Hong Lian guckt vor Schreck, ihrem Peitschenhieb stand zu halten, musste sich einen nun Sternexperten handel. Durch den feurigen Schild war nur schemenhaft ein groß, hagere Gestalt zu erkennen, ganz in schwarz gekleidet, deren Gesicht von einer abstoßenden Maske verhüllt war. Wer seid fragte Hong Lian wütend. Dies Person wagte es, ihr Plan zu durchkrossen, dürfte nicht angeschoren davonkommen. Stock, die Schwachen zu tyrannisieren, so sind die Leute vom Guangyao Palast eben, sagt die Stimme. Tonfall war magnetisch, weder männlich noch weiblich, und klang etwas seltsam. Doch die bizarre Maske ließ noch weniger merkwürdig erscheinen. Maro Lian blickte auf, von der anderen Seite war noch immer kein Bewegung zu sehen. Ihr leblosen Augen wanderten in dies Richtung, blasses Gesicht völlig emotionslos. Hong Lian runzelt die Stirn, wagt es, die Angelegenheiten an seines Guangyao Palast sein zu mischen. Mische mich nicht in die Angelegenheiten des Guangyao Palast sein, aber kann die Großversammlung der Allianz und den Junjen Meister Luo leiten, sagt Huang Bei kalt. Hinter der Maske war Hong Lians Gesicht kalt und glich ihrem eigenen. Kapitel 542, Die Verkörperung des Königs von Qi, 10. Hong Lian war leicht erschrocken. Was nicht, was meinte, und war nur wütend, was redest du dir für einen Unsinn, redet keinen Unsinn. Meng Qi-Tian trat langsam von hinten heran und sagt, Bojia Luo ist einer der Juren Diocese Wettbewerbs und hat das Recht, einige Teilnehmer zu disqualifizieren, Huang Bei lächelt. Luo reagiert sofort und rief laut, Genau, der König von Qi hat hüt gesagt, dass kein privaten Kämpfer erlaubt sind. Wer sonst vom Wettbewerb ausgeschlossen wird, verliert sein Recht, teilzunehmen. Hong Lian riss die Augen auf und warf Meng Qi-Tian einen Blick zu. Meng Qi-Tian nickte. Hong Lian schnaubte, froh, Kleins.
Nak dem arena wetbewerb word ich mihem ditchkommen, daby warf sie dem man im it dem seltsamen gesicht einen kalten Blick zu und sagt, und dir och, du bist jedeseit willkommen och wang bei you or nicht schwach. Selbst im it der Mask, dien verbage, jing sein arroganti ora dutlich von im aus Hong Lian umklammert ihr Peitschfester und dackt bei sich. Seltsam, dieser Mann besitzt ein dutig fewer elementar energy, warum strahlt denn ein so eisig ora aus? Theoretisch kann ein geborener Beschworer nur die elementar energy eins Attributes besitzen, zwei Attribute zu besitzen, ist das Zeichen eins unvergleichlichen Genie. Sieht so weilen Jaren war auf dem Kontinent Salter nur mo lian ein Genie, das die elementar energy zwei Attribute gleichzeitig besaß. Konnte es sein, dass dieser maskiert man ebenfalls ein Genie mit zwei Attributen ist? Chempi F. Sie verab shoot dies Art von Genium meisen. Senior Hong Lian, lasst uns gehen. Wir können persönlich Angelegenheiten nach dem Wettkampf klären, sagt Meng Chi Tian und trat vor. Hong Lian schnaubte verachtlich und fixiert Huang Bei mit kaltem Blick. Stimmt, wir dürfen nicht zulassen, dass Kleinigkeiten das Gemeinwohl gefährden. Was ist sie schon im Vergleich zu Shura City, dann wonte sie sich ab. Ein charmantes Lächeln auf den Lippen, Mo Lian, lass uns gehen. Mo Lian schritt langsam voran und blieb kurz in, als ein Huang Bei vorbeging, sichtlich verwirrt. Der Flammenschild verspürt im die Sicht, außer dem brennenden Gefühl konnte kein ander Aura wahrnehmen. Huang Bei wird unruhig. Sie dacht, Mo Lian kann unmöglich so feinfühlig sein. Man sagt dass die Genigen, die nicht sehen können, so scharf ist haben. Hat Mo Lian vielleicht etwas Ungewöhnliches gespürt? Luo fragte, Lord Mo Lian, wollte sie etwa auch herausfinden? Hong Lian kam herüber und lacht kalt, ich kann sie alleine erledigen, warum sollte Mo Lian sich einmischen? Mo Lian, komm, nächstes Mal make ich sie fertig. Mo Lian wird mitgesert und ging langsam mit ihr. Ein seltsames Gefühl beschlich ihn. Sie stand einfach nur da, und hat keine Ahnung, was los war. Nach ein paar Schritten fragte Mo Lian, Hintergrund, der Hintergrund des maskierten Mannes ist unbekannt, aber ich habe noch nie davon gehört, dass ein groß Soldnergruppe oder ein mächtige Family so einen seltsamen Kerl in ihren Reihen hat. Ich denk, gehört wahrscheinlich zu einer kleinen Soldnertruppe, erklärt Hong Lian geduldig. Mo Lian, ist etwas nicht in Ordnung, Expert, sagt Mo Lian nur gleichgültig, presst die Lippen zusammen und sosse unglücklich und niedergeschlagen aus Hong Lian sorgen und warf den einen etwas verwirrten Blick auf Meng Chi Tian. Was tat nur? Warum war plötzlich so unglücklich? Früher, weil blind und so blass war, hatte allerlei Spott und Hohn ertragen müssen. Kapitel 543, die Großschlacht, 1. Mo Lian workte einfach, war aber in Wirklichkeit undurchschaubar. Mo Lian, wollen wir tan essen gehen? Du liebst tan, sagt Hong Lian, als sie seine Unzufriedenheit bemerkt. Mo Lian runzelt leicht die Stirn und sagt, nein, damit ging schnell voran und ignoriert all anderen. Lauf nicht immer allein herum. Ich bin es Lied, dich jeden Tag zu suchen, schmolt Hong Lian und rief, doch Mo Lian ließ sich nicht beirren, was sie noch wütende machte. Gewohnt dich schon dran, hast es sowieso schon, in deiner Nahe zu sein, lacht man Kai Tien. Halt die Klapp. Wer sagt denn, dass mich hasst? Hasst mich nicht, funkelte Hong Lian in wütend und folgte den Schnellmack Lian. Man Kai Tien schüttelte lächelnd den Kopf, trat langsam ein paar Schritt vor und warf einen Blick zurück auf die maskierte Gestalt hinter ihm. Seltsam, why konnte die Energie zweier unterschiedlicher Eigenschaften in einer Person spüren? War sie etwa wirklich ein Genie wie Mac Lian? Wenn und jemand sie nicht in den Guangya Palast aufgenommen werden konnte, dann must sie besiegt werden. Lord Yi, vielen Dank, sagt Luo dankbar. Wusst, dass Hong Lian unterlegen war und eben etwas impulsiv gehandelt hat. War noch nicht rief Jennig. Keine Sache, sagt Huang Bei und warf ihm einen Blick zu. Wenn du es aushalten kannst, dann halte es aus wenn nicht, dann lass dich nicht ausnutzen, selbst wenn du so unfairen Mitteln greifen musst. Luo war einen Moment lang verbluft,
den Lackter Herslik, Lord Uyi ist so weiser, wenn man oft nachts unterwegs ist, verliert man die Angst vor Geistern. Huang bei u lachelt gelassen, es word spat, Junger Meister Luo Salties Uruk gehen, ich wollte Gerades Uruk gehen. Ich bin noch einkaufen gegangen, Dinge für Jesu besorgen. Sie ist ein kostbares Jewel, word überall verwohnt. Sie ist ein Prinzessin, und noch dazu ein junges Mädchen, die sollte man etwas toleranter sein. Luos Lacheln verschwand langsam, und sagt etwas unschuldig, Jingi mögt dich unterwegs nicht, ich hat nicht erwartet, dass du dich so Sie kommest. Naja, haha, Huang bei u rauspert sich laser und sagt, es ist nur recht und billig, dass u unterwegs mich gekommen hat, ist dieser erste Besuch in Hui Jing. Lord Uyi. Sollten Sie irgendwelche Unannehmlichkeiten haben, sogen Sie bitte nicht, mich zu fragen, sagt Luo enthusiastisch. Eigentlich hat ich ein Frage, worum geht es, fragte Huang bei u. Ich habe gehört, dass viel wichtig Persönlichkeiten diesem Bündnis beitreten werden, der Nationalmeister des westlichen Rhonreichs, der Großgeneral des ostlichen Lireichs, Großgeneral Wei Wu schon vom ostlichen Lireich wird möglicherweise nicht kommen. Hut teilte der Gesandte des ostlichen Lireichs mit, dass das ostliche Lireich sich nicht in der Operation zur Zerstörung von Shura City beteiligen wird, Huang bei u runzelt die Stirn. Das ostliche Lireich beteiligt sich nicht. Bei einer so groß angelegten Operation haben sogar einige kleinere Länder des Salterkontinents Vertreter entsandt. Die Nichtteilnahme des ostlichen Lireichs wird auf breite Kritik und Verurteilung stoßen. Spielt das denn keine Rolle? So ist es also. Dann werden wir den Jungen Meister Luo nicht lange belastigen. Wir müssen die Stadt schnell verlassen, sonst werden die Stadttor geschlossen, wir sehen uns beim Arenakampf, Luo winkte und ging mighty seinen Lüten. Asterisk 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 Kaiserlich Dynastie des Nordlichen Mons asterisk 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 Ranti hinaus. Verstand nicht, warum plötzlich das Interesse verloren hat. 2 Tage später, beim Arenakampf, setzte Huang bei u 3 Personen auf die List, Geku, Asalei und Li Ya. Sie war die Teamleiterin, und die übrigen 12 Personen verfolgten die Kämpfe von den Sitzplätzen an den Aus. Die Arena war in 3 Abschnitte unterteilt. Die Teilnehmer jedes Teams wurden nummeriert, und dann wurde ausgelost, die Reihenfolge ihrer Kämpfe zu bestimmen. Kapitel 544 Großschlacht 2. Manchmal geben normal Menschen einfach auf, wenn sie das Pech haben, auf einen Meister einer großen Soldnergruppe zu treffen. Huang bei hat großes Vertrauen in die Stock von Geku und Asari. Geku war selbstsicher, sie hat schon gegen ihn gekämpft. War ein Sternbeschworer aus der Henneler Blutlinie, und deren Wachstumsrate war viel höher als die normale Menschen. Solange sie nicht auf einen extrem mächtigen Supermeister trafen, wird Geku nicht verlieren. Und mighty Asaris Geschwindigkeit gab es selbst bei einem oder 2 Stufen höheren Meister keinen Grund zur Sorge. Im Gegenteil, Alia. Nachdem die Auslosungsergebnis verkündet worden waren, verstummt Huang bei einen Moment lang und dacht insgeheim, was für ein Pech die Person, gegen die Alia kämpfen wird, war tatsächlich der Jungpalasther des Heiligen Blutpalasts, der Stühle des Nationalmeisters des westlichen Rom-Königreichs, Tien Die Donge. Obwohl dies Personae was doch noch nicht offenbart hat, ist sie jemand, der den nationalen Meister dazu bringen konnte, sie als Stühle anzunehmen. Wie konnte also in Stock mengeln? Außerdem ist dies Person äußerst seltsam, ihr Aura ist anders als die gewöhnliche Menschen, sie ist definitiv ein Meister. Li Ya, die das Ergebnis kannte, zitterte vor Angst, kauert sich in Saleh und flüstert, Your Majestat, Ich find dies Person wirklich furchterregend. Tien Die Donge stand auf der anderen Seite und wartete mighty verschränkten Armen und kaltem Blick auf den Beginn des Kampfes, als wird sie ihre Gegnerin musten. Solche Situationen sind üblich, wo einem Kampf beobachten sie ihren Gegner stets genau. Als Tien Die Donge Lias Reaktion sah, schien sie äußerst enttäuscht und wandte ihren Blick Huang bei zu.
Der Maskiert man. Dem Årshen nach zur Teilen, interessiert sie sich mehr für diesen maskierten Mann. Huang bei u warf tien die dong einen kalten Blick zu. Strahlte die Autorität eines Meisters aus, eindeutig jemand, dem lya nicht gewachsen war. Doch die Entscheidung stand bereits fest, gab sie auf, während die Folgen für lya so schwerwiegend und konnten Massem Aufgebot Selbstvertrauens restoren. Beim Anblick von tien die dong wird sie instinktiv Angst verspüren. Huang bei u holt tief Luft und sagt, lya, geh hinauf und kämpfe. Ich lasse dich nicht aufgeben. Selbst wenn du nicht gewinnen kannst, selbst wenn du schwer verletzt wirst, musst du kämpfen. Und kein Weinen, Your Majestät, fragte Salei leicht überrascht. Erkannte seine Schwester am besten, war sieht ihre Kindheit so ängstlich güsen, und dies war das erste Mal, dass einer so starken Gegnerin gegenüberstand. Wenn hinauf kämpfte, konnte sie einfach nicht gewinnen. Wenn nicht gewinnen konnte, warum sollte denn überhaupt hinaufgehen? Kat Koch legte tat Loi die Hand auf die Schulter und flüstert, dies ist nur ein Wettkampf. Wenn du angstest, was wirst du erst tun, wenn du einem echten Feind gegenüberstehst? Tat Loi, verstehst du die Absichten des Königs? Tat Loi nickte. Obwohl es verstand. Hoang Bak Neuet stand auf und rief, es geht los. Kommt herauf auf ihre Seat der Arena sassen die Kampfrichter, Tien Daimi Lai, der Nationalmeister des westlichen Römreichs, und Wu Van Chien, der Clanführer der Wu Van Family im nordlichen Yaoreich. Als Tien Dai Dong Nhimit verhaltem Gesicht neben der Junjen Alen Haar in der Arena stand, hob Tien Daimi Lai leicht den Kopf. Haar war zu einem hohen Dut hochgesteckt, der mit einem halbmondformigen Ornament versiert war, und ein dünner Schleier verhalter Gesicht. Ihr Verschwommenin, undeutlichen Zug ließen sie also surgewöhnlich Skone Frau erkennen, die ein kalte Aura und immens Autorität ausstrahlt. Auf den ersten Blick war klar, dass sie übergroß Macht verfügt. Als sie Liana sah, die desinteressiert wirkte, schüttelte sie Tien die Dong sanft den Kopf zu. Tien die Dong verstand und zog langsam ein erdfarbenes Langschwert aus ihrer Handflasche. Im selben Moment erschien hinter ein riesiger Nationdrake mit unglaublich starker Rüstung. Kapitel 545, Großschlacht, 3. Erdbeschworer. Sie sind all Erdbeschworer lya. Salei flüstert, oh nein, lya kann sich nicht einmal mehr mit ihren Verteidigungsfähigkeiten schützen. Lya ist eine Erdbeschworerin. Sie besitzt ein Geisterschildkröte, die sich hervorragend verteidigen kann. Panzer ist unglaublich hart, und sie ist das einzige Geisterwesen, das sich in ein Waff verwandeln kann. Doch gegen Tien die Dong riesene Schondraken reicht Lias Geisterschildkröte nicht mehr aus. Ich will niemanden töten, aber ich hosse die Schwachen, nachdem Tien die Dong das gesagt hat, schwang sie Langschwert. Der riesene Schondrake schlag mit seinem harten Schwanz zu und stürmte vorwärts. Die Steinsohl in der Arena wurde mit einem Schlag zerbrochen, der lange Schwanz rollte sich zusammen und versucht, lya zu fesseln. Doch lya beschwor sofort die Geisterschildkröte, die sich in einen massiven Schild verwandelt und den Weg versperrt. Der schwere Schild drückt auf den Boden, doch als der Schwanz des Schondraken herabsourst, wird der Schild der Geisterschildkröte dennoch Beiseite geschleudert. Orche Liana stürzte, stutzte sich mit ihrem Langschwert ab und rappellte sich hartnäckig wieder auf, ein handfest den Schild geklammert. Niemand hat gedacht, dass ein so zartes Mädchen einen so großen und schweren Schild haben konnte. Sie hob den Schild nach vorn, und das Schwert in ihrer Hand vergrößert sich eines unermesslich und wird so groß wie der Schild selbst. In Lianas zarter Hand wirkte es wollig deplatziert. Ein kollektives Aufatmen der Angst ging durch die Mensch. Unerwarteterweise besaß dieses Kleinmädchen tatsächlich einiges an Kraft, ihrem Aussehen nach zu urteilen, wo sie wohl kurz da war, das Niveau einer 15 Beschworerin zu erreichen. Doch Tien die Dong der auf dem riesene Schondraken thronte, spottet kalt und unterschätzt ihr Stock wollig.
Erdfarbenes Langschwert für plötzlich aus und traf Lianas Schild. Lee which mehr als zen Schreiz Zurück, Schild schrammte über den Boden, bever sie kaum umstehen kam. Sie hobbe riesiges Schwert zum Block ken und nurste mighty den Zahnen, als sie tien die dong Angriff abwert. Gerade als sie das Erdfarbene Langschwert pariert, verschwammeie sicht, und der Schwanz des Resenationdrakens peitschte auf sie zu. Diesmal unvorbereitet, word sie direkt weggeschleudert, Geisterschild glitter aus der Hand und flog davon. Der Resenationdrake nutzte die Gelegenheit, packte Jas being mit seinen gewaltigen Klauen, hob sie wie ein Huhn hock und schludert sie bei Seit. Tien die Donge schwanger Schwert und ließ einen Hagel erdfarbene Stacheln auf Jas geworfenen Körper niederprassel. Liana rief Tasle und stürzte blitzschnell herbei, Liana in der Luft abzufangen. Sie versucht zu fliehen, doch die langen Krallen waren bereits vor Tasles Organ weiteten sich, als sich beret markte, sein Geistertier zu beschworen, doch ein Arm von hinten zog in Zurück, gefolgt von einem dumpfen Schlag, als die Nägel vollständig abgehart wurden. Your Majestät rief Ta Lei freudig und blickte die schlank, gottgleich Gestalt vor sichchen. Huang Bei streckte die Hand aus, und erdfarbene Nägel fielen von herab. Kalten Augen hinter der Mask blickten auf und sagten, dieser Wettkampf dient lediglich dazu, den Sieger und den Verlierer zu ermitteln. Das Vorgehen des Jungen Palestern war unbestreitbar zu rücksichtslos, mpf, nutzlos lüt, wo zu behalten war sie? Sie sehen nur an der herunter, ihr Existenz ist sinnlos, sagt Tien die Donge kalt, ihr wird klangen fast wahnsinnig. Huang Bei sagt, your Stock betrifft ihr, ein Sieg ist völlig normal. Where ich your Gegnerin, water ebenfalls ein bedeutungsloses Wesen honti Tien die Dong wenn es kommt, dann versucht es doch mit mehr. Kapitel 546, Großschlacht, 4. Wu Wenzhon, der auf dem Richtergremium saß, stiess ein Oaus und wollte gerade den Mund öffnen, sie aufzuhalten. Dies Arena war kein Ort für willkürlich Kämpfer, hier galten Regeln. Tien die Mai Li hob die Hand und sagt, Clanchef Wu Wen, und zu ein Ausnahme zu Mädchen, ist nicht weiter schlimm. Clanchef, lasst sie gegeneinander antreten, wie kann das sein? Fragte Wu Wenzhon sternrunzelnd. Warum waren dies Lüt aus dem westlichen Rom Königreich so seltsam? Unten stand Tien die Dong Tien die Mai Li Schule. Tien die Mai Li hielt sie nicht nur nicht auf, sondern wollte sie sogar zum Kämpfen stachel. Gemmend fordert uns heraus. Wenn unser heiliger Blutpalast es nicht wagt, die Herausforderungen zu nehmen, wie sollen wir jemals wieder einen Fuß auf den Salterkontinent setzen, sagt Tien die Mai Li mit kalter und äußerst energischer Stimme. Donge, dein Meister hat dich gelehrt, dass du, egal wer dein Gegner ist, niemals neid sagen darfst. Du musst ihn vollständig vernichten. Erinnerst du dich? Nickte Tien die Donge entschlossen. Huang Bei runzelt die Stirn. Was für ein Meister ist das? Was für ein Meister sieht sein Schule so? Kein Wunder, dass Tien die Donge so ein Extrempersönlichkeit hat. Anscheinend ist die Lermethode des heiligen Blutpalasts immer so. Dann wird sich auch nicht zurückhalten. Wird mit aller Macht niederstrecken, kein Chance zum Widerstand lassen und ihre Arroganz unterdrücken. Mit der Erlaubnis ihres Meisters kommt sich Tien die Donge nichts anderes und hobbe schwört, Huang Bei anzugreifen. Huang Bei dreht sich blitzschnell Flammen erschienen in ihrer Hand. Sie verdiktiert die Flammen zu einem Schwert und blockt den Angriff von hinten wodurch sie Tien die Donges Hieb abwehrt. Tien die Donges Arm war vom Aufprall taub, und innerlich kuckt sie vor Angst. Die Stock-Diocese maskierten Dämons war wahrlich gewaltig. Doch wer konnte es in Sachen Vertidigung mit aufnehmen? Tien die Donge spottet, Resenationdrake, himmlischer Heeresschwerer Hammer mit einem Brüllen hob der Resenationdrake seinen Kopf und stiess einen Langen, durchdringenden Schrei aus sein Vorderklauen hoben sich, harten Panzer glichen massiven Vorschlaghammern, die nach oben schnellten und dann herabkrackten. Die scharf wuckt schien die Luft zu komprimieren und riss Huang Bei's Kleidung auf,
Aeroben flatter und Haarstranen flogen. Your Majestat. Riefe Liana besorgt und griff sich und die Brust, Eier Organ roten sich. Obwohl sie auf die Stock des Königs vertraut, beunruhigte sie der Anblick der Situation dennoch. Kein Sorg, lächelt Geq. War absolut zuversichtlich, war ein starker Mann. Der Kampf gegen Huang Beiyu hat ihn tief beeindruckt. Der König hat noch nicht einmal einen Bruchteil seiner Kraft eingesetzt. Der Vorschlaghammer sourst herab, doch Huang Beiyu rot sich nicht. Als sie so, wie der Hammer ihren Kopf treffen wird, hob sie leicht die Hand. Tien die Donge erschrak, dann veranderte sich ihr Gesichtsausdruck schlagartig. Huang Beiyu, die eben noch die gestanden hat, war plötzlich verschwunden. Verschwunden? Wie konnte sie einfach so verschwinden? Bever sie klar denken konnte, traf sie ein scharfer Windstoß, vermischt mighty lodenden Flammen, augenblicklich von hinten. Die Flammen wurden von einem Wirbelwind erfasst. Der Reseneschondrake wollte sich umdrehen und sich ihnen entgegenstellen, doch leider erschwerten sein enorm groß und sein stark vertidiganged Bewegung. Zudem spürte gefangen im starken Wind, einen überwältigenden Druck, der in Bewegungsunfähig machte. Unfähig sich zu bewegen, dreht sich Tien die Donge plötzlich ihr Pupillen weiteten sich, und sie so ein Flammenmass auf ihr Gesicht zu kommen. Als die Flammen ihr Augen erregten, wird der Schwarz Schleier auf ihrem Gesicht vom Wirbelwind weggefegt. Und gab ein kleines, zartes Gesicht frei. Kapitel 547, die Großschlacht, 5. Flammen lodeten vor ihren Augen, der Schwarz Schleier vor ihrem Gesicht wird vom starken Wind fortgerissen und gab ein zartes, kleines Gesicht frei, mighty feinen Augenbrauen, sichelformigen Augen, einem Gesicht, das früher so gern lächelt, einer hohen, geriden Nase und rosigen Lippen. Ein solches Gesicht sollte einen sanften und freundlichen Ausdruck haben und nicht ein so extremes und gewalttätiges Wesen. Und so war sie auch gewesen, schon und besorbend, mutig und sanft, wie die strahlend Sonne, die Menschen von ganzem Hasene mighty warm erfüllt. Huang Beiyu erschrak, zu wissen warum, hielt plötzlich alle Bewegungen in, und das flammend Schwert in ihrer Hand schnell zersiet. Blitzschnell zungelt die Flamme über Tien die Dongers Gesicht und hat sie beinahe verbrannt. Zum Glück. In den Flammen wirbelt der Schwarz Schleier wie ein Schmetterling durch die Luft und gab das Gesicht des Mädchens frei, von kalt und unerbittlich so entsetzt und wütend. Im Palast des heiligen Bluts sägen die Menschen nur seltener Gesicht, denn all Jungerinnen sind Frauen, und es gilt als größte Mütigung, Gesicht preiszugeben. Ich bringe ditchem, brüllt Tien die Donge wütend, hob Langschwert und stürmte vorwärts. Das war unverzeihlich. Sie war die Lieblingsschülerin des Nationalmeisters, die vom Meister des Palasts des heiligen Bluts am meisten geschätzt, die zukünftig Herrscherin des Palast. Wie konnte es sein, dass im Kampf der Schleier vom Kopf gerissen wird? Das war noch verabscheuungswürdiger, als sie zu töten. Blitzschnell stieß sie Langschwert vor, dessen Spitze von mächtiger Erdenergie erfüllt war, als wäre das Schwert von innen heraus ein Vielfaches gewachsen und hat die Erdenergie in sich verdictet. Ein solche Macht konnte nur ein Siebensternbeschworer oder höher erreichen. Dies junge Frau ist wohlig ein Ausnahmetalent, süfst wu wenn John und Strich sich den Bart. Tien die Mai Li betrachtet ihr Schülerin voller Stolz. In nur 5 Jahren war sie von einer gewöhnlichen Person zu einer Siebensternbeschworerin aufgestiegen und dann innerhalb weniger Tage von 7 auf 8 Stern. Ein war es Genie. Die beiden Richter staunten nur, niemand wagte es, in den Kampf der beiden Meister einzugreifen. Die Situation war unter Kontrolle, es gab keinen Grund zur Sorge. Erst als ein markerschütternder Schrei von Antenne Tonte, drehten die beiden Richter erschrocken die Köpfe. Noch vor wenigen Augenblicken hat der maskiert Dämon die Oberhand gehabt, doch aus unbekannten Gründen hielt plötzlich in. Tien die Donge konzentriert ihr Lebensenergie in ihrem Schwert und versucht nicht einmal auszuweichen, bever das Langschwert ihr Linkschulter durchbohrt. Sie stürzte aus der Luft, und der Reseneschondrake schlag mit dem Schwanznacker und schludert sie durch die Luft.
Sie landet unsanft auf dem Boden und spuckte einen Mundvoll frisches Blut aus Blut tropfte aus ihrem Mundwinkel auf ihr Mask, doch sie kommet sich nicht darum, es abzuwischen. Sie richtet sich auf und versucht, aufzustehen. Dieser Anblick versetzt viel in Angst und Schrecken, besonders die Kugruppe. Ihr Augen weiteten sich vor Schreck. Hatten sie gewusst, dass der König der Nacht nicht zurückschlagen wird, wären sie eingegriffen. Doch weil sie so großes Vertrauen in Huang Beiyu Stock hatten sie nicht einmal daran gedacht, ihn aufzuhalten. Och tien die Dunge war fassungslos. Sie hat vorgehabt, im dem Kampf zu warten, bis sie gleichstark waren, doch nun war es so gekommen. Warum? Sie hielte Erdschwert in beiden Handen, stand auf dem Resenation und start die maskiert Gestalt ausdruckslosen. Lord Yu Luo, der ausdem nichts aufgetaucht war, half Huang Beiyu vom Boden auf. Kapitel 548, Großschlacht, 6. Luo, die inzwischen eingetroffen war, half Huang Beiyu vom Boden auf, betrachtet ihr Wunden, hob die Augenbrauen und sagt, warum hast du dich nicht gewehrt? Die war die Eier nicht gewachsen, Huang Beiyu senkte den Kopf und schwieg einen Moment. Luo fuhr fort, Gemandes schwarz auszunutzen, einen Hinterhalt zu starten. So arrogant, Luo, sagt Huang Beiyu leise. Ihr Stimme war unverhohlen, ein Mädchenstimme, dies war klar, aber kalt klang und von hinten schwach und hilflos wirkte. Plötzlich zitterte Luos Körper, auch ihre Hand, die sie stutzte, zitterte. Sie dreht den Kopf zu Blick veranderte sich. Hilf mir, von hier wegzukommen. Frag nichts, sagt Huang Beiyu leise. Luo fragte tatsächlich nichts, nickte, half von der Arena herunter und sagt beiläufig, Lord Yu fühlt sich etwas unwohl. Dieser Kampf ist völlig sinnlos, rief Tien die Donge laut. Warum haben sie nicht angegriffen? Selbst wenn sie gewonnen hat der maskiert Damon keinen Finger gerührt, Sieg war also nicht ehrenhaft gewesen. War bedeutungslos. Sie braucht diesen Sieg nicht. Sie hat nichts gewonnen und war stattdessen unglaublich wütend. Huang Beiyu senkte den Kopf, Blut rann unter der Mask ausdem Mundwinkel. Sie wollte offensichtlich nicht sprechen. Luo blickte auf und sagt, ich hab doch schon gesagt, dass es nicht gut geht, deshalb würde sie nicht teilnehmen, wenn es ein offizieller Wettbewerb wäre, konnten sie die überhaupt gewinnen, junger Meister Luo, was meinen sie damit? Fragte Tien die Mai Li, der im Richtertisch aufstand, äußerst unzufriedene Stimme. Das sieht doch jeder gesunde Menschenverstand, die gibt es nicht zu diskutieren. Luos Ton war ebenso trotzig, Großmeister Tien die, der Wettbewerb läuft noch, lassen sie ihr persönlichen Gefühl nicht den Wettbewerb beeinflussen. Tien die Mai Li wollte ernut etwas sagen, doch wenn John sagt, Großmeister Tien die, lasst uns das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen, Tien die Mai Li blieb nichts anderes übrig, als zu schweigen. Luo half Huang Beiyu herunter. Gek und die anderen begrüßten sie. Huang Beiyu winkte und sagt, mir geht es gut, macht allweiter, ich word mir Hausruhen. Ruhe dich einen Moment als Gku sie verletzt so, word auch sein Kampfgeist geweckt, und nickte. Seid versichert, your Majestät, wer denn in den kommenden Schlachten keinen einzigen Kampf verlieren, sagt Ich vertrau dir Huang Beiyu nickte und lächelt. Hers rang nach Luft, sie fühlte sich äußerst unwohl und etwas atemlos. Ein weiteres wird verschwand sie langsam ausdem Blickfeld der Anwesenden. Unterwegs herrschte still. Luo stellte kein Fragen, und auch Huang Beiyu sprach kaum. Im Zelt der Soldner angekommen, half Luo sich auf das Bett zu setzen, und nicht sich dann hin, die Schuhe auszuziehen. Blieb die ganz über still, ganz anders als sonst. Huang Beiyu wollte ihn aufhalten, die sie sein Hilf nicht benötigt, die Situation ließ sie sehr schwach erscheinen. Luo, die still war schwer zu ertragen, und Huang Beiyu war hilflos. Es ist etwas anders, als wenn man zuerst spricht hol dir etwas Wasser. Als Luo das hort, drehte sich und ging hinaus. Sie seufzt, nahm ihr Mask ab und sagt langsam,
Ich will dich nicht torschen, aber dieses Mal bin ich zurückgekehrt und habe viel Arge mitgebracht. Du bist noch jung, deshalb will ich dich die nicht hineinsehen, du bist sogar jünger als ich, luo dreiter den Rücken zu, als will eure Gesichtem jeden Preis nicht sehen. Das Vertraut-Bild, nach dem sich so lange gesendet hat, war sich nicht mehr sicher, ob es echt oder nur ein Trugbild war. Kapitel 549, Die groß Schlacht, 7. Wer weiß, wie leicht hat Hong Lian in diesem Schein absichtlich getauscht. Hat genug von dieser Scheinwelt, wie Blumen im Spiegel, der Mond im Wasser, genug. Huang Beyu suchst Leser, ich hab's dir doch gesagt, so ist es nicht, ich weiß, tief in deinem Hasen bin ich immer noch ein Unreifskind, also kannst du mich nach Belieben tauschen und necken, nicht wahr, Luo's Stimmwort aufgeregt, klang etwas leiser und erstigt in seinen Ohren. Huang Beyu sagt, es tut mir leid, sag nichts mehr, sagt Luo aufgebracht. So wollte ich das nicht, Huang Beyu konnte in nur hilflos ansehen, ein Welli der Emporung stieg in ihm auf. Spuckte einen Mundvoll Blut aus, und die Wunden seiner Schulter blutet langsam. Selbst wenn aus Eisen wurde Gesicht erbleichen. Luo's Hand zitterte leicht. Dreht sich zur sein Hers hammet heftig. Unvergleichlich schons Gesicht, zarten Augenbrauen wie ein fein gearbeitet Blum, jed einzeln Leine offenbart ein Schönheit, die sein Ziel beruht. Klaren Augen wären wie ein kalter, dunkler Strom, ein eisig kalte, die sich in sein Nocken brannte, als konnte bis eines Mark vordringen. Gesicht war identisch mit Hong Lians, doch Igel, wie sehr Orchanscher, Hong Lian hat sein Hers nicht im geringsten bewegt. Doch als Anscher, spürte ein seltsam Leer in seiner Brust. Luo ging schnell zur hinüber, stellte sich vor und holt ein Gefäß hervor. Gab ein türkisfarben Pill zu essen, nahm dann ein kleines Gefäß, legte ein paar weitere Pillen hinein, fügte Wasser hinzu, aufzulösen, und stellte es neben sich. Dann holte ein Schüssel mit sauberem Wasser und stellte neben sie. Reinige die Wand und träge die Medisen auf, sagt Luo leser, ein Anflug von Verlegenheit in seinem Gesicht. Huang Beyu lächelt und sagt, Dank, du bist mein Meisterin, du brauchst mir nicht zu danken, sagt Luo und ging schnell hinaus. Huang Beyu war einen Moment lang verbluft, dann brach sie in Lachen aus dieser klein Jung. Hielt sie tatsächlich immer noch für sein Meisterin. Wohin hat sie sich noch etwas Sorgen gemacht, aber dieses kind Word immer vernünftiger, ganz anders als der unschuldig und liebenswert Jung von früher. So ein Verandering hat sich nie vorstellen können, reinigte die Wand selbst. Die das oft tat, war blitzschnell. Die Medizin, die Luo gegeben hat, war von höchster Qualität. Nachdem ein Pill genommen hat, stieg ein unangenehmes Gefühl in ihrer Brust auf, dann. Der Schmerz ließ langsam nach, und die Wand heilte unglaublich schnell. Ein cooles Gefühl durchdrang ihr Nocken und Mark und schloss langsam die pochende Wand. Huang Beyu riss sich einen verbend bis sich ein End in den Mund und hielt das andere in der Hand, es sich die Schulter zu wickeln. Dann zog sichen, und ein stechender Schmerz durch für ihre Schulter. Dieses Mädchen, hat sich wirklich nicht zurückgehalten. Der Schmerz war so heftig, dass ein normaler Mensch in Ohnmacht gefallen wäre. 5 Jahre, hat sich nie vorstellen können, dass dieses Mädchen nach 5 Jahren so empfangen wird, eine Mischung aus Freude und Angst, einem Gefühl, das nicht beschreiben konnte. Das Schrecklichste war, dass jemand solch extremer, eiskalte, mörderische Absicht im Kampf ein Schwert gesogen und gnadenlos in ein lebenswichtig Stell gestochen hat. Das Glück war, dass noch lebte. In den letzten 5 Jahren hat die Ruhe, die empfand, nicht einen Augenblick angehalten. Nicht im geringsten hat ihr Gefühl geschmälert, war gemmend, dessen Emotionen immer subtil waren, aber das heißt nicht, dass nicht existierten. Meisterin, geht es Ihnen besser, rief Luo von draußen. Die kein Antwort erhielt, wagte es nicht, hinzugehen. Kapitel 550, Die groß Schlacht, 8.
Se wol, erwidet Huang Bei Yu. Luo hob sofet den Vorhang und Trat ein. Das gesamte Wasserbecken am Term war rot gefarbt, und in seinen Augen spiegelt sich unverhohlener Schmerz. Hat nur kurz draußen die Breis Jennison, und nun, die drinnen war, hat sich wie verwandelt, als wär die Trennung vor 5 Jahren nie geschehen. Dieses Mädchen ist so bösartig. Sie hat so heftig angegriffen, noch bevergemmend sie berührt hat, rief Luo wütend. Meister hat sie immer so gut behandelt, und sie greift Meister so an Huang Bei Yu bemerkt, dass sein Stimm nicht mehr von der vorherigen Aufregung und wat erfüllt war, lächelt und sagt, eigentlich ist es nichts. Nach so vielen Jahren der Trennung Veranden sich die Menschen ist Meister denn nicht traurig, fragte Luo vorsichtig. Hers gebrochen? Warum sollte ich herzzerreißend traurig sein? Eigentlich bin ich sehr glücklich. Wenigstens lebt sie noch, und ich muss nicht länger im Schuldgefühlen leben, sagt Huang Bei Yu und lacht selbstironisch. Als sie Dongling jetzt so anscha, fühlte sie sich tatsächlich schuldig. Die Schwachen haben keinen Sinn im Leben. Trifft das nicht auch auf Dongling zu? So schwach, unfähig, sich auch nur im geringsten zu wehren, nur darauf angewiesen, geritet zu werden, und dabei sogar andere in den Abgrund reißend, niemand möchte so sein. Luo blinzelt und sagt, Meister, wollte es sagen, noch nicht. Sie ist jetzt sehr stark. Sie ist bereits die Jungpalästerin des heiligen Blutpalasts, sie braucht meinen Schutz überhaupt nicht, Huang Bei Yu lächelt. Luo holt tief Luft und sagt, Meister, mein Stock ist jetzt viel größer, sicher wird mich niemand mehr skikanieren ich weiß, herzlichen Glückwunsch, sagt Huang Bei Yu gelassen. Früher Genis sie die Zeta mighty Luo, in seiner Nahe fühlte sie sich stets entspannt und völlig frei von jeglichem Druck. Luo beruht seinen Nacken und lächelt etwas schüchtern. Nun, ich möchte mich auch bei Meister für die noschen Markranigungsspiel bedanken. One sie where ich wohl für immer ein nutzloser Mensch geblieben, die noschen Markranigungsspiel ist nur ein Chance. Entscheidend ist, ob du sie nutzt, sagt Huang Bei Yu erfreut. Als sie Luo und Dongling jetzt so, wusst sie, dass die noschen Markranigungsspiel von damals nicht umsonst gewesen war. Natürlich wird ich noch fleißiger sein, denn de Dirch komme ich Meister nahe, versprach Luo. Wenn du glaubst, mir ebenbürtig zu sein, wirst du es später beruhen, sagt Huang Bei Yu bedeutungsvoll. Luos Gesichtsausdruck variiert einen Anflug von Besorgnis, und kichert. Meister, bitter entmutigen sie mich nicht so, ich wollte sie nur ein wenig motivieren, lächelt Huang Bei Yu gelassen. Im Meisterin als Motivation wird ich mein Bestes geben, sagt Luo aufgeregt, hockte sich vor sie und blickte auf, als seher sie zum ersten Mal Huang Bei Yu rouspert sich und sagt, wir sind lange fort, wir sollten zurückgehen, Meister, Mädchen sie sich sorgen die Diener? Fragte Luo mit einem Anflug von Eifersucht, wie ein Kind, das ganz bühlt. Sie sind nicht mein Diener, korrigiert in Huang Bei Yu. Sie sind mein Gefahrten. Als Luo ihren entschlossenen Ton hort, fühlte sich besiegt. Meister, vertrauen sie ihnen, wenn sie gewollt haben, müssen sie ihnen vertrauen. Huang Bei Yu stand auf und ging unruhig auf und ab, während Wellen von Schmerz durch ihren Körper führen. Sie war gerät von dem riesigen Nationdraken getroffen worden und war wirklich schwer verletzt,